Alacidra. Welcome to my channel. Streamper. Welcome to my channel. Ella. Welcome to my channel. DNK. Welcome to my channel. Stream Elements. Welcome to my channel. Nightbot. Welcome to my channel. Drapsnat. Welcome to my channel. HVDES. Welcome to my channel. Rihanna. Welcome to my channel. Svoj posao. Ne znam.
Što ti kažeš, ajde, verovatno u Topovsku klanicu ste bi upisali. A u pitanju je li te šta ti je upisano, šta nije, kapiraš? Upisan je tamo. Mislim, možeš to sad provjeriti, ali... Nije ni važno, 6 mjeseci, 8 i ne znači ništa. Imaš li ti 15 godina? 12 godina upisano imam. Čak smo upisali 3 ili 6 mjeseci što sam radio kao portir. Koliko ti imaš ukupno radi? Imaš li preko 13 godina radi? Imam blizu 15. Treba ti još godina, znaš što? Trebam još da ovdje gdje radim ostane godinu dana i to je to. Ali to je za minimum penzije. A ja tražim maksimum, ne seri. A minimum penzije je 18.000 kurac. Aha. A eto, Vučić obećava će povećati 20% penzije. Koga ušte boli kurac za penziju? Penzija ti je kao, sad više ne mogu da mičem, sad mogu penziju da primam, a penzija je kućem. Ali nije, Neka je povećat će 20% prosječnim penzionerima. Znači, ko ima penziju ispod 50.000. Ne, dobili svi. Dobit će listu. Mogu ti pokazati papir. Pa dobro, Đika nema veliku penziju. Pa nema, ali kao što rekao, dobili svi povećanje, ne dobio jedan. Moj čale nije, moj čale ima veliku penziju. A tvoj čale ima veliku penziju? Da. Zato što je bio direktor cijel život naš. Mislim, veliko ima penziju 75.000. Ne može onda dobije, znaš šta bi bilo 20% na 75.000 ili pa bi 100.000 penziju. Kada je hirurg. Pa dobro, onda verovatno postoji neka tendencija da Majka je dobila zato što je majka radila u banku kao službenik i možda je njoj penzija bila 50.000. Postoji neka tendencija da se penzije poravnaju, da kažemo tako. Pa ne to, nego, pa čekaj, kako ćeš sad pilot jata koji ima lupam ti penziju 250.000 dinara da mu povećaš 20%? Generalu u penziji da povećaš 20%. Da mu povećaš 20%. I? A šta je 20%? I gdje smo onda? I ko će to da plati? Vidi, tebi osnovnu matematiku ne mora da... Ko će to da plati? Imaš ljudi koji su bili, recimo, bio direktor firme, bio je... To se kao plaća od poreza, od doprinosa, koji će porez doprinos da plati toliko povećanje? Niko. Pa to ti kažem, a ne plati, to se zadužuje država, MMF. To što tebi skine osiguranje, radni staž, doprinosi da bi dao penziju, toga nema veda. To je malo. Zadužuje se država, to je pojenta. MMF i kurac palac i onda i tako to funkcioniš. Ti moraš da se zadužiš da bi dao. Ako nemaš, jel? Ili brok. Šta brok? Pa brok. Propada bankrot. A bankrot. Brok ona iz Dragon Ball. Čekaj. Kako je Božo Traljić pokojni bankrotira? Potrošio je pare, nema radnicima da da platu. Brok. To možda traje mjesec, 2, 3, 5. Zaduži se ovamo, zaduži se kod banke, stavi firmu, hipoteku da bi uzeo pare i na kraj kad ne može da stigne plaćanje, oduzimaju. To tako... Uzima je... Pa, probaj da ne platiš 3 mjeseca struju u kuću. 4. mjesec... Ima neka žena da ne streme ovo, neki muškarac bratat. DMYK. Welcome to my channel. Probaj da ne platiš 3 mjeseca internet. Znaš šta će ti biti? Gledaj ovo. Savršeno. Šta da ne platiš? Mjesec dana je dobro da ne platiš. Makaki. Trpe, ali onda moraš da uplatiš sva 3. Uključenje. Tako je. I penal za uključenje možda 2.000 dinara. Ali onda mora platiš sva 3 računa od jedan put, znaš. Možeš da ne platiš recimo ovaj mjesec, pa sljedeći platiš 2, to neće ti isključiti. Ali 3. mjesec ako ne platiš, isključit će ti i morat ćeš da platiš sve. I priključiti. A internet, evo sad, slušao sam, 15% ide i to, znaš. Šta, na? 15% ide cijena na internet, telefone i ostale stvari isto. Pa neka stavlja, što će mi... 15% na lupan ti, ako je tebi paket 4.000, 15% ti je... 6-7 ljudi. Ali jedino nije više 4.700. Ili 3.800, ili 3.800. Kapiraš? To je problem naš. Naprimjer, znaš šta meni cuja priču u Njemačku? Oni na svake pol godine gledaju koliko im ide inflacija. Ako im ide inflacija 15%. Taj čovjek samo treba pušti da pričaš, onda se ti umoriš i odeš. Oni dižu plate 15%, ti je dosadno, znaš? Dobro, sedi svaka 3 mjeseca dižu platu za 15%.
Ako skače gorivo, ide i plata gore. Ako skače led, ide i plata gore. Tako od Sujeka je došao u Njemačku, plata mu je za posao bila 2650 evra, samo 1250 evra plata. Ali su mu za to i malo drugi troškovi. Stan mu je bio 456. Litra goliva je bila euro 20, euro 70. Sve kak goliva? Goriva, nebitno. Golijaš. Golijaš, jes. Čaln. A nije čaln, čaln. Pa da. Svaki put kad dođe časti me 200 evra. Znaš ti to ili? Ko to? Cuje. 200 ili 300. E, tako dolazi drug iz Njemačke. Ja sam slikata. Koga ja imam drugu u Njemačkoj? Dobro, ja kažem. Koga? Mogu. Selić, šta? Ne, ja. A Selić mi da kurac. A Selić ti dao kurac? Nisam znao da je nastran. Mislim, nije obavez. A nije obavez da ti da kurac? Pa čekaj, ja vidi, naprimjer, gle samo, ja da sad odem u Ameriku i da budem 2 godine tamo. Ja kad bi došao, ja znam gdje ću te naći, znam šta ti može trebati. Donao bi ti ili lupam ti ili... Pršute, a? A ne, pršutu. Donao bi ti nešto što me ne opterećuje. Najvjerojatnije bi ti doneo zadnju generaciju nekog procesora, kameni teče, evo ti ovo ti poklanjam, a ti za ostalo kupi ploču procesor, kad budeš moga ima, nebitno Intel ili AMD, ajde, donao bi ti. Jer je malo, malo je, ne zauzima ni prostor, neće me ocariniti. Kockica olike. Najnoviji AMD lupam ti, ako je kod nas 1000 evra, tamo je $600, evo ko Sojiću izvoli, pa kad si u mogućnosti za ploču i stalo parkira i to je ti častim i zdrav. Razumiješ? Šta da ti dam? Pa bolje da ti donesem to, a ti dam $100-200. Šta će ti $100-200? A šta će? Pare ne znači ništa. Ljudima koji rade za pare. Pa evo, meni je tečo dole, eno mi ga stoji u fioku. Ali ja znam da će on valjati. Čega, dolara ti doni? Pa procesor mi stoji u fioku. Jesi. Jedino mogu stvarno biti toliki maler da on u startu nešto nije dobro. Pa ga još nisi ga ni proba. Pa nisi ga, nemam ga gdje ni probati. A ne može uključiti tu da ne kažem gdje. A ja treba kupim ploču od 500 evra da bi probao procesor. I ako ne radi procesor, bačio sam 500 evra, jel? A to nisi bačio, imaš ploču, onda treba kupit procesor od 500 evra. To onda već trošak 1000. Nije 500, nego 1000. Ali sad nije problem. Damn. I couldn't save them. Znači, ovog puta su... mogu i da probamo. Mislio sam da kupim 4K monitor. Zbog? A zbog ovih para. Ali znaš šta je problem? To vuče sa sobom još dodatne troškove. Znači, moja kartica nije za 4K igranje. Nego? Pa za 2K igra. Ja ću da imam 120-130 frame na 4K, onda mi treba 480. Pa što ne kupiš 480? Sad je sve strah, jel? Ne, ali 480... Sve te strah nešto. Ne, samo malo. Ali 480... Ako kupim, jes... I monitor 4K je 2500 evra sve zajedno. Jes, i... A to je mnogo, to je 300.000. A mnogo, a? Ima sad kao neki Black Friday, novembar, kao mjesec sniženje i to, ali... Onda moram kupiti ploču i procesor da bi sve to guralo, to opet je 1000, pa na 4000 evra bi izbio to. Znači imam ti da prepovodim ovo što se bilo za kompjuter. Da bi igra 4K 120 frame, boli me kurac igram na 2 kao 140 frame. Jednako ne vidim, ništa ja tu vidim neću. Jednako ne vidi ništa. Pa ne, ja nije da ne vidim, ali... Ja neću vidjeti to kako bi trebalo da se vidi, ajde da se tako izrazim. Osim ako nije u 5 metara. Sad se briga što u daljini renderuje sve na maksimum. Jednako ne vidim. Ne vidim toliko daleko. Ne, sad ću malo kati sigurnost za nerad, ajmo to tako nazvati. Sigurnost za nerad? Da, imam kameru da ne moram da radim. Ono, ako mi nešto iskusne da je okej, da mogu malo da pikam, da radim 2 mjeseca, radim pa 2-3, ne, da se održavam što. Sigurnost na nerad. Ne, nego ovo ti današnje vreme dosta nesigurno i ne vredi da čovjek sva jaja drži u jednu kotaricu. Ja ću, ne, slušaj, ovo, znaš ako ću staviti na račun od ovoga, ili 100.000. Ovo ću ja dignem i da kupim evre i da donesim kući, znaš?
Da zabijem poliki čoškova. Neđe 3, neđe 5. Znači, počeo se da zabijaš stvari, jel? Od 7. Ali bi sad bilo 2000 € na majku koja je dionicu 4 para na 10. Da sam imao 10 godina. Ađe, ne bi me gledao. I need more A time. ne bi me nijedna firma gleda, stilu. To bi išao u firmu i smijanje se u facu. Možeš ti dobiti ok pare na kladionici. To još niko nije ispio za EB sistem. A ja sam možda malo nekad. Šta si ti možda nekad? Dobar je igrao pičku materinu. Zabola, šta je bilo? Stala. Ajmo reći zabola. Stala. Sistem radi, igra stala. Pa zabola. Zašto niko ne zna? Idi u task manager da iš proces. Ovo nema potrebe. Procesi ne postoje. Viš? Nema. Pa dobro, izgasi igru. Pa ugašeno je. Alt F4 ili nešto tako. Ne. Samo pritisneš Alt Tab i prevučeš. Windows 11 je za to. Ajke. O. Ja koristim desetkicu. A nije da je drugačije, znaš. Eto, zesto sam. A nije da je drugačije, ako misliš da je drugačije, znaš. Eto. Samo su sašili tu jedinicu još. Zaista za sad procesor ne bi trebao bude problem da zakuca. Nego je verovatno. A možda i 11 ga nešto ga jebe. Šta ga jebe? A 11 ga. Preporučeno 11 za ovo. Pa ja mislim da to ne radiš. Treba da kupiš konzolu da ti ja objasnim. Pa, 73.000. Pa ne, nego kažem ti, ko što sam ti rekao, čovjek iz Nintendo, znači onaj direktor Nintendo kaže Windows konstantno gura update-ove loše za sistem koji sjebavaju i drivere i razumeš i kernel i prave te kao hiccupove da bi ti razumeš ono polako gubio živce da bi prešao na konzolu i onda se reklamira agresivno Xbox. I tu idu. Zamisli Microsoft je vlasnik Xbox. Sad recimo da si u životu ono da imaš malo para i to. Ne. Ne, odgovor je ne. Ne, već sam ti rekao ne. Pre nego što ćeš me pitat, rekao sam ne. Ne, odgovor je ne. Daj mi 2 razloga. Ne. Ne. Što ljepše ti na računaru gledati ili? Ne. Odgovor je ne. Kupio bi solidan, dobar joystick. Pa za nešto da bi... Joystick za računar? Da, zašto? Juče sam igrao Need for Speed jedno 4-5 sati. Čekaj, ti imaš joystick za računar? Nije dobar, ne radi, Ako je dobar? nije kompatibilan. Moraš uzeti A znam, onaj... Xbox kompatibilan joystick, Steam controller Pa to je neđe oko ili... 50 €, jel? Ili... Neće biti. Nego? To je problem, neće biti, to ti je tipa 200 €. A ne zajebavaj. Ne zajebavaj. Možete uzeti joystick za 10 €. Nije problem. It's locked. Znaš šta ćeš igrati s njim? Ništa. A čekaj, ko ti garantuje su imao 200? Pa imaš dobru garanciju, zato što su sve te igre pravljene za Xbox i PlayStation. Imaš PlayStation kontroler koji ima onaj USB kabel. A čekaj, možeš s tim kontrolerom da ideš na kompjuter? Slušaj me, kompatibilan je sa Windowsom, imaš Windows logo. Znači kompatibilan je sa Windowsom, prepoznaje ga sistem i samim tim, pošto je bukvalno isti joystick kao za PlayStation, na primjer, znači svaka igra koju recimo, nebitno da li je tuča ili... Ovo ćemo da riješi lako ili? Nećemo. Otićemo kod Đurđevca i uzet ćemo od Sony petice joystick. Jeste, za 200 €. Neću za 200 €. Aha. Sad ima sigurno što krad ovi konzole, možeš kupiti joystick polovan za 70-80 €. Aha. Neću uzimam polovno ništa. To si već objasnio. Kupi ti. Neću, ja ne igram takvih. A eto ti kažem ti kupi ti ako ti se kupuje ja neću kupiti. kupiti. Da pitam, ima li joystick za... Ali da tražim original. A ne, hoću pa ja imam falš. Ne, original, sad ću da... Ovo što ti ođe, gledaj. Samo malo, Ne, sad ćemo mi da... Alo, ovo ti ođe GameStop zamjenski joystick za PlayStation 3. Čekaj, sam reci, za 4 PlayStation 4 ili 5? A? Za PlayStation 4 ili 5 nam treba joystick. A nije ni bitno, i za četvorku radi, isti je kurac. Znači, ne Xbox, nego PlayStation. Ma sam pita, ali neću da idem danas po to ću sutra. Imaš i original joystick za Sony 4, jel' tako?
Jes. Sa USB kablom, ti kažeš. A ima razlike? Dolaze bežično, znaš. Ima razlike. Dolaze bežično. Samo ću, ja zovem dan. Zdravo Dano. Imaš i minut vremena, treba mi jedna posebna stvar od tebe, mislim ne od tebe, nego od vas kao firme. Treba mi pa sad ovo, original joystick na USB za Sony 4 ili 5, ali ne ovaj neki joystick novi što može da radi, nego baš original. Ako imaš od konzoli ili da uzimaš baš original za konzolu. Kako misliš da stavimo kabel? Možda ga namontiraš, jel? Dobro, a reci mi koliko ti košta original joystick za Sony 4? Imam samo polovno. Mislim da su 35 eura. Polovan? Ali čekaj, reci mi samo ovo, Dano, ovo mi je vrlo bitno. Ako je polovan, ali je od original Sony-a, nije on neka kopija originala. Ne, znači ja imam kopije za Sony, a polovne imam samo originale. A čekaj, možemo li onda sad, na primjer, ovako se dogovorimo? Ja ću tebi da ostavim 35 eura. Zašto to treba mom prijatelju Kosoviću? Na primjer, zato što neke igre na Windowsu podržavaju preko joysticka, ali mora joystick biti original. Ako nam to radi, da kupimo. A ako ne radi... Znam za to. Znači, možemo li mi, recimo, da ostavimo pare, a da probamo joystick? Možeš naravno, čoveče, kako ne možeš. E pa, hvala ti moja Dan, onda ćemo vidjeti mi ovim... Kako? Kad to nije moglo. Hvala, eto, uradila si nam, nema što. Opušteno, preke slobodno. Ajde, ja ću Kosoviću prenet, pa... A za Sony 5 to ti je skupa igračka. Pa znam, ali mislim da radi za Sony 4. Mislim da je 70 eura, recimo, nov Sony 5 original. Ok, Dano, ja ću mu prenet, pa ćemo mi vidjet. Uglavnom, može ti se ostaviti depozit da se proba. Može, preslobodno, joj, ubiću ti. Hvala, ajde. Neći, čao. Iđo, malo sam ti pola one majka Čega na što, da te ne daš. Ne moraš odmah. Ajmo ti za jedno, moraš. Aj, koliko beko bi sprati. Commander Root, A dobro! welcome to my channel. Ma ne, ona dođe u 2 sata, pola 3. Jedno ti na 100, ono učinio i ono. Ja nešto poreza radim. A da vidi, hoću ono nabaviti. Da probaš da napraviš. Nabaciti onu kostinu beka. Pa probaj. Jer nema taj... Da ugao da ide gore. Ne, zamak. Jel ti odgovarao? Ba, dobro, nebitno. Znači Sve jedno da... sam sutra sti otići u Urbas. Ne, da hoćeš da te najavim onda ako dan nećeš doći. Ma ne moraš me najavljivati, otiću sam. A zato što ona nekad dođe u 12, nekad da kaže doće, momak da kaže ali ima što rade tamo. Tu panina. Ako je njeno tamo neko da kaže doći. Doći sutra ujutro oko 7-8. A nema on rado od 9. Pa nebitno, sačekat ćeš od 9. Ko? A? Sačekat ćeš od 9, sutra idem brate kod dermatologa, šta ti nije jasno? Pa ne moraš me najavljivati, bit će ovdje neko tamo. Ma da kažem da znaju, ako nije tamo da se da kažu ne, mi tim samo možemo prodati. Znači da kaže doći momak iz Lovćenca Kosović, ostavit će pare, dajte mu joystick da proba. Izdrav. 35 eura. Kako da probam, postavit ću im ja, platit ću im ja uredno, nije problem ako mi ne paše, ti ću ga vratiti. Jel ti tako odgovara? Jes. Eto, 35 eura. Gdje 200 eura, upaš? Evo, znaš, riješio sam ti problem za... Možeš i sobi petica, ali I'm out of energy. Pa šta će mi to? Dobro, Samo sam ga više platio. dobro. Kažem, dan, ostavi ujutro ime Kosović. Može tako? Može li, je? Jes. Eto, viš da je dobro što se druži sa mnom. Fantazija.
Sony četvorke. PS4. Sony 4. 30. To je to. 35. Hvala puno. Hvala ti. Eto je, riješio sam ti to. We demand blood. Dakle, častiš burek za vožnje. I'm not ready. Ja moram da ćeš jedan burek za ovo ili ja inače znam da častim burek, šta? Ne za ovo, za vožnju. Koju vožnju? Ja sam vidio kad ide autobus. Ti ako ujutro ne dođeš kod mene do 6:30, ja krećem na autobus. Ja posle autobus nemam. Ja posle autobus nemam pre 11. Ja sljedeću jednu stvar, ja dolazim do tebe posle. I'm not ready yet. 15 do 7 ima autobus, ja ne mogu na tebe da računam. 6:30 se nacrtaje kod mene. Ili ćemo ovako, idem na autobus, do 15 do 7 na pokup. Da dođem do tebe. Kucaj na prozora. Kad, ujutro? I need more 6:30 će doći kod tebe. Dobro, šta sad? Treba potvrdit 15 puta. Znači, za 35 € možda imaš ono što si rekao ti treba 200. Jes polovana, ali ako radiš, što te boli kurac, 35 € nije neka para, to je 4.000 dinara. Znači, ona kaže da je to čuo svijet. Original i čula je da to ali nije mi sve jasno, onda ti treba USB neki kabel, jel? To me si rati. Pa ima li ono USB kabel? Pa to ćemo vidjeti. Pa bolje da je pitam odmah. Nemoj je sad pitat, od otići kad dođem u radnju, šta ti je? Pa zna iko tamo da radi. Nije ni bitno. Samo kad ti rad ženu. Čekaj, reci jednu stvar, ti možeš odmah dodaš u parilica to radi na radnju. Gdje je problem? Tamo u radnju. Ne, kad dođeš kući. Pa mogu kažem ti, imam Need for Speed ti je igra pravljena za konzolu. A čekaj, reci mi stvar, može da ti pravi problem kabel? Kabel? Da. Šta kabel? A taj USB kabel, što nije original USB kabel. Što nije original USB kabel? Da, od Sony 4. Sad lupo straku. Pa dobro. Znam da recimo Saviću, znaš što je Saviću pravilo problem na iPhone? On ima glavu original pinjača. To je iPhone, već je rekao, to je iPhone. Jeste, i on je uzeo kineski USB kabel da spoji telefon i glavu. Nije mogao da radi. Pa naravno da ne radi. I znaš što je platio kabel USB? 3.000 dinara. I radio? Pa radio, već. Čekaj da ti kaj I need more time. Nemoj da je maltretiraš. On ne maltretira mi je. Maltretiraš. Imaš li i to? Da, nam USB kabel za to, imaš li i to? A treba nam i USB kabel za to. Zarez, imaš li i to? Drago mi što se to osjetio sad. Kad sad? A sad si pričaj. A kad si pričao sam, to ti nije palo na pamet. Nije ti palo na pamet kad ti je rekla da je to 100 bežični kontroler. To ti nije palo na pamet, jel? Da ću ti ja kabel od ovih novih konkubina, oni imaju djecu, svi su oni PlayStation, svi do bežični imaju po 2-3 ta kabel. I need more time. Ima svaki joystick kabel, dovoljan je njemu jedan kabel. Sad ćemo dva, neće puni dva, nemamo. Pa je li? Sad ću to moći više, ne za original kabel, samo ću ti. I'm not ready yet. Ne bi ti s njega javio da sam žena. Čitav dan skakat po meni. Sve sam ti riješio. To se zove završi mi to. Zovnem, ima, ostavim varijantu i da vratim ako ne radi. Znači ne samo kupimo, ne radi pa vraćamo. Radi. I fino. A fino priča, dano, jutro. Ne, nije. Čuš 200 €. Nema 300 €.
200 eura, 500, nova konzola, 200 eura, 200. Lutaš. Uzmi nešto sam lutao. Ilija, samo se ti drži mene. Znaš ako reka jedan moj veliki... Slušaj me. Čekaj, znaš ako reka jedan moj veliki... Pričamo nebitne stvari. To je sve nebitno. Tebi je to bitno, ili? Nije mi bitno. Meni je nebitno. Ne, nije. Recimo, meni je nebitno. Meni ne treba... Nebitno je, bitnije mi je sutra da odem kod ovoga dermatologa u Vrbasu. Da, to je... To je bitno. Kako se to kaže? As I'm reviewed. Welcome to my channel. Ja već ja imam problem, bo imam živo 2 dana. Pa idem kod doktora, a ne ćuš. Ja imam hoću zalijevo oko 1-2 godine. Jedan mi mladež menja boju, ne znam, ja ispod pazuha imam neku kvrgicu, pa idem. Ti ništa ne radiš, Bože moj dobri. Daj, ništa ne radim. Da, ništa ne radiš. Pa i da radiš, ka meni. Tako da tebi doktor ne treba. Ja recimo ne bi uzeo bolovanje za te stvari. A naravno, ti ne možeš uzeti bolovanje. Ti ne možeš uzeti bolovanje. Nijedan poslodavac do sad ti nije uplaćivao zdravstveno. Kako možeš uzeti? A nije nebitno, bitno je. Nijedan poslodavac ti nije uzima pare za zdravstveno. Koji uzima? Koji? Koliko dugo? 5 godina. Savjest ti uplaćiva. Savjest ti uplaćiva zdravstveno. Pa što ćemo da otkaz? Što mi se nije sviđala plati i način rada. Jeli? A čovjek ti uplaćuje zdravstveno. Da, nisam će da mu učem bolovanje da se zajebam. Ne odgovara mi to koliko me plaćaš i to što tražiš od mene. Jasno stavim do znanja o čemu se radi. Kod mene nema trte vrt. Možeš li da mi digneš... A ti si ono krenuo da ideš? Jes. Možeš li da mi digneš platu? Ne mogu. Sad ću te ispratiti. Ajde. Da te ne zadržavam. Ne, a oprosti. No, te persiram. Oprosti te persiram. Sutra ću da kakao sam. Nema da bude zabavno.
Melanie Jam. Welcome to my channel. Nisi mi rekao količine, koliko? Kilo, jedno kilo, drugo, ali? Čega? Čega dva? Čega 2 kilo? Kilo kruška i kilo sitno. Šta sitno ima? Soli ima. Nemoj soli. Ne znam šta znači soli. Žak ili pol kilo. On nema veze, pare ima veze količine. Jesi ti dao one pare ti? Jesi zaboravio već? Sve zaboravio. We were meant to be free. To the other galaxy we go.
Welcome to my channel. Tackling. Welcome to my channel. Spanian. Welcome to my channel. RVXZE. Welcome to my channel.
sometime I knew this was gonna happen. The CDC says it takes about 5 years for people with pre-diabetes to achieve type 2. Here at Yellowish Corral, it takes 1 sitting. Grab a handful of chocolate strawberries, shotgun 2 chocolate jellos, shovel some chocolate mac and cheese. Is that chocolate-covered deep-fried tater tots you smell? No, that's the heart attack coming on. Because here at Yellowish Corral, we believe in one thing, speedrunning life. Yellowish Corral, making fat kids happy since 1982. And RoboCop Rogue City will somehow make you even happier than that. Perfect, we're out of the first 30. Let's roll it! Dead or alive, you are coming with me. Can you fly, Bubby? I'd buy that for $1. RoboCop Rogue City is the second Paul Verhoeven adaptation to come this year, and I'm happy to say it's the second time I've come this year as well. Triple N be damned, waddling around as the Nut Punisher himself, throwing IBM monitors from the 80s at people, is the power fantasy I never knew I needed. RoboCop is the most accurate Detroit simulator on the market that proves you can't even have a dick in Detroit because RoboCockless will come to confiscate it. He'll execute a no-knock neutering on your ass. And now I know a lot of people were worried that the gameplay would be robotic and stiff, but I assure you, overuse of unauthorized police force has never felt this good. You have the right to remain silent. So without further ado, let's dive into what it's like to play as the least violent man in Detroit. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminal down. RoboCop Rogue City is everything RoboCop fans are gonna want from a game, more or less. And by that I mean, it's definitely a power fantasy where you play as the walking police fatality known as RoboCop that can backstep into a biker and bounce him into the bosoms of my busted nuns. However, you're not exactly walking off 2 rocket launcher blasts, an Irish special, and 200 rounds either. But if you can get past not being invincible, this game has the fan service, alright? And not the superficial, he's got the BBC saber kind, before returning to slaughtering your childhood, because the creators of this sequel didn't hate what came before it. You don't see a sad old man RoboCop drinking green titty milk out in the mountains, do you? My point exactly. Now to run through a bit of the fan service, the big baddie is the brother of someone you got killed in RoboCop 1. The largest nuke-producing gang is your largest producer of trash mobs, dealing with the OCP. Several enemy types are taken straight out of the movies. No, there are no child soldiers, alright? Can't shoot a kid, can you, fucker? And they bring back more of the dilemma of human or machine that the first movie had before the second one said, "Go fuck a refrigerator!" On top of that, the side quest work and stuff like Sunblock 5000 into a detective mission, and another side quest takes you on a warpath to recover a stolen Suck 6000. But by far, the greatest piece of fan service is the fact that they made ball shots do just as much damage as headshots. Come in here, get a little bit of love, Taeyeon. I appreciate you. There's just a lot of love here, pimps. I'm not gonna spoil all of it. Regardless, you don't need to
know any of these references to appreciate this outstanding bloody gameplay. At its core, RoboCop is obviously a police game. You investigate, you arrest criminals, you serve the public, maybe buy a little bit of drugs. Could you advise me how a person who would like to try nuke should go about it? Hell, you can even give out parking tickets if it's getting towards the end of the month and you need to meet your quotas. Yeah! Yeah, you fucking parked in front of a hydrant, you stupid son of a bitch! Ooh. Except unlike SWAT 4, where you're saving civilians and looking for hands, in RoboCop, you're getting into a competition with a dreadnought to see who can turn more criminals into paste. RoboCop's ROE is engage, engage, engage. Just give him a reason to miss your ass! Which leads me to my first point, the gore in this game is good snuff. Heavy flow, for sure. We live in a world where Bethesda's new game has no gore. Think about that. Why? It adds so much impact to all the hits when it's done right. And in RoboCop, I mean, it's just, well, just look at it. Enough said. But then wait, there's more. This game also has environmental destructibility, so shit's always flying up in the air. It's like a John Woo movie up in here. All we're missing is those fancy pigeons with doves flying up in the air. These car explosions are still shit though, alright? They remind me of Redfall because the car doesn't move at all when it explodes, and I don't like being reminded of Redfall. Next up, graphics. This game looks great. You know, as great as Detroit can look. Now that we talked about the paint, let's talk about how you brush. With the rise of boomer shooters that would liquefy an actual boomer's brain if they played it, RoboCop is the first shooter a boomer could actually play. And that really comes down to one key difference. RoboCop was not programmed to give a singular fuck, nor was he built to. In boomer shooters, you're fragile, frantically bouncing off the walls until you can find more cover so that you can smoke another pipe. In RoboCop, you're a 500-pound brick shithouse. You slow motion breach through doors, and both you and the AI know they never stood a chance. He shuffles up hallways, dropping nuts 2 by 2. They call him the Nutcracker. Not looking for cover, but being the cover. And when he needs more cover, he lifts up entire dumpsters, then heaves them at the enemy when he's finished. In fact, RoboCop does a whole lot of heaving in this game. Oh, that's really cute that you can throw a coin. RoboCop grabs bikers off bikes and heaves them at other bikers. He uses bikes as frag grenades. He'll shatter your goddamn legs with a damn lawn chair. Pull all the stroller at you with a baby in it. I'm just kidding. The baby hasn't threatened public safety yet. In boomer shooters, you run around the arena hunting down every last enemy. RoboCop doesn't chase. He lets the bitches come to him. Then he says, "Bitches leave." Sigma male energy. Don't worry, you wouldn't understand. You're not gonna ever see him breaking the line rule. Really, my big point here is playing as a body-positive 500-pound action star is an underserved power fantasy market that I'm glad RoboCop can be the one to break down the barriers of. And if we're heading into the market, and Taeon, hear me on this one, if we're breaking into the market of overweight cops, let's see a Paul Blart game. Next up, let's talk about the guns. The Auto 9 is the best thing since God created the flamethrower. Not only does it annihilate creeps into a meat smoothie, but just listen to this sound. I'd buy that for $1. It's one of the best feeling guns that I've used in recent years, to the point where it even makes killing paper a blast. And if you really want to take it to the next level, you can turn it into a minigun using this upgrade and solve Detroit's crippling crime problem at triple the speed. Not into good weapons? You can also pimp the Kalashnikov, or any other enemy weapon for that matter, because you can snatch them right off the ground. You ever wanted to see RoboCop use a 100-round M60 Desert Eagle? Robo Thug with the gas? Have you ever just not liked one man in particular? Have you ever not liked an entire city block? And thanks to RoboCop, one-handing a pump shotgun is no longer exclusive to 2 a.m. sessions. But whatever you use, none of it will be as good as playing basketball. If you thought he was good at killing, wait till you see this clean jump shot. Raindrop! Raindrop! Oh yeah, this one's going in. Dead or alive, he's breaking those ankles. Money in the bank. Watch out, Para-Olympics. RoboCop's coming for that gold medal. Now let's speed run through some of the nitpicks. Here we go. Most of the AI are less expressive than Ed Kemper. Some of these people's mouths are lagging. The bachelorette party starts at 8. Game's got that Bethesda charm to it. You can't turn off DLSS. I already told you about the car explosion. Boss fights with the EDP-209 are like fighting a giant steel old person. What you really need to one-shot them is a flight of stairs. I keep seeing textures rendering in. There's no New Game Plus. Lewis has got black hair here, but then flash forward just a little bit later, and all of a sudden now she's a dirty blonde. Did they bottle bleach her hair in the hospital? Think about it. And in RoboCop Rogue City 2, they're gonna force you to play as Lewis.
twist. Can you believe it? Playing as not RoboCop in a RoboCop game? Ah, shit, my bad. No, that's Spider-Man 3 was doing that. 4 out of 5 primary directives. Yes, I removed 1 point because a lot of China was not here putting on Sunblock 5000. Good God. It's almost as good as Police Mystery, and that's quite the feat for this scrappy little startup. Now, Taeyeon, do an old friend a favor and make this one next, will you? Excuse me, I have to go. Somewhere. There are budget cuts happening. Thanks to the flock of pimps for generously funding this video, and another huge thanks to all the pimpers. I got a lot of videos planned for this month. Not straight. Need more time. Stay tuned. When you're wearing rose-tinted glasses, red flags just look like flags. I watched Sue Klebold's talk, skimmed through her book, and after hundreds of hours of Columbine research, I'm going to tell you why Sue Klebold's TED Talk is the worst ever. If you didn't know, Sue Klebold is the mother of Dylan, who in 1999 tried to kill everyone at Columbine High School in Colorado. Sue claims that not only could she not have known, but no one could have identified her son as a deranged killer, and she even had the audacity to educate us about mental health, or brain health as she calls it. And that's when I truly became a brain health advocate. Just that I'm talking about mental health, or brain health as I prefer to call it because it's more concrete. She has reached the highest level of cope, and I find her statements both counterproductive and insulting to rational parents and society at large, because when you learn all the facts about the case, who Dylan was, the mountain of evidence showing Dylan and Eric's plan, it's hard to imagine why Ted would ever allow her anywhere near a stage and a microphone. Sue is the parent of one of the most deranged children that has ever walked Earth, and without an admission of error, she has nothing to teach us. The facts surrounding Columbine are disturbing. Fair warning, this is going to be quite the emotional journey. Before the shootings, I thought of myself as a good mom, helping my children become caring, healthy, responsible adults was the most important role in my life. I wanted to first check the pulse of the situation. How were people responding to the talk? I went to the comment section, and of course, the comments were disabled. And Ted opted to remove the option to downvote the video. Okay. A New York Times article reviewed Sue's book. The top comment reads, "Watching her rationalize her son's murderous actions is nauseating. She blames ignorance and Eric Harris, but never herself. A vile person." Thought experiment. You are a complete narcissist. Your evil child and his best friend just tried to kill everyone at school. What do you do next? Pin most of the blame on the other killer. Blame society, gun control, bullying, mental health awareness. Secure victim status for yourself. Or all of the above. Columbine was a singular event, unlike any school shooting before or since. While some school shootings may have been premeditated, none have had as much insight into the motives and the thoughts of the perpetrators as the Columbine shooting. Out of respect, I hesitate to use the word lore, but that's sort of what I would describe all of the content surrounding Columbine. There are books, movies, and an active subreddit dedicated to Columbine. People are able to know so much more about Dylan and Eric because of all the information they left behind. Because Columbine wasn't committed by a lone wolf who kept to himself. And it's worth noting, there hasn't been another school shooting involving multiple people since Columbine. Classmates Eric Harris and Dylan Klebold left journals, a website, numerous videos explaining what they were going to do, why and how they were doing it, documenting their journey right up until the very end. In addition to all of that, there's a collection of evidence known as the 11K, which contains 11,000 documents, mostly witness testimony, reports, interviews, and of course the infamous journals found in Eric and Dylan's homes. And a big part of the lore around Columbine is this book, a handful of interviews, and the TED Talk from Sue Klebold, Dylan's mother. Camera, slate. And before we get into Sue's mess of a TED Talk, I want to cover all of her media appearances up until this point. In 1999, Columbine happens. All 4 parents, the Klebolds and the Harrises, go into hiding. The Harrises make it known that they will not speak unless they are granted immunity.
We've never heard from them, and it's now been 24 years, so we'll probably never hear from them. In 2001, a lawsuit with the parents of the shooters settled out of court. The details have remained private, but I imagine this gave Sue Klebold some protection from further litigation. In 2004, Sue did an interview where she went into defense mode, saying that Dylan did not do this because of the way he was raised. He did it in contradiction to the way he was raised. Shocker. Parents of mass murderer take no responsibility. The real bombshell in this interview is when Sue Klebold went out of her way to take issue with people who offered her forgiveness. When someone told her, "I forgive you for what you've done," she told the interviewer she was infuriated and said, "I haven't done anything for which I need forgiveness." I think everyone's issue with this statement is it assumes she made no mistake related to her parenting. The worst part of the interview is when Tom Klebold, Dylan's dad, says, "People need to understand this could have happened to them," which is another way of saying school shooters are completely random. Overall, the Klebolds take the position that they did no wrong. The victims' parents had a lot to say. Even the father of Isaiah Scholes, one of the victims, has had little sympathy for the Harrisons. I can't really say much for the other parents. Evidently, they didn't watch theirs because there's no way a bomb would be made in this garage. And I didn't know about it. I think that she feels like the most tragic thing that happened throughout this was her son's death. I think they need to be out there talking about those signs that they saw in Dylan and giving other people a heads up what to be looking for. One parent said, "I wanted an apology. I wanted a contribution to help us understand why it happened so it would never happen again. I didn't hear it." Brian Rohrbo, father of victim Daniel Rohrbo, said he was outraged that the Klebolds likened the day of the shooting to a natural disaster. In 2009, Sue wrote an essay, "I Will Never Know Why," for Oprah magazine. Mike Litwin of the Denver Post wrote an article criticizing the essay. He said, "Klebold wrote too much and at the same time revealed so little. It's not just that she tells only her side of the story, it's that while reading it, there's so much she either doesn't see or doesn't want us to see." In 2014, Sue and Tom Klebold got divorced, citing that the couple dealt with grief differently and that they did not have any common points of view on what happened. In 2016, Sue released her book and did her first TV interview. We'll talk more about the book later in the video, but she says things like this in her book. "The ultimate message of this book is terrifying. You may not know your own children, and worse yet, your children may be unknowable to you. The stranger you fear may be your own son or daughter." At least she's consistent with her messaging. In 2017, we have the TED Talk, and she ends the talk with this statement. In the end, what I know comes down to this. The tragic fact is that even the most vigilant and responsible of us may not be able to help. But for love's sake, we must never stop trying to know the unknowable. Thank you. She insinuates that any child could be secretly plotting a massacre, and the parents can't know. However, we should keep trying anyway? And in 2020, Randy Brown released a book titled The Inside Story of Columbine: Lies, Cover-Ups, Ballistics. Randy had a son who was friends with Dylan at one point, and he knew the Klebold family personally. This is a home videotape of Dylan in Randy's home, and this is a picture of Randy's son Brooks with Dylan. For clarity, Randy's wife is Judy, and Randy specifically references Sue Klebold's book in this passage. "I read it, and I was really upset. It was not the truth." There, plain and simple, it was not the truth. She makes light of the warnings that Judy gave her about Eric Harris. Judy told her that he was dangerous and to keep him away from Dylan. Judy warned her very clearly as a friend. Sue ignored her. Sue was warned and chose to ignore it. Randy also is a bit biased because his son Brooks was friends with Dylan. Brooks and Dylan had a falling out, and for quite some time, many people associated Brooks with Dylan and Eric. As we'll talk later, Randy reported Eric Harris to the police more than a year before Columbine, and he was the only one who publicly addressed the issue in advance. You went to them and said, "Here's a red flag." More than a red flag, here were 3 felonies that we had turned into them: making and detonating pipe bombs and threatening my son's life, and they didn't pursue it. They didn't do their job. I was utterly dumbfounded that they did nothing with the web pages. Eric was saying how he was going to blow people up. "Hey, I'm making pipe bombs. I've got the designs for them on my website. I'm going to kill these people. Here's why." That's a level beyond making a joke. And after multiple attempts, Ted has rejected Randy's request to do a talk, even though he is, from my research, the first person to correctly threat assess a modern shooter in
human history. But they bring Sue Klebold on to tell us it's a fool's errand to try to figure out who is a psycho killer. I was terrified that I would run into a family member of someone Dylan had killed, or be accosted by the press, or by an angry citizen. I was afraid to turn on the news, afraid to hear myself being called a terrible parent or a disgusting person. So what's Sue's angle? If Dylan's motives were unknowable, Sue is absolved of all guilt and responsibility. She's just another victim. But in my opinion, the facts surrounding Columbine say otherwise. Dylan and Eric kept numerous journals, videos, weapons, and notes planning their attack that were waiting to be found. I would argue they were screaming to be found. I think most parents would claim they would know something was up if they were put in the same position. Randy and Judy Brown say a year before the high school shootings, they were so concerned about Eric Harris's violent writings on the internet that they went to police. The Browns had had trouble with Eric Harris. They say Harris had threatened their son Brooks and vandalized his car. When Brooks found threats of mass murder on Harris's webpage, he brought it to his parents. The entire website was dedicated to how he was going to kill the entire state of Colorado. When the Browns met with investigators from the Jefferson County Sheriff's Department, they say they turned over several pages from Eric Harris's website, pages that read, "I will rig up explosives all over a town and detonate each one of them at will after I mow down a whole area of you snotty rich," and it continued with a string of expletives. The page continued, "All I want to do is kill and injure as many of you as I can." One of the pages that had a recipe for a pipe bomb concluded, "Now our only problem is to find the place that will be ground zero." And you might say that Dylan could have hidden everything from his parents, and you'd be right. We don't have any evidence that Dylan revealed his plans to his mom, but nobody claims Sue knew exactly what Dylan was going to do. It's just that we have a mountain of evidence showing that she ignored numerous red flags. Eric's parents found a pipe bomb in their house, and Eric's website, which contained a hit list, how to make pipe bombs, and enough violent threats to warrant a search of his house, was ignored by police and the school. Randy Brown, the father of Brooks Brown, an ex-friend and classmate of Dylan and Eric, alerted police years before the massacre, and he had found Eric's website after his son Brooks had a falling out with Eric. This is 98-5504, the incident report that we filed in 1998. He and I had turned Eric into the police a year earlier and 2 years earlier for having pipe bombs and weapons and detonating pipe bombs. Brooks was informed about Eric's website at school. He wrote the URL down on a sheet of paper and found his name on Eric's hit list. Yes, one of the Columbine shooters hit lists on a website. In addition to the hit list and hateful ramblings, Eric had plans to make pipe bombs along with many other alarming violent threats. In one of his many hateful posts, he essentially says he's going to kill everyone and he'll be, quote, armed to the teeth. You do not have to be a psychologist to look at this website and conclude that Eric was a hateful and dangerous person. The year was 1998, and it could be understandable why authorities in a small town in Colorado might drop the ball on what to do with this new internet thing. These were the glory days of AOL. You've got mail. And the 56K modem. Even still, Randy printed out the pages to bring to the authorities at the school. Nothing was done. Luckily, Randy had saved all of the emails and documents proving the reports were legitimate. Randy was so worried about the threats, he had written an article in the Columbine Courier in March of 1998, more than a year before the shooting, letting everyone in the community know about the situation. Randy reflects on this years later. We're sorry, we're upset that we didn't do more to let people know what happened here, but the cover-up made it difficult. And we live with the guilt of knowing that maybe we could have done more, although we spent 7 years fighting it after Columbine. It didn't help. At first, the Sheriff's Department denied its investigators had even met with the Browns in person. But we obtained this police paperwork showing those investigators not only met with Mrs. Judy Brown, but then worked on a warrant to search Eric Harris's home. Even more surprising, this document shows a sheriff's deputy found a pipe bomb consistent with the devices Harris described on his website. But the Sheriff's Department never searched or even visited the Harris home. It was April of '98, a full year before the Columbine massacre. How can Randy feel like he could have done more, but the parents of Columbine won't say this publicly?
So to play devil's advocate, it was Eric's website, not Dylan's. Sue can claim ignorance to Eric's behavior, right? Besides the fact that Judy Brown warned the Klebold's about Eric, there's a fair amount of evidence that Sue outwardly communicated that Eric was not a close friend to Dylan. And she never says that Eric was a close friend in any of her books or speeches. In fact, she goes out of her way in her book to distance Dylan from Eric. I believe this is because she wants to associate the shooting with the duo, Eric and Dylan, which minimizes Dylan's involvement. This narrative is consistent with the idea that Eric was the real monster manipulating Dylan, and she never wants you to believe that she had any control or knowledge of how close Dylan was with Eric. Because if she did, she would have to defend herself as to why she allowed her son to spend so much time with Eric. But we know that Eric and Dylan were together a bunch. They talk about their nightly missions, vandalizing property. They got in big trouble as a pair multiple times and have numerous videos documenting their friendship over a long period of time. Either Sue had a brain injury or she's gaslighting us. Eric and Dylan were caught hacking into computers at Columbine High School, stealing a document that contained all of the combinations to every locker in the school. They were caught and received a school suspension. There's evidence to suggest that they used their access to leave violent threats in the lockers of other students. But it wasn't just Eric and Dylan. Zach Heckler also was suspended from school after the locker incident. However, Zach stopped hanging out with Eric and Dylan after the incident. From my understanding, it was only Dylan who continued to hang out with Eric as time passed. Even parents of other troubled kids didn't want their kids around Eric. Also, Eric and Dylan were arrested after stealing electronics from a van they broke into. This happened during one of their many vandalism missions that are well documented in their journals. Dylan's mom knew about these events. She could have and should have prevented Dylan from hanging out with Eric, which would be standard good parenting both today and in the 90s. And before people make excuses for Sue, she did the best she could, Dylan's mother worked at a psychiatric hospital in the past and even had a master's degree in educational sciences. I don't think I'm holding her to this unrealistic high standard here. When your kid is a felon and in an adolescent diversion program, so he doesn't have to go to jail and drop out of high school, you don't let him hang out with the kid who's consistently getting caught doing terrible things with him. When the parents of your child's best friend warn you of his behavior, you do anything and everything to prevent them from hanging out. But she didn't. Byron also got caught breaking into a Denny's, American Diner, and got a DUI driving drunk. Things were so bad that in Sue's own words, they kicked Byron out of the house by age 19. The reason I bring all this up is to point out that Sue's parenting consistently produces troubled teens. Dylan wasn't an anomaly. And it's worth noting that there is evidence that Dylan's drinking wasn't normal high school substance abuse. Dylan used the nickname Vodka with Eric. Dylan bragged about drinking an entire bottle of vodka in one night. He frequently talks about getting drunk in their journals, but we'll never really know how bad it was. And she can't pin this on Eric. All of the evidence suggests Eric didn't really like alcohol. And in some of the basement tapes, Eric takes a swig of alcohol and winces, and you can tell he doesn't do this very often. Same with cigarettes. Dylan was a smoker, and at one time, he makes fun of Eric for not knowing how to use the lighter. It's time for a cigarette. Yep. I'm not ready yet. Let's try not to laugh at these lightnings. Let's try not to laugh at these lightnings. Regardless, when your kid is in with a bad crowd, it's your job to change their environment. And that's exactly what the parents of this child did. Cassie was hanging out with the wrong crowd. They did everything in their power to save her, pulling her out of school and putting her in a new one they thought was safer, Columbine. We were in such a terrible battle, we finally had to move. When we saw her grades dropping, I found a stack of letters, and they talked about suicide, alcohol, drugs. They had hand-drawn pictures talking about killing Brad and I. It was just horrific. And so we realized by going through her private room that we had a problem. We took charge of the situation. She was moved to Columbine by her parents to change the bad environment, and Dylan killed her. One time, Sue even admits that Dylan had shown her a bottle of schnapps when he was going to prom. That's pretty benign. I'm not faulting Sue for
parenting a teenager in possession of like dirty magazines and some beer. Dylan and Eric amassed 95 bombs and 4 guns in preparation for Columbine. People generally don't know this, but Columbine was a failed bombing turned into a shooting. Dylan and Eric wanted to kill hundreds of students indiscriminately and only planned to pick people off with their guns outside who survived the initial explosions. Anyone could have found evidence of their plan, or at the very least prioritize the separation of Dylan and Eric. And on top of the criminal behavior, Dylan's teachers reported him for writing disturbing essays and video projects. A year before the attack, Joe Schalmoser and Howard Cornell were worried that Columbine was just the kind of place where a school shooting might happen. In August of '98, a full 8 months before the attack on Columbine, Cornell and Schalmoser wrote a security plan that required school officials to notify and meet with parents and law enforcement officers as soon as they learned of a threat by any student to commit any act of violence. They say Columbine didn't follow the plan. In the event that the kid initiates some behavior that pops one of those red flags up, then we need to move. About the time Cornell and Schalmoser presented their security plan to Columbine, 2 of the school's juniors, Eric Harris and Dylan Klebold, were coming to the attention of school and law enforcement authorities. At night, Harris and Klebold had been building an arsenal and making plans to use it. Plans that Harris wrote about on the internet on his website. The school district official, Sally Blanchard, the school had no reason to look into the matter further. Deans were told that there was an investigation underway, that they weren't to do anything, that it was informational on their part only. So they actually took no action because certainly they wouldn't have wanted to interfere with an ongoing investigation. This is too important to say, oh, well, you're going to handle it. We'll get on to something else. It's much too important. But isn't it fair to say that if the police come to the school and say, hey, we're investigating this kid because the kid's making pipe bombs. This is an FYI, so you know what's going on. That if I'm the school, I'm assuming that, okay, the cops are taking care of it. No. You have to get the cop in there and say, what do you mean he's making pipe bombs? And where are they? And what is he doing with them? If a sheriff's deputy told you that somebody at your school was messing around with pipe bombs, just common sense, wouldn't you want to know more about that? I would have asked, first of all, if there was something that would lead me to believe that I needed to worry about our students in our school. There's not much else I could do other than have the information and be watching, being more vigilant about that student. He was just a scary kid. Devin Adams was a sophomore at Columbine in 1998 when she found her name on Harris's website on his hit list. In December of '98, you went to an assistant principal at the school and told her that you had been threatened by Eric Harris. Yes. What did you say to her? I told her that Eric was intimidating, that he was threatening, that other students were feeling threatened by him. They did not feel safe in school around him, that it was not a safe environment when he was around. And what did you want her to do? What did you think she would do? I wanted her to call Eric in, maybe call his parents in, just talk to him. And I don't think it ever happened. But that assistant principal denies Devin Adams ever spoke to her about Eric Harris. I made an appointment, sat down, and I talked to her. I was serious, and she should have known that. I find it very inconsistent that we blame everyone surrounding Sue, but don't hold her accountable at all as a parent. Sure, there were people who have spoken out about Sue, and I'm happy to add my name to that list. However, if you look around, you'll find plenty of people rushing to her defense. I think what is going on here is that people think about their mother or their child, and they insert themselves into the narrative. They can't imagine their child doing something evil. Or they think of Harry Potter's step-parents or something and conclude that Sue couldn't have been that bad. But the problem is, nobody is claiming that Sue beat Dylan in a basement dungeon. It's just that she was a bad mom. And I'd argue that she doesn't have anything to teach us because she's not willing to give us the full story. We would never let the police or the school administrators do a TED Talk about how they couldn't have known about Eric and Dylan because we know that they failed. This is Robin, a naive girl who liked Dylan. She had just turned 18, was convinced to buy a few guns for Eric and Dylan. Watches this major news network grills her because she had gifted a gun to Eric and Dylan. Which brings us to the question why you went. Why were you needed there?
I was 18 and they were both 17 at the time. What did they tell you they wanted the guns for? They really didn't say anything in particular. I just kind of assumed they were either hunting or collection. I mean, it was just the type of thing that they were into, I guess. But did you say, why? Why should we do this? Do you think, I don't want to do this? It didn't really seem odd, I guess, for them to want guns. Because? Because it was just in their personality trait, I guess. It was just something that they enjoyed, I guess, found interesting. It didn't really seem odd to me at the time, no. Did it worry you at all that they were so interested in guns and that you were going with them to purchase more? Was there anything that worried you? I didn't really have any reason to believe that they would do anything with them, you know, that they would commit such a crime. I didn't have any idea that anything was going to happen. And so, I mean, they were just guys that I knew and hung out with and had fun with, and I never could have seen it coming, so it didn't seem like there was anything wrong with it. Did you know a lot of kids who were interested in guns? Not that many, I guess. Because of something one of your friends said about the fact that you and she left the school just minutes before the incident and then returned, the question has arisen. Did you have some warning? No, none. We were we were in a hurry to get out of school, only for the pure fact that it was lunchtime and we were only allotted 40 minutes for lunch to leave, get lunch, and come back and get back to class. So it wasn't unusual, really, that we were, you know, trying to hurry to get out. What she did was legal at the time, and I don't believe she knew they were going to shoot up a school. Never mind, Eric turned 18 before the massacre, and they didn't even need Robin. We expect a high schooler who just turned 18 to be sensible and have insight into what Dylan was going to do, but we don't hold the parents to that same standard. And finally, Sue consistently gaslights the audience and cherry picks what she wants the audience to think about her to shape a narrative. There are numerous examples. One that sticks out in my mind is when she tells a story about how Dylan forgot Mother's Day one year. That spring, we had the worst argument we ever had during his lifetime. It happened on Mother's Day, the last Mother's Day we had together, and it still hurts me to remember it. I can't remember exactly what set me off. I was heartstruck about a disastrous year I'd had with both my kids, angry about Dylan's continuing negativity and bad attitude, and quietly hurt he had forgotten Mother's Day. When I confronted him about his attitude, I had this feeling he was responding not to me. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I don't have enough energy. Give me another chance. No! I'm not ready yet. Killed. We seem to have complicated the situation, you and I. The magistrate was the link between us and the leader of the vampires. This makes things... You should scour this place for anything. Logs. It's good to be alone. You have much to see.
I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I don't have enough energy. I need more time. I need more time. I need more time. Child of the eternal conflict, waiting for the victor to claim them as servant. Answer me something. Have you ever felt like you were born with a noose around your neck, tied by your mother and father? Enslaved by demons, threatened by angels. How do you fight the infinite when you are finite? I'm not ready yet. I need more time. I need more time. Energy. I need more time. I'm not ready yet.
I'm not ready yet. I need more energy. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more energy. I need more time. I'm not ready yet.
more time. Come closer. I can feel the blood within you. It's like no other. I need more time. They are the blood seekers of my revival, and the harbingers of my... I am Seer. I will not. Impossible. It won't matter. I'm not ready yet. But to some inner joke, it seemed disrespectful. Fed up, I got in his face, I shoved him against the fridge, pinning him there with my hand. Then I waved my finger and gave him a real mom lecture. I didn't yell, but there was authority in my voice as I told him he had to stop being so crabby and selfish. The world doesn't revolve around you, Dylan. It's time for you to think about other people in this family. You need to start carrying your weight. Then I reminded him he had forgotten Mother's Day. Finally, in a soft voice that carried warning and power, he said, "Stop pushing me, Mom. I'm getting angry, and I don't know how well I can control it." Even though she's trying to spin a narrative, she can't help but reveal who she is in these stories. It's very strange she doesn't pick up on the violence in this situation. You almost miss it if you don't pay attention carefully. Sue is seemingly unaware of how violent Dylan was. He threatened that he might not be able to control himself if she doesn't back off. And she admits to pushing him up against the fridge in the beginning of the confrontation. I have a hard time believing that this is how the dispute went down or that this was the worst fight they ever had. But it's interesting that she chose this as the worst example, because to a narcissist, forgetting birthdays or Mother's Day is a big deal. She also frequently
defends her home life, saying that the Klebold's were the type to know the parents of your kids. Yet who was with Dylan all these nights, drinking, breaking into vehicles, vandalizing property, amassing hundreds of bombs and guns? And Sue had a history of downplaying her son's problems even before the shooting. Just look at this diversion paperwork. Look at how much Sue writes in relation to Dylan's criminal history. Dylan is blunt about his crime. Sue writes a book about the event and insinuates that the crime wasn't that bad. She uses a bunch of wobbly language. The boys found a van. The van had a ticket on it, so the boys thought it was abandoned. And then they saw if they could get some electronic equipment by helping themselves to some of the contents. How does Dylan tell the story? We broke into a van, took stuff from it, drove away. She continues on a second page, stating that Dylan and Eric drove down the road to look over their, quote, newly acquired stuff. Someone give this woman a writing award. And this sort of wishy-washy language is all over the place. She writes, in fall of '98, Dylan and friends who had access to the school's computer figured out how to find old locker combinations. Look at how she crosses out gained access to who had access. It shifts the blame over to the friends, mainly Eric. And she doesn't stop there. She softens the crime by calling them old locker combinations. But we know that they were breaking into people's lockers with the info. How does Dylan tell the story? Hacking and possessing important documents. Even without parental involvement, it's still puzzling how it would be possible for two people at one school to be so evil and disturbed, to find and trust each other, and to come up with such a destructive plan. As evidence was released, a commonly held narrative was fabricated to explain the psychology of the situation. The explanation was this: Eric was the true mastermind behind the massacre, and Dylan was a depressive, suicidal follower, a victim to Eric's true psychopathy fueled by the toxic school environment that he grew up in. And to add fuel to the fire, Eric's parents have remained completely silent since the massacre, which in a weird way is a respectable option. They clearly failed as parents and members of the community. What do they have to offer us other than to feed our morbid curiosity? And because most of the guns and explosives were thought to have been kept and made in Eric's house, it's easy to construct this leader-follower narrative. We can make sense of that in our brains, but what makes sense in our brain doesn't necessarily have anything to do with reality. Sue loves the narrative that Dylan, the school shooter, was created by the environment he was in, the environment being Eric and the school. But she doesn't take accountability for the environment and control she had for the 17 years leading up to Columbine. After a lot of reading and talking with experts, I've come to believe that his involvement in the shootings was rooted not in his desire to kill, but in his desire to die. You have to ask, why would Sue go through this media campaign? Why not slip into obscurity and move on with life? I believe that Sue is a narcissist on steroids. She finds it unpleasant that she had this role of a parent to one of the most mentally destructive children in the history of humanity. And in light of what her son did, she found a way to get attention and admiration when most would never dare. Sue's hairdresser was interviewed shortly after the shooting. But Dee Grant, Susan Klebold's hairdresser, saw her just days after the shooting. She had no idea her son She had no idea. I asked her if she had any idea. And she did say, no, I did not want to pry. I just find this odd. Even if Dylan had just committed suicide, harming no one but himself, I can't imagine getting my hair done in such a short proximity to the tragedy. She talks about how she didn't like the yearbook photo of Dylan and had it reshot. And when the media used the older original yearbook photo, she went out of her way to have the new photo sent over to the media. I just can't understand that. Narcissist parents often see their children as a direct reflection of themselves. And so their children's public image is very much a part of their own ego. Dylan was dead. In Sue's mind, the photo of Dylan now reflected on herself, so she created an alternate reality and gaslit anyone who would listen into thinking that she is a victim in all of this. Narcissists are only worried about their child's reputation in relation to themselves. Dylan was only a difficult problem to her once he became national news. Her entire book and speaking tours are cleverly designed to protect herself from what her son did, rather than take accountability and prevent future school shootings. And where was all this motivation, brain health, and knowledge before the massacre? She was busy analyzing and obsessing over yearbook photos. One of the reasons I was so frustrated with TED is they repeatedly denied Randy Brown's request to do a talk on how to prevent school shootings. Randy was one of the first people in the world to spot and accurately threat assess a modern school shooter in advance. It was a different world in 1999. Sure, there were school shootings prior to Columbine. For example, Charles Whitman murdered 16 people at my alma mater.
the University of Texas in Austin, but Charles was found to have had a brain tumor pressing on his amygdala, which regulates aggression. Up until that point, nothing like what Eric and Dylan were doing was on anyone's radar. I find it insulting that the killer's family gets to speak their mind uninterrupted, yet the public isn't allowed to give their opinion in YouTube comments. Who are we protecting here? Even if we grant Sue victimhood, in the absence of a transformative apology, I can't imagine why anyone would want to prioritize her story over others at Columbine, or why we would listen to her advice on mental health or parenting. The third challenge I have when I talk about my son's murder-suicide is that I'm talking about mental health. I don't care if an award-winning weatherman says it's not raining. If I walk outside and water is falling from the sky, he's wrong. And it doesn't really matter what Sue says because the evidence is undeniable at this point. Dylan was an evil murderer. Dylan spent an enormous amount of time with Eric. His best friend wasn't Nate, as she will try to get you to believe in her book. There's almost nothing Sue could say to change my mind. And to illustrate Sue's ineptitude, I would like to show you how Sue references Dylan versus who Dylan actually was. At this point, if you still think that Dylan was a depressed teen who was taken advantage of by Eric Harris, this is what changed my mind. With the help of this video from Infamous Crime Locations, where he put together all the locations where Dylan had shot anyone, and a bit of my own research, this is what Dylan did. 11:14 in the morning, both Eric and Dylan went and dropped off. Ako se pitaš šta gledam, https youtube.com/EQ. Take these supplies and hurry. The vampires may hit your camp within the week. Sad Sam to Hyoda te pitam. Ja volim da odgovorim na pitanje. I am a true vampire leader, no. Gleedam IJATE Neek Price. TJ Sluzam. Ancient. But you spoke to it. Walked away, despite we could use that. What do you mean? Vampires were once said to be among the ancients, but it's... But I do know of an ancient burial site in Hawazar. If we can find a vampire of that era in any condition, and potent... A vampire in any condition. Ja mislim da je dobro sad. Mislim da je sad dobro. Gdje je štala? Not in town. Gdje? Ej. Very nice. I like. I can't do that here. I need more time. I'm not ready yet. Čekao da je shotguna pucam.
more time. What is this? Ko zna što je to? I need more time. It's locked. Sad cad si uzau blood harvest for tije de odratis tot sadika eventa. Da vidim. I need more time. I need more time. I need more time. Abikno suda unistis construxija elispasis zitvoranika de rones elita I ispres abihas odra gen br mobova. Da, to pretpostavljam. I need more time. My savior. To Moses des Abrisus z attack min. No, vidim. I need more time. A gde su Blood Seekeri? To su kao mini bossovi, moja pretpostavka. Azamrmayu. Welcome to my channel. Bloodseeker Elite Moses de Priizovs na Nekim Fontanima. I don't have enough energy. Treba ti krvi. Aha. Vidim. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet.
not ready yet. I'm not ready yet. I'm out of energy. Druže, taganec. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. Martzink. Welcome to my channel. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready. Couldn't have made it without. I need more energy. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. See to that. Huh? Video. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
are full. It's locked. I need more time. It's locked. It's locked. I'm not ready yet. May the light keep you. Don't ruin all that work. Come back if you need the forge. I need more time. It is done. Service fit for a king. It's locked. I need more time.
more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. 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 I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet.
not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. More time. I'm not ready yet. I need more time.
need more time. I need more time. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. It's locked. Veal Mercy. Welcome to my channel. I'm not ready yet. I need more time. Kan je lezen? Ja, die gaat niet verder. I'm not ready yet.
savior. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm carrying too much. I need more time. It's locked. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
Kajko. Gdje se što ima? Evo sad mogu da pričam pa ako si priključim chatu. Kako ti se sviđa sezona? Vidim da ima tu ono mnogo min-maksovanja, ono tipa, znaš, opremi jedno, opremi drugo, treće, ovo valja, ovo ne valja. Pa, izgleda tako, ali brzo to ide s obzirom koliko ćeš vremena da provedeš ovde. Ja sam, mislim, da li 61. level, skoro nisam ni radio one Nightmare Dungeone. Pa ne znam zašto bi uopšte radio Nightmare Dungeon, to rekao sam, to mi vuče na Diablo 3, a to tako iskustvo u životu više ne izdimam. A jebi ga, radiš samo zbog onih glifova da bi mogo da ih ono digneš. Jes kad jednom uradiš, ali ne šaj to... To ti kažem, ono, bukvalno to ti je razlog. A drugo tu isto oprema pada ono žestoko, tako da, znaš, kao neće ti faliti kao na primjer u prošloj sezoni ili ovako oni materijali. Otkud meni 1,5 miliona sad? A isto tako ovo gear vrednosti isto su digli. A da, to znam. Max. Pa da, ono max level gear, tako da i sad to isto ono ide dosta brže. Evo da te poslušam i da... Zato što ti treba onaj narandžasti gem, jel tako, za level 3? Da, pa ne isplati se, zato što mnogo brzo opremu menjaš, a na početku ti ništa od statistika tih nije bitno. Šta ti bude bitno? Bude ti bitno samo taj armor, znaš, ono kao da, eto ono, ne zageneš brzo, ćeš mnogo više da srljaš u content, jer sad sve ti zbog ovoga pogotovo radi veći damage. Gde je ova... I won't forget this, stranger. I šta ovaj teo? Pojme nešto da uzmem. Ideš redom otvaraš to sve. Imaš samo 1 i 2 otvoren trenutno. A to, kažem ti, kako buđiš taj, kao reputaciju da kažeš. Tako i otvaraš. Čekaj, jesi javio če ja? Jebi ga 7 minuta, neću ja stići ovo. Jesi ti beš policajac ili tako nešto za Boris? Ne, radio sam u obezbeđenju. A, to je. Shvatio sam da imaš posla u takvom biznisu. Level, koji mi treba? Level 25. Nešto tako god. Jebem ti ove pošte, čoveče, sad su našli da štrajkuju. I need more time.
Vidim da si igrao ne Call of Duty. A jesam, postavili se neki moji drugari isto to igraju ovdje i onda kao nešto s njima. Međutim, znaš kakav mi je žestok prelaz bio na to, znaš kako smo mi igrali ono da se niko ne vidi, sve tiho, a ovi su čista suprotnost. Sve glasno, sve, znaš, ono i... Pa zavisi koliko ljudi igra u ekipi, znaš. Što je veća ekipa, to se bučnije ide i brže. To stoji. Trojica i onda taj neki PvP. Pa, ja sam jučer igrao s jednim, sinoć sam igrao s jednim Rumunom. Znam ga od pre. I u startu smo imali ono PvP. Znači s nekim likovima smo se gonili po nekoj planini. Jebi ga na kraju zadnji njihov. Mi ono nemamo nikakav pancir, on ima bolji, ono malo bolji pancir nego mi. I ja imam pištolj, onaj kako se zove štit balistički. Ovaj moj drugar ga nije video. Pao on, pao ja, jebi ga. Oni razdigli. Ne, oni razdigli, znaš. Mi stavili ono plead for hell, pošto je bilo ono, njih dvojica, bilo nas dvojica. I oni nas dignu. I uradimo s njima bukvalno komplet jednu moju misiju. A samo sam im rekao da me puste da otvorim sef ja, a mogu da uzmu šta hoće, meni ne treba ništa iz sefa. Zato što kad doniraš 1.000.000 kinte u onaj kontejner, šta piše ovdje, lucky hit. Ja od tih zadataka ništa skoro nisam završio za ovo koliko igram. Jer kažeš ti samo se ono taj PvP ono lovi. A treba mi 10 onih goriva da iznesem sad za sljedeće napređenje. Oni pasiv. I need more time. Kako 10 goriva, a to ti zadatak? Pa da, za sljedeće imao sam kao prvo da skupim 100.000 valjda ono da iznesem ukupno iz mape i sad sljedeće ono ne znam šta ću tačno da dobijem. Da li ću dobiti još jedan slot za oružje ili tako nešto. Aha. Kante s gorivom ti treba, prepostavljam. A ne, nego onaj fuel, nalazili smo ga, onaj kao štab, znaš kad smo išli da radimo one bossove u undergroundu, u bunkerima. Da. Imaš tu ono kao ono štab, ono gorivo nešto, da li se nuclear fuel zove ili tako nešto. Nuklearno gorivo ti treba. To. Kapiram. Ali uspio sam da otvorim one obje estetike. Za likove nisam uspio da skupim dovoljno onih skalova za sve. Mislim i za ovo mi je drago da sam uspio, znači ostalo mi ta zadnja 3. Znači helikopter, još nešto i onaj skin, ali onaj skin je koštao... ona kamuflaža nije neka, ja se stavio na dosta stvari. Da, i košta po 1000.
za nešto što košta 1000, stvarno treba dosta se grinda, mogli su i bolje da napravi. Ako ćeš ništa. Kod mene je bilo ako skupim, i skupio sam, a da je nešto posebno dobro, nije ima bolje stvari. Naprimjer, skin za Desert Eagle jako je lep. Imaš ono za one operativce su solidno dobri, za onu Rozi jako lep skin, za onu žensku. Ne izgleda loše ni onaj König, onaj plaćenik. I mislim ima za još jednu pušku solidno dobar skin. Pa da, dva skina, to sam uspio, znači to mi je trebalo kao da redeemujem 15 itema od toga, znači od tih. Ja sam na početku redeemuo šta ga to, ne. O da, sve sam kao što je samo to zadnje, znači helikopter još nešto i taj skin generalno. Bilo je da se uzme u Battle Royale modu, da zgrabiš šalter i zgaziš zombije u Battle Royale. Ima onaj Battle Royale zombies. Da zgađaš zombije i otključaš auto za onaj default auto, onaj mali beli, onu vladu nivu. Da, to je bilo, to je vratno za automobile vratno među boljim skinima, zašto nije onaj default beli, nego baš izgleda kao iz Mad Maxa. Naprimjer, takvu stvar, razumeš, solidno koji izgleda, razumeš, su stavili bukvalno za ništa, a taj kamo je ono trp. Koliko treba muke za to i koliko su mi jurili određeni likovi, razumeš, po mapi. Ma ne, bukvalno startuje meč i ljudi dođu s džipom ispred zgrade gdje sam ja. Ja ušao unutra, zatvorio sva vrata, polako lutem, oni brate parkirali se ispred, znači nije počeo meč. Brate, ja ono važi. Ostatak meča... Ima tako. To se nam uspješavali, evo te kako krenemo u igru, imaš ti te spawn kampere, bukvalno ono dođu i čekaju te sa tog spawna da dođeš, da priđeš i ono pa to. Dobro, neko dođe s puškom, a neko, brate, snajperom te gađe s kilometra. Ne, pa spremni, pa znaju što radi, čekaj, ajde, vratit ću se ja, moram imati neki drugi, tamo se dogovorim s nekim drugarom za neke slušalice. Sad, pošto pošte ne rade, pa kako ćemo to da sve ono dogovorim, da se pošalje. Ajde, pa se čujemo za koji minut. Pozdravljam. I'm not ready yet. I'm not ready yet.
more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. My skill is unmatched. You'll see. No. No, more please, no. The smell. No. Are you all She was. I could have take this. Stay. I won't eat it, no. Yes, Oh, yes, you. yes. It's a mess. It's all right. I'm not ready yet. You, wanderer! I know you've got to.
If I could look. Yes, well, both. Perhaps. I can't do that here. Bring. I carry the best shards of the heavens. As I'm sure you. Good bit left there. Oh, you've caught a rare one. Well, I hope so. I am not. Elixirs brewed to order. Thank the light you're here. My boy, I think he's possessed. Worry not, Peter. The cathedral will not abandon you. Ah, good. You look capable. Meet me in the... Oh, it's colder down here than out there. A sure sign of demonic presence. The loss of the father. As long as... Take my chalice. Some of the clergy can be eager in their reading of the scriptures. That won't happen here. Oh, praise be. Cataract. What the fuck is cataract?
As I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light feel the darkness. Pathetic. This child belongs to me. Angels above! My son! Let the light push out the darkness hiding within this child. Father, force this demon out! Your mewling has no power here. Never. I will never let go. His soul is mine. Father, protect this child with your grace. I command you to flee this body! No! No! I will shatter your bones. Slay it quickly, before it finds another host! It is done. Vata, my boy, can you hear me? Please, say something. Father? Where am I? My boy! Oh, Vata, you're all right. Thank you, sister. You're welcome. I'm sure I will see you at the next service, yes, Peter? Right in the front pew? Of course, sister, of course. Let us give them a moment. Speak to me outside. You did well. There are... Keep it. I can. It was heat. Perhaps a better. I need more time. The new militia recruit. Leave it. Efficient. Thanks. Damn cold, isn't it? But at least we are safe. Beyond these walls, darkness reigns.
I need more time. The daughter of hatred demands blood. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. It needs time to recharge. I need more time. Bearer of Lilith's blood, she will have your soul. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. Indeed I am. I need more time. There are so many ways I can kill you. I need more time. I'm not ready yet. Who the hell are you? No, don't answer. You step like... I heard you can teach me a few things. Let's see if you're worthy of teaching first. I've got a job that needs doing. I run with the Sisterhood of the Sightless Eye. She took 2 rookies and set out after an artifact, a coin. Help me find her. If you're not all talk, you might learn a thing or two. How did this happen? I shouldn't be holding this in my hands. It should be. Another... Safe journey. What will it be?
I'm not ready yet. I need more time. It needs time to recharge. Dead. One of our new sisters. Look close. Blood everywhere, but only one stab wound. A quick kill. And they tossed her remains to the wargs. Messy, but it covered their tracks. Smart. I need more time. The other rookie. This one put up a fight. He saw it coming. So the killer went for his joints first. Finished him off when he was down. Whoever it was, they were trained as a rogue. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. I need more time. What is this? They can form invented by special circumstances.
time. Hold up. It's not just the killer we're after. The coin's dangerous too. It bears a hole in the middle. When you look through, it shows you... But it also drives you bleeding mad. Don't know who we'll find in there for sure. If they've got the coin, they'll hit you where it... Coin. I need more time. 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 I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. Wouldn't have made it without you. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. I'm not ready yet. Bless you. I'm not ready yet. Akira. Wouldn't have made it without you. I need more time.
got the coin, but it messed up my head. I saw worms digging in people's hearts. Their secrets, their scars. So easy to slice where the coin showed me. Had to stop it. I'm sorry. The coin. Where is it, sister? No. No! It's mine! You won't take it from me! I'm not ready yet. Bogov. Welcome to my channel. I tried to kill myself. Stop this fight from ever happening. For all the good it did, you were a fighter to the last. You taught me well. What a waste. And waste it was. Sure, whatever. What now? You and me, we're done here. You saw masters in action. Bested one, even. I can't teach you better than that. As for Bakira, she needs a burial. I'll see it done. And the Sisterhood should know of the coin. Let them... You did good. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. Done. A good bit left there.
You've caught a rare one. What will it be? Not bad. Can't use that. Oh, yeah. I've many fine pieces, rare and beautiful. Vlit. Welcome to my channel. Damn. I couldn't save them. Dead. Sure. I need more time. It needs time to recharge. I'm not ready yet. Go, please! It needs time to recharge.
more time. I'm not ready yet. I need more time. I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet. 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 I need more time. I need more time. I need more time. I'm not ready yet.
Basta, hijo de puta. That's good salvage.
Okay. Ah, you and help. A nije se baš, ne znam, ovo je tvrdo. Stay outside just in case. Da, no, jeste, ali nije, Alright. nemam pojma i tako dalje. Sad ću ja još jednu. Kako je 7 od uopšte tući? A kad imam zakazano? Po 8 mislim. 8:30, ali ima veze. Pa sutra dok ti dođeš gore. Nema veze. A ne znam i gdje je dermatološka. A neće u centru, kaže između dve crkve. A, to ti je u centar.
sit. Take a sit. Lapar? No. That seems to be a problem. No. No. Manifesting already? I don't see her husband. What was that? Are you all right? Yes. Right there. Vasek, wait! I need more time. I'm not ready yet.
need more time. I need more time. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. No, we won't forsake you. I'm not ready yet. He's close. There. Careful. This situation is delicate. Like before. Take my... Vasek, just stay calm. Will you say the litanies with me? No! No! Stay away! Everything is going to be all right. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Stop! Please! It hurts! Let the light fill the darkness. No! No! Something's wrong. Vasek! No. Look upon the shattered remains. Relish your meaningless victory while you can. Vasek, I've failed you. I'm so sorry. We need to get out of here. Yes. Boom. I'm fine. Take... She's fine, she said. Brother. Complete the cellar. Hey! I don't need eyes to hear you passing. You there? Yes, you. Come now. Don't be. She wears them around her neck. And what horrid suffering I've witnessed. Please, no more. You must believe me. I can still see from them. Thea and her flock have grown... Thea stole them. Pinned them on some necklace she wears, but takes it with her everywhere. I can see through those eyes just as you can see me now, but I see his...
Isaiah. She was nobody a few years ago. She's a liar. But Interesting, very, very, very. Very interesting. Their homemade bombs, which were made of propane tanks. They dropped the bombs off, which were concealed in different duffel bags, and they dropped them off in the cafeteria, set them down, and then they left. Their goal was around 400 to 500 people, as the lunchroom was at its highest capacity just after 11 a.m. So the first people that they shot were Richard Castaldo and Rachel Scott. So they were shot right here near the west entrance, which is up the stairs from the cafeteria. They were both sitting on the grass eating lunch. Rachel Scott was killed by 4 shots to her arm, rib cage, temple, and her leg. Richard Castaldo was hit 8 times by bullets, ended up surviving just barely. However, he is now paralyzed. Richard said that he barely noticed both Eric and Dylan when the bullets hit him. He could hear Rachel crying and was sure that she had been shot too. Dylan both turned to see Lance Kirkland, Danny Rohrbaugh, and Sean Graves coming up the stairs from the cafeteria up towards them at the top of the west entrance stairs. Again, Eric and Dylan opened fire on all 3, injuring Lance and Sean, but ultimately killing Danny. Daniel Rohrbaugh's body is the one that is laying there at the bottom of the stairs. Daniel Rohrbaugh was killed by 1 shot to the leg by a 9mm high point by Eric Harris. Can't do that here. And also was shot 1 time through the stomach and 1 time through the chest by a 9mm Tech 9 by Dylan Klebold. Lance Kirkland was again injured by another shot by a shotgun blast to his cheek, and it's a very gnarly injury. They shot him behind kind of his ear, and it blew off part of his jaw. And they injured Sean Graves by shooting him in the abdomen, his back, and foot. Eric and Dylan both shot Michael Johnson, who was injured by shots to the face, his arm, and his leg. They also shot Mark Taylor, who was injured by shots to his arms, his leg, and his chest. Anne-Marie Hochhalter was also outside. She was injured by shots to her chest, abdomen, and left leg. She tried crawling to the cafeteria door, which is by the stairs right there. She collapsed, but she also was able to survive by playing dead. Next, after Eric and Dylan went through the west entrance at the top of the stairs, they went inside into the hallway and they found Dave Sanders, and they ended up shooting and of course killing Dave there in the hallway. So after Eric and Dylan both entered the library, they headed over to the 2 rows of computers, which was by the windows that overlooked the parking lot. And at the computer desks is where Kyle Velasquez was the first one to be shot and killed. Kyle Velasquez was killed by 1 shot to the back left shoulder and 1 shot to the head by a double barrel shotgun by Dylan Klebold. Also, Kyle Velasquez was mentally challenged. He had been since he was young. He apparently was too scared or not sure what was going on. So he ended up not even hiding under the tables. He just sat there when Eric and Dylan came in and killed him. Next, Daniel Steepleton was injured by shots to his left leg. Mackay Hall was injured by shots to his right leg. Stephen Kernow was killed. He was
hiding underneath the second row of computers, the row closest to the windows. Stephen Kurnow was killed by one shot through the right shoulder and his neck, by a pump shotgun by Eric Harris. Casey Rugsager was injured by a shotgun blast to the shoulder. Patrick Ireland, probably a very famous picture you probably all saw, the guy climbing out the window trying to be rescued. He was injured by shots to his head and his foot. Next, Cassie Bernal was killed by one shot through the finger and right side of the head with a pump shotgun by Eric Harris. Before Eric killed Cassie, he bent down and said peekaboo and killed her. But when he did that, the recoil from his shotgun ended up hitting him in the nose, which ended up breaking his nose. So he was bleeding pretty bad actually from his nose. After that happened, it kind of distracted Eric. When another girl, Bree Pascal, was crouched down in the open right next to Cassie, Eric asked Bree, "Do you want to die?" And she said, "No, please don't shoot me. I have a family and a fiance." He laughed and then noticed his nose was bleeding and said, "Dylan, it hit my nose." And so he ended up walking away and not killing her. I guess he got distracted by his nose. Then Isaiah Scholes was killed by one shot to his left arm, through his armpit, his heart, and his right arm by a pump shotgun by Eric Harris. Now, they did target Isaiah Scholes because he was black, and again, I'm just reading what the witnesses stated and heard in the library. They called Isaiah many profanities and racial slurs, and so I believe that Eric and Dylan, did not like certain black people or all black people from what it sounded like. Then Matthew Kechter was killed by one shot to his left shoulder, which went through his neck, his lung, and his right arm by a double-barrel shotgun by Dylan Klebold. Next, Mark Kinchin was injured by shots to his head and his shoulder. Lisa Kreutz was injured by shots to her shoulder, hand, and her arms. Next was Valine Schnorr. She was injured by shots to her chest and her arms. So after Val was shot, she screamed, "Oh my God, help me." And hearing her cries, both Eric and Dylan went over to where she was. And it just says that one of the shooters, who was reloading his weapon at the time, asked her if she believed in God. Says that she initially floundered by saying no at first, and then yes. He asked her why, and she said it was because it was what her family believed. Lauren Townsend was killed by 5 shots to the back by a 9mm Tech-9 by Dylan Klebold, and was also shot 3 more times to the front torso and another shot that grazed her head by a pump shotgun by Eric Harris. Then Nicole Nolan was injured by shots to her abdomen. Next, John Tomlin was killed by one shot to the chest by a pump shotgun by Eric Harris. He was also shot 3 more times to the head and 1 shot to the back by a 9mm Tech-9 by Dylan Klebold. Next, Kelly Fleming was killed by 1 shot to the lower back by a pump shotgun by Eric Harris. Next, Gianna Park was injured by shots to her legs and her shoulder. Next, Daniel Mauser was killed. Daniel Mauser was killed by 1 shot behind his ear, 1 shot to his nose, which went through his neck, by a 9mm high point by Eric Harris. Everyone with... I need more time. Next, Jennifer Doyle was injured by shots to her hand, leg, and shoulder. Next, Austin Eubanks was injured by shots to the hand and knee. Tomorrow, an autopsy will be performed on Columbine survivor Austin Eubanks. He died yesterday, just days after we talked to him in Pasco County. He was shot during the 1999 Columbine school shooting, and his best friend was killed. Yesterday, he was found dead in his home in Colorado. No foul. His family sent out a statement saying Eubanks lost the battle with the very disease he fought so hard to help others face. Next, Corey DePuter was killed. Corey DePuter was killed by 1 shot
through his left shoulder, which went through his lung and out his neck, by a 9mm Tech 9 by Dylan Klebold. He was also shot 3 more times in the neck, back, and arm with a 9mm High Point by Eric Harris. And again, Corey DePuter was the last one that Eric and Dylan killed. Columbine happened for many reasons: poor mental health, the toxic school environment, easy access to weapons, a lack of police and school response, and most importantly, terrible parenting. There, I said it. Sue Klebold was a terrible mom, and I don't say this to demonize her. One of the reasons I make videos is to provide a perspective that I think is missing in the discourse, and this video serves that purpose. I think it's a huge misstep to let someone like Sue, a complete failure of a parent, coach us on mental health and suicide. She didn't see it then, she doesn't see it now, and she has nothing to offer us. Sue Klebold, you lose. Good day. And heal that which could not be cleansed. I wouldn't go along with this scheme anymore. He's the brother of our local miracle worker, Aldara. This amulet... This could be... The journal. Don't worry. Oh, here we go. Welcome to the Diablo 4 campfire chat. All right. Oh, they didn't bring out a bed for Joe? Bro, he's gonna have to make it all the way through this? Oh, no. Welcome to BlizzCon Bro, let the guy take a nap. 2023. Come wow, on. This is crazy. This is awesome, seeing so many people. Very, very different than our streaming studio back in the office for sure. But thank you all for joining us on a very special version of Diablo's Campfire Chat. Yeah. We kicked off this program as a live stream, as you all know, and it's an amazing feeling to see us actually do this here in front of a live audience now. Where's Rod? At BlizzCon. We have some news to share with you, and before we get into it, I do want to welcome and learn more about our wonderful panelists here for today's Campfire Chat. So let's go right into it. He's trying to use jokes. Hi everybody. This is your first. This is Brent's first time up here. Can you tell us a little bit about yourself? I know. Look, it's for a very good reason. Don't worry. Green Break for a little color tradition up here. Green for Diablo. Yeah. Yeah. So my name is Brent Gibson. I'm an associate game director on Diablo 4. That can't be salvaged. Yeah. I was a part of the Vicarious Visions team that came together with Team 3 a couple years ago to make Diablo 4. And I'm really excited to be up here today to talk a little bit about the expansion coming up. Yes, the expansion. Love you too! That looks warm. I can fix it. Now, I know we have There's more teams, yelling Brent, at this that are convention than working any on convention Diablo I've ever 4. heard. So, and you yourself are going to be talking specifically about the expansion here today. There's more, there's so it's many great to hear animals that, in here. You know, we have multiple groups working on the game for Diablo 4. But we're all one big team, which is the exciting part. Yeah, very, very big team. And of course, you know, based off of community feedback and everything that we've heard, those groups are going to be working on seasons and upcoming items, and then of course the expansion. Oh, hey guys, there's the campfire. Next up, though, we have. Look. We actually have Tiffany, who's going to be talking. She's been here before. Or actually, do we have? No, we do. Oh, hey, I'm Tiffany. Yes, Tiffany. Yeah, she's been here I was before. not pausing for applause. I'm just awkward. But this is my 14th BlizzCon. Good one. It's my 9th as an employee. I first attended as a part of the community in 2005. So it's really special to be Holy up here. shit. I've worked on the Diablo franchise for 12 years now, starting on Diablo 3 12 years ago, and then moving on to Diablo 4 for the past, years. Brent and I actually unknowingly worked on the same game back in 2009, Marvel Ultimate Alliance 2. That game is awesome. It's a big throwback. So it's been such a thrill to work with him and a bunch of the others from the Albany office again on Diablo 4 for the past few years.
Awesome. Thank you so much, Tiffany. We have Kaylee Calder That here. was just Kaylee such a is good actually game, a familiar face on the Diablo side. You may have seen her in some of the videos. Yeah, she's been in the videos before. We love For her. our seasons and everything. Kaylee? Yeah, hi everybody. I'm Kaylee Calder, and I am one of the lead game producers on Diablo 4. Like Tiffany and a lot of our team, I have been working on Diablo for the last 10 years across both Diablo 3 and Diablo 4. This is my first time on stage at BlizzCon, so while I am so honored, thank you. I'm so excited to be here with all of you. I'm a little nervous, but it's so good to see everyone in person. And I'm really excited to talk to you today about some changes coming to Season 2, some additions, and other future developments. Awesome. Great. Thank you so much, Kaylee. And of course, I we have carry the Mr. Joe may the Shelley light here, a keep very familiar face on all our Diablo 4 campfire chats. There he is. Do you remember back whenever they announced the game? Joe? His hair. Pretpostavljam da mogu da pričam s tobom dok ne dođe Peđa ili tako neko i onda počneš da podjebavaš i onda više ne moramo pričati. O. Come back if you need the forge. No, no. Hair was brown. Welcome again. Thank you, Yeah. Adam, and thank all of you. I really want to thank all of you for being here and submitting questions. God. We're going to take questions at the end, and really for all the feedback that you've given it's us been through throughout some the shit, launch huh? of the game and Season 1. It's incredible to have a campfire chat, but with this huge array of other attendees at our campfire. So it's incredible. Exactly. Thank you so much, Joe. And of course, I am Adam Fletcher. I'm the Director of Community for Diablo. Joke's tired? Yeah. So weird with an audience. And I will be today's host and moderator. I want to thank you all again for taking the time to join us on this very special Diablo 4 campfire chat. And I do also want to give a huge call out to this amazing plush campfire that we did bring in for this. Why didn't they just light a fire? I joked it's got very soft lighting. There we go. First pun of the day. We're already Real good one. We're doing well. But to kick off activities, I know the did dev Rod team, write that joke? They do actually have some news to follow up regarding yesterday's announcements. So let me actually pass it off to the team. So, Brent? Yeah, we're really excited to show the sneak peek for the next chapter of Hatred. We've been on pins and needles to share some of the information from the expansion for a very long time. And it's going to be taking us to a brand new place. And it's really cool because it's actually in contrast to that dark gothic setting that we're used to seeing in the main game. We're going to go to some place that has a bit of a different flavor. So for those of you who are new to the franchise, it's going to be new, it's going to be fresh. But for some of you who have been with us all along, we're going to go take a trip down memory lane and actually go to a place that's a little nostalgic. So with that being said, let's take a look. We have each played a
reflection in the light. I really like this cinematic. I thought it was really cool. Yeah, I liked it a lot. There we have it. It's so cool to see on the big stage. You know, Diablo 4, Vessel of Hatred, coming in late 2024. Yeah. I mean, Brent, what does an expansion mean for Diablo 4? Well, first off, I want to talk a little bit about breaking I know the what it color means. convention. You've been giving me Guys, I know. grief over my I know what green it jacket. means. I like the green. Yeah. So for us, expansions are important because it's a great opportunity to take one big cohesive step forward. You know, when it comes to continuing our dark story, exploring the new region we're going to talk about today, or even new ways to play with new monsters and a new class, we want to make sure that all of these things go together in a really nice way. And I've been joking for a little bit about how this is kind of like making a really good burger, right? You want to make sure that you're pulling in all of the ingredients that you need so that when they all come together, and you take one big bite, all those flavors are working together. And so What do you mean? For us, that cohesiveness is really The burger, the So you bun, say and burger, ketchup. there are a lot of variations of burgers. There's like single burgers or like maybe a double from In-N-Out or something like that. So hungry now. What You know, coming from Albany, In-N-Out, I'm down. That's great. So what kind of burger is this? That's a good question. You know, I guess I look at it as kind of like a bacon barbecue burger. With all the classic ingredients, but with like jalapenos, right? Like throw something in that's a little bit spicy, a little bit different. So you have I'm sold. I want the expansion now. That's a good point. I didn't even think about that. So yeah, we want to make sure that we have all the nice traditional ingredients that speak directly to the core of our audience, but we're also offering things that are new. Awesome. Well, I know The jalapenos with cost extra. Vessel of Hatred, a new expansion, there's going to be some story and lore kind of attached to it. Let's kind of talk a little bit more about the story. What do you think, Tiffany? Yeah, so when we last left off in the main campaign, Nerel was traveling south with the stone with Mephisto. Yeah. He got himself trapped in there again, as you know he tends to do. She's been following the footsteps of a prophet of light, looking for a way to deal with this stone and the prime evil that's trapped within. She's a really fascinating character because she's a child, but she's been through a ton of trauma, so spoilers if you haven't played the main campaign of Diablo. She's had a but bad here time. she is directly challenging the influence of a prime evil, something the Haradrim have always famously failed at. Why don't you just bury it in the So for players dirt? that might be jumping into Diablo 4 for the first time with the Vessel of Hatred, they'll have the choice to either play through the main campaign or jump directly into the new chapter. Yeah. There will be a recap in the game, so you'll have full context to all the events of Sanctuary that played out in the main campaign. So don't worry, you won't miss out on anything if you want to just see what's happening with Nerel and explore those jungles. Yeah. All right, I Okay. love this picture. What He's is real it? creepy. It looks like he's coming out of a mud bath of sorts. So this Who is is this? Mephisto. Now he is my favorite prime evil. I think he's just a badass. So we're actually gonna fight If you don't him. know who he is the Lord of Hatred, and he is the father of Lilith. So I believe that makes him Yeah, granddaddy of Mephisto. granddaddy here. of Sanctuary. Grand Fisto? Yeah. Something like that. Yeah. Sounds grouchy So- too. So Mephisto did not intend to be trapped in the stone. Like I said, they're very bad at that. It tends to happen. So he's, as you heard in the trailer, every step of the way that Nerel is taking with him, he is pushing against her, constantly trying to unravel every single moment that they have together. It's in this next chapter in Vessel of Hatred, we're Why going don't they to just find get out along? what is his fate with this stone and what's going to happen with Nerel. Yeah, so with Vessel of Hatred, you know, we even saw it a little bit in the teaser. It seems like we're actually going to be, it's going to be taking us to a new place. I know you guys have actually mentioned Nahantu. Can you tell us a little bit more about Nahantu, Brett? Yeah, so we're going to a whole new region called Nahantu. Now, for those of you guys who know the history of Sanctuary, you know that heading south actually means going to Torjan. When we started off with the expansion, we decided as a team to really think about how we're referencing cultures moving forward. And for those of you who may not know, the Torjan people are a real people. And they're an amazing culture. They have beautiful traditions. You should totally look it up. But for us as creatives, we want to make sure that we're always in a position where we're being inspired by
as opposed to lifting from. And so because of that, we decided to review some of our names and make some changes. So how are we kind of doing this in game? We've actually decided to fold it in creatively. So for those of the people who are outside of the region, you know, maybe you were from the Dry Steppes, you know this place as Oregon. But the people who are there know it as Nahantu. And so you're going to see that folded into the story in some really creative ways to give that name some power. I don't understand. I know we have a lot of cool art to actually show. Like here, right here, we're seeing kind of what looks to be like a river gate. Yes, so everything starts here at the river gate. We look at Nahantu as a place that's been closed off from Sanctuary. It's been closed off from Is it woke all shit? the things that have been going on with Lilith over the last several moments of our story. Well, respect culture not appropriate. And so you can imagine this monolithic statue where the doors have been closed for the last several decades, and now they're open. And we're going to see what happens with Nayrel as she passes through these gates. If you look at this Why would next they give image, her the soul like to stone? look at She's the like a jungle as teenage this place girl. That is a wild. Yeah, why did they dangerous do place. that? We also love the idea that it's a living, That was so breathing dumb. character of its own. It has its own personality. She stole it? It Oh, yeah. expresses itself in Forgot. different ways throughout the game. And Yeah, so I don't remember. this concept is a really good example of where things from the outside may have come in, but the jungle's going to reclaim it, right? Jeez, so Ross, that's a you're going to see mistake. these branches pulling back some of the architecture that you would see through the region. But for the things that have been there all along, it's going to live symbiotically with. And so you can watch the river flow through the structures of the area as well. You know That's what? nice. This is actually one of my favorite concept pieces that we've made Yeah, for the that's really expansion cool. so far. Because even though it's kind of Oh. Welcome to Al Mazrah. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Hello?
I help Što you? se radi? A? How may I help you? Nikako, ja slušam neku muziku i rokam. Šta se roka? Roka se neki Judas Priest. Christ. Ne Priest. Priest, sve što. A ne, meni ili ja sam sa... Starog Mađara. 144, da se tako izrazim. Starog Hungarijana. A nisam ja da ne vređam tvoga rođaka, nisam ja cule da mene možeš da vesnaš. To ti s njim polazi za rukom. A znaš šta mi je neči, ili? Ti ga ono baciš ono da on misli je li ili nije, znaš. Između ga postaviš, kako bih to nazvao. I onda on ne zna da li ga ti ili, znaš. Ono, staviš ga na pola. I onda se on onako zapita i... Možda jeste, možda nije, moje srce tajno krije. A voliš i ti malo da ga zapavaš? Šuška se šuška. On se sam napenava. Da ja volim duška, reci. Rekao, tvoj rođak se sam napenavi. Kako misliš napenavi? Pa, možda ti nemaš u startu, govorim za Culeta, Loše nam. Ne, možda nemaš u startu to, ali prosto on te sa svojim pitanjem, kada tebi, on mi prodat monitor, ovaj. Kako, šta sad, kako ti njemu da odgovoriš? Da tebi ja prodam monitor star mjesec dana za pola, da bi ja opet kupio isti takav za duplo. I gdje sam ja to, gdje si ti? Pa i ti si dobio novi monitor povoljno, ja moram da platim novi punu cenu. Što je sjes, nije loša fora. Ne, i onda tebi dođe da ga malo, znaš, malo opa. Nije, nego nekako mi je to nelogično, znaš. Što bi ja sad... Ne, on misli da bi to baš trebalo tako da bude. Možda da ti imaš IQ 73. Jer da imaš 90 do 100, znači ono da kažemo da si tup, opet ne pije vodu. Možda jeste, možda nije. Znači moraš biti ono baš low. Poštenije, brate, reći vidiš, imaš ti prostora, ti meni ovo daš. Nema. A pošteno si pita. Jel ti to sad trenutno treba? Treba. Da sam 80.000 za 2 nova monitora, stvarno mi treba. Mogao sam i da ne dam. Dao si 1000, dao si 120 za 3. Da, dao sam za 3, pošto to sam računao da je bačena pare. Naravno. Ali nije. Ali nije mi jasno jedna stvar. Odakle ta ideja da te ja neću ispoštovati? Da li znaš nekog, samo da preformulišem pitanje ovako, bolje ovako da ga preformulišem. Da li znaš nekog da se ga ja po pitanju novca ili tako zajedno? Ne znam, za sve postoji prvi put. Danas ti je Radomir, jebi ga, star čovjek to. Zaboravio gdje je stavio novac za neku Simo u zebanci što je Simo naručio. Ja rekao, neđe ti je podžepova, neđe si je prebačio, ja rekao, ja i ti smo jedini bili u kuću, on kaže, počnem se premišljati, da nije backup oni. I ja rekao, da. Rekao, aj ćale, ne zabavaj. Jel naša na kraj pare jesi? Znaš gdje su pare bilo? Prebačio ih je ispod one kao kašete, gdje su stajale, prebačio ih je recimo u kutiju za hleb. I to je to bilo. To su ti njegove egzibicije. Da nije backup on? Ne, nego nije znao 4000 dinara.
okrivi me džika, ni krivog, ni dužnog. Čudo beka. Ultra One, be advised, enemy attack helo is heading your way. Da kažeš ti? Džika, ja mogu reći da onaj nije baš sasvim svoj, ali da će ti to uradit. Ne vjerujem da mu trebaju 3-4 dinara, da čovjek za tako malo para može obraz da izgubi. Ništa nije nemoguće, ali... Ko zna? Čovjek ima na račun, da ne pričam. Ne znam šta imaš, neće tu, to ne ulazi, to nije moj. A ne bi da nemam dinara, razumiješ? Da nemaš dinara, razumiješ? Ja znam koje ljude, gledam kad ulaze kod mene, koji izgledaju kao da će znaš, da im treba. Ja sam vidio da mu ispalo iz žepa, rekao da mu džika ispade ti iz žepa, uzmi to. Kako je to mogu ja pomisliti sam? Ne znam. Ask him yourself. Jel' on bi ozbiljan u tome ili? Jes, da ne. Moram da jebek. Zamisli da ih nije naša ili je, na primjer. Našao ih. A ne, ali zamisli da ih nije naša. Ja sam stajao tvrdo pri tome da taj novac je tu. Ne, a zamisli da ih nije... Kad je sestra živjela s nama. Ali zamisli da ih nije naša. Kad je sestra živjela... Kad je sestra... da se možda ja, zamisli to ili... Kad je sestra živjela s nama, bila egzibicija gdje je on rekao da mu je neko ponio 50 evra. Te sestra je, ona izlazi sa lošim društvom, te treba je za provod one džine kao parve. Te ja sam, a ne može meni reći, zna da mene boli kurac za bilo šta. Stvari koje ja uzimam i tad nikad nisu bile 50 evra, no su bile malo jače. Me boli brige za 50 evra. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. I gdje su bile? U prsluku. Bile su u starom prsluku koji je on ostavio. Ne, nije. To je porazno. Kažeš ti Ilija, možemo nešto drugo od njega očekivati da nabači bombu u kući, to da će nam uzeti pare. I fought the law and the law won. Što za tu stvar? A ko se reka bio je, ko je rekao, Gajić je bio tu. Možda je Gajić. Kao ne zna ko je. Ali nije do njega, znači. Ne. Ali nije rekao da je do njega. Zajebani ste kod... Samo kod tebe ulazimo sad. Znaš da mene boli briga. Ako si došao da kako mislim da nisi dostajan, da nemam povjerenje u tebe, zato sam zaključat ću vrat i izaći s sobe. Ne, ali znaš te neveći što si? Ti si, slušaj sa ovo, sjećaš se kad sam tebi pokazao moju sobu gdje stoji gomila, sjećaš ti toga? Ma boli me briga za to. Ne, ali znaš te neći što si? Svi nisu znali gdje je, a ti si na primjer zna. Znaš da me boli briga za novac. Tamo u fioku... Materijalno me ne radi.
Ono što je moje, nemoj da diraš glavu, ću te kinuti. Ono što je tvoje. Mene radi. Tebe radi. Svoj novac ili tuđi novac te radi? Ne, gledaj ako. Ja znam. Za neke nepravedne, ali za pravedne, za nepravedne ljude. Kao onaj što nije da tebi i meni posao i tako njemu slično. Da znam da u kuću ima, pa ne bi se ciganio, ali bar 300.000 evra da znam, pa naviše. Šta bi mu uzeo? Ali ne za to, za 300.000, no to što je loš čovjek. Ali ne bi mu ušao za 30.000, ali za 300 bi. Ali 1000 eura. Kapiraš? Tipa, ne znam, onome što je tebi bio gazda pa umro, ako znaš na koga mislim. Takim ljudima da znaš da u kuću ima i čemu stoje 200, 300, 400.000 evra, ušao bi mu u kuću. Ali ne za 300 evra. Ili 3.000 ili 30.000. Prođe. Misliš da ti puca obraz za ništa? Ne. Ali pazi, ali taj čovjek mora da mi se zgadi da bi mu to uradio. Znači da je učinio nepravdu, ne mora meni, nego mnogim drugima. A da je on na nepravdu došao do para. Da bi mu to uradio. Recimo imaš ti ljudi, ne znam ni ja, koji su zemljoradnici, drže zemlju i to. Ka ne znam, oni Popovići što je jagod udata za njih. Ljudi, brate, rade, ono, nebitno i da mi nisu. Ono šta je, Pavićević, Lovirovi, ne znam ni ja, Miljanovići, Perišići, ljudi koji zemlju rade, nebitno. Nek ima 5 miliona evra. Njegova stvar, nek je živ i zdrav. To me ne zanima. Nego nepravedni ljudi. Znači, neko ko je drugome oteo ili drugoga zakinuo i debelo se ovaj bio. Njemu. Mislim, if you know what I mean. Tipa Robin Hood varijanta. Pa ja sam na silu zbio ili ja Robin Hood. Ama šta misliš? Gdje si Robin? Pa Hoode. Nisam ja oštetio onoga što je sija, žanja, kosio i doneo da preda. Nego onoga ko je skladištio, Matijevića, Nemoj Robin, ne priliči. A on indirekt uzeo od mene tebe, Đura, Pera, Janka, Marka, samim tim što ima monopol. Ili recimo, ne znam, taj što radi tortilju ili ti gdje si radi u aretol. Možda je čovjek pošten, samo jebi ga neće da plaća radnike i to je okej. Ja neću kod njega da radim i nemam ništa protiv njega. Ali recimo da ja radim kod njega za minimalac, a onda je oteo po Vojvodine, onda imam problem. Recimo privatnik je, neće jednostavno da plati radnike, on hoće robove i to je to. Ti ne moraš raditi, ima ko hoće i to je to. On kaže pici gančina i okrenem si ode. Nemam nikakvu grku protiv njega. Tebi ako treba posao on daje, traži toliko daje, ako hoćeš ne moraš, ako nećeš i to je to. Ali ima problem recimo ako je on recimo kupio njegov za 2 marke i zajebo pol ovčeca i onda hoće da mu ti radiš, to je već ona druga stvar. Znači ti sebe vidiš kao Robinsona. Kudo? A jebote, ovamo, čekaj se svi bio tebe kad sam radio na silosu, ovamo, brate, rade u proizvodnju, na mlinu. Znači rade brašno, krupicu, nebitno, pšenični griz, kukuruzni, nebitno, razumeš, ono rade. Bijeli su ka brašnari. Radi su 3 smene, znači melju, pakuju, džakiraju, nose džakove, tovare u, znači ono baš ozbiljan rad, ali u 3 smene. Imaju platu 52.000, razumiješ, to je ono kurac za taj posao. Nodno. I tako me onako
taj silos puštio neku robu koja nije za puštanje. Ali me kurec, to ćete... Kad vi ukapirate da je to, ja ću biti daleko. Znaš onu pjesmu ili? A ti se zapitaj što sam ti to uradio. Opet se ti osjećaš kao pravednik, a? Ali ima jedna... Bilo bi to fora da si ti pravedan da to radiš... Da ne radiš za svoj dobrobit. Znaš šta bi bio top pravde? Da to što sam uzeo sam podijelio sirotinji. Da ja nemam, da lično ja nemam nikakvu korist. A jebi ga, ja sam ipak malo se ovaj dio. Mislim da to finova ranije. No. Znači sad kad dobijem, kad to što sam tako zaradio, da ono prosjaku dam 20 evra onome drugome. Neđe gdje znam uselo se slabije živi da napuni ono, jebi ga, plati. Moving to my mark. To da. Ali ja sam smatrao da sam ja potrebit. Da si ti potrebit? Si tako rekao? Da, potrebit, nisi čuo. Znači, onaj ko ima potrebe, potrebit. To se zove lična korist ličnim uživanje. Naprimjer, kad te sud tereti, znaš za to? Recimo za krađu, znaš, tu lupa bi ukraje od firme, ukraje auto, prodaje auto i recimo platio je operaciju roditelju, znaš ono, zna se gdje si potrošio pare. Onda te sledi kao manja kazna. Misliš, sledujete zatvor, ali možda između 5 i 8 godina 5. Ali ako oni utvrde da si ti proda taj auto i onda iša da se kurvaš, da ljetuješ, da zimuješ, to se zove lična korist sa ličnim uživanjem. Onda dobiješ maksimum 8. Kapiraš? Da. Ako si to proda i uradio nešto, ono, pomoga nekom i to, onda gledaju to kao olakšavajuću okolnost. Ti kažeš na sudu, jebi ga, umro bi mu jedan od roditelja da nisam platio tu operaciju, nisi ima izbora, mora sam da ukradim. Okej, ićeš u zatvor, ali, znaš, oni provere je li taj čovjek uplatio bolnici 20.000 evra, jesi. Koliko je prodao auto, 20.000 evra, jesi. Od koga su uzeo pare od toga i toga, jel tako? Jesu, sve što kaže je tačno. Nisi treba da ukradeš auto, ali ajde, jebi. Preti ti zatvorska kazna od 3 do 10 godina, dobit ćeš 3. Ali ako si proda auto i troši zeba, onda ćeš dobiti 10. Zato ima od do. Nešto nije u redu. Svaki put mi proda stvari s prvog slota. Ovo je bug neki. Ma ta igrica je puna bugova ako misliš na Diablo 4. Diablo? No, nije Diablo. Pa i Diablo 4 je neki je oba za playera. Znači, taka su napravili glupost, a toko je zacijepili. Koliko košta, kako bi ti rekao, ima svoju cenu, svaka roba ima svoju cenu, svaki kupac može... Ne, slažem se, ali postoji nešto što je predcijenjeno. Ima i to kupca. Što je realno. Mislim, realno, donekle je realno. Ultra One, be advised, winds are picking up. Move to an extraction point. Ima razlike, znaš. Ko što ja kažem, vidio sam se da spominjem šta na račun. Nije mi problem da dam 500 evra za to. Ali neću jer je precijenjeno. Otiću prvom kome treba za struju, daću mu 500 evra, ali neću da zaplaču. Nećeš, a? Ne, neću zato što je precijenjeno. 300 je mnogo, a ne 500. Okej.
Gdje ste momci, što se radi? Gdje si čeka nešto? Ko sad recimo da kažem cijena najnovih nebitno aktivnih NVIDIA-nih kartica, najnovije generacije, zadnje sad što izašlo, maksimum 1000 evra cijena. One se prodaju za po 2. Prodaju se za po 2 zato što je takva ponuda i potražnja, ne moram da ti objašnjavam zakon tržišta. Pa, ali znaš te neći što, mining je opao što se tiče mininga. Generalno. Ali ne proizvode ih dovoljno. A nije da ih ne proizvodi dovoljno, nego su... Ne žele da, samo malo, ne žele da ih proizvode dovoljno, jer ako ih proizvode dovoljno, mora da ih prodaju po nekoj normalnoj ceni. Tako je. Zašto da ih proizvodi 100.000 kad će istu cijenu dobije za 50.000? Ti sad ne pričaš strastveno, ono kao tako bi trebalo. Da, tako bi trebalo da je ovo savršeno društvo, ali što ja da proizvodim dovoljno komada. Sad ću moram na svetom kompjuteru. Yes. Ali vidiš na primjer kako svijet vata fore sve, na primjer, gledaj sad. Recimo imaš nešto što je kao, na primjer, ne znam, berza ponuda je potražnje što kažeš ovo. I gledaj sad ti, na primjer, našu državu. Recimo, gorivo na svjetsku berzu gorivo, ono recimo nekad raste, nekad pada. Kad pada, ostale države spuštaju cijenu goriva. A mi i dalje držimo, znaš. A kad raste, mi još podignemo. A što ne spuštiš nekad pičku materinu malo, razumiješ? Ko sa grafičke kartice, jebi ga, bile su 2000 evra u redu, ponuda potražnja, mining, kurac, palac, ali saka je palo. Spušti to, brate, a ne. Nećemo spustiti, neko je tamo pametna reka. Ne. Stoka je navikla na ovu cijenu. Jednostavno samo nećemo da proizvodimo lupanti 2 miliona kartica nego 1 milion. A zarada će nam biti duplo veća, bolja, manje radnika, manje resursa, manje struje, manje ulaganja, kapiraš? Pa što? Jer pazi, Ilija, to je biznis. Ne radi se tu jesmo pošteni ili nismo, to je biznis. Što da pravim više kad će vredet manje to što pravim više? Ili drugim riječima... Na kraju krajeva oni naprave koliko naprave, cena je duplo sve. Tako da ono, koliko god napraviš valja. Pa ako je manja proizvodnja, onda je manja radna snaga. Nije kao da možemo i uzeti na nekom drugom mjestu, je li tako? Pa prosto to je to. Možda će se pojaviti neki treći proizvodnja. Nekad je bio, znaš. Ultra One, actual. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Da, vidiš. I ko je raskantao 3D Fix? NVIDIA. Kupili su njihovu tehnologiju. 3D Fix je imao najbolju paletu boja. Jel znaš? Ne znam da li si upoznat s tim. Moramo se ograditi toga vremena. Da, budu, ne znam. Znači najbolju paletu boja i toga, ali toga vremena. A dobro, vidi ih je kupila. Moving here. Nisu se trebali ovi prodavati. To znaš kako? Ako ja počnem da proizvodim, oni su imali kvalitetnije grafičke karte. Ali nisu, 3D Fix. Ali nisu možda imali dobru, recimo, poslovnu strategiju ili nešto. Nešto jebi ga fali. A manja su bile firme, kompanije. Čekaj, koja je fora sa Intel Celeronom? Kako fora? Pa to isto... Što me zebaš? Zato što Intel zacepio grafičke, Intel je zacepio procesore, vas da jes.
I onda kao ajde da napravimo procesor koji je u suštini škart. Imaju oni kontrolu kvaliteta i kontrola kvaliteta kaže ne znam koliko procesora ne valja. To radi AMD da se ne lažemo. Oni su možda ispravni, a možda i nisu. Onda oni fino uzmu. Mislim, nešto ti pričam stvari koje znaš. Ako treba da imaš 6 jezgara, oni kažu, a šta, ne radi 6 jezgara. Ova serija je sumnjiva. Može biti da će pod opterećenjem 4 će da rade sigurno. Znači, 99,9% 4 rade sigurno. Kao ajde to da prodamo. I onda oni kao ajde. To ti prodaješ. Kontaš tipa neki radni broj sati ili ciklusa. A ili? Koji procesor? Bilo koji. Koliko je procesor kao komponenta izdržljiv? Kako to mogu da Nikako. Kažeš CPU life cycle, ako to ćeš već to googlaš. A ne, dobro, to su životni vek. A, to mu je... To je ono što tebe zanima. PC i CPU, da ne bude od mobilnog telefona. Pa to je planezam, ali dobro. Zašto? Može biti CPU od... Od čega? Od telefona mobilnog. Od čega? Od mobilnog telefona, Samsung, iPhone-a, isto ima CPU. PC, CPU... Ne mogu lifetime. Hoću to. Whatever. Kažu kako, pazi, zavisi imaš program. Kako da proveriš health? Kao, u smislu koliko je zdrav. CPU, hard disk i šta je ovo? Da ima uz isto, nisam znao. Koji program koristim? Enemy infantry here! Enemy infantry here! Ultra One, extraction is inbound at this time.
Ultra One, Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. Ne postavljam... Daj mi nešto procesor, testing software, ne. Dino 4's at the extract point. Be advised, we can't stay here long. Durability, aj tako. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, enemy threat is moderate in the AO. Ultra One, we're holding for 1 minute only. Get to the extract point now. Ultra One, Dino 4, we're being ordered out of the AO. We can't stay. Ovo je tako. All around the see familiar faces, people and places. Kako je loš zvuk je. Znaš šta je zvuk u Han Shodanu ima još jedna igra poslije Han Shodana za ovaj Call of Duty. Koristi takvu zvučnu sliku. Ne, u pitanju zvučna slika. U pitanju je to što čuješ motor i auto čuješ tipa na 20 metara. A to je već kasno. Kad kreće te zgazi, na primjer, ili kad je motorcikl sa 3 čovjeka na njemu, ili kombi sa 4 ljudi na njega, razumiješ, dolazi ono iza ćoškara, te ono u rasture. Čuješ bombardovanje kad ti pada na glavu, čuješ ono precision airstrike, ne čuješ samo pre nego što će te ubije. Čuješ bat koraka kad ljudi utrčavaju u zgradu u koju si. To je, ti kakav je to zvuk. Jedan Shodan na 200 metara čuješ čovjeka kad polomi granu. Headphones, bass, boost. Dobro, sad će da odlujemo od ovoga naravno.
Mamu ti jebem. Ma kak. Finally, some worthy adversaries! Sulfuric acid, scientist notebook. Evo je lako.
Volio bi da ima na PC igrica Ghost of Tsushima. Kako ne, ja bi volio da ima Bloodborne. Halo? A bit će. Pošto je Sony se odrekao dosta ekskluziva, na uštrb toga da proda neke igre i na PC. Samo je pitanje kad će da plata na studio. Da, ima i kabel, pita se, reka sam da ostavi kabel. Pa ako ćeš sutra da voziš stvarno, ako ja neću ići pješke, onda ćemo zajedno otići. Prepostavljam, ne znam do kakva ti... Kad ti imaš zakazano ovo? 8:30. Treba da predaš knjižicu. Znam šta. A nešto kao... Silent Hill, ajde. I čuveni Ghost Runner. أي مكان بتحب تروح له؟ هذا اختياري الأول. مع إسبانيا أو هون يلا روح! Hey, Atlas Club is open for business.
biti, ja? Abi, 70.000. Od kad PlayStation 5 košta 100 €? Šta od kad košta, šta? Milo kaže PlayStation 5 košta 100 €. Nije PlayStation ti je 70.000 i kupiš 4-5 igrica za 100 €. Ali zašto kad imaš pretplatu? Tu cijenu mora da platiš da bi mogao da igraš online. I koliko ti je pretplata? 10.000. Zavisi. I čekaj, tu možda iznajmljuješ igrice. Tu imaš biblioteku s igricama i to. Onako posljedno. Ne. Pa imaš i AAA igre, šta pričaš? Aj, vidi imaš li Ghost of Toshima, na primjer. Toshima? Toshima, ne vada. Toshima, ajde. Toshiba. Ako bi zbog čega kupio Sony zbog toga. Toshiba kolona. Toshiba to pitch. Ima, ali uskoro će biti samo PlayStation 5 i onaj kao napredna verzija onoga. Xbox. Da. رشاش اضرب لي ذخيرة كمان. Kakva je grafika? Pa ne igra ljudi Ghost of Tsushima zbog dobre grafike, čoč. Da, ali mogli su se malo i potruditi. Ti znaš da to treba da... Čekaj, objasnim. To treba da radi na konzoli, kapiraš. Mogli su se malo potruditi. Šta ti sad rekao? Ne moraš ništa da pitaš. Jesi igrao Nioh ikad? Nioh ima jako veliki problema da radi na PC-u normalno. Znaš zašto? Jeste zato što su komande. Ne! Slušaj me. Nisu komande problem. Problem je tome što PC ne radi kao konzola. Imaš jako veliki problem sa česticama, particles. To što konzola ne renderuje istu količinu tih partikala kao što renderuje PC. Jer je PC jači. Nije jači, za to nije jači. Za to konkretno nije jači. Calling in a bump drone. Bump drone, ready to detonate. Ultra One, be advised, threats are moving. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Deploying bomb drone. Bomb drone is hot. Good hit. Jedna ozbiljnija grafička kartica košta više. Ne posljednja generacija, nego ozbiljnija. Ne najjača. انتبهوا عند الرشاش.
ali sve to vas da radi u 60 FPS. Možeš ti na PC-u da napraviš da svaka igra radi na 60 FPS. I? Šta misliš koliko ljudsko oko može da pojmi? Ne pečeš mi. Pogotovo, ti se pojmoš ima tom. Ne možeš da reći. Ali ti Nenade ne kapiraš, ne radi se o oštrini. Ja ne mogu da vidim dobro oštrinu slike, ali tečnost... Tečnost? Da, pa fluidnost. Tečnost. Gubiš strašnu tečnost. A oštrina i to što ti je naravno isto. Nije. Oštrina i fluidnost ne mora da bude isto. Recimo, Dejan Berić je nosi čovjek naočara, ali kad on ne može da bude stepenista. On ne može bude ni dobar strelac uopšte ako nema dobar vid. Nema dobar vid. Čak i to sam kaže. Uopšte nema dobar vid. On nije stepenista, on je običan glumac. Ako nije običan glumac, brate. Nego on je... Ali Nenade... Si gledao misije o njemu. Najobičnije glumac. Ali razmisli dobro. Ti kad imaš optiku, ti podešavaš optiku po tvom oku, ne po mom oku. Ne funkcioniše optika na taj način. Ne funkcioniše optika na taj način. Pa ti ako ne vidiš, izoštriš, razumiješ? Ne. Samo što možda kad bi ti stavio tu izoštrenu optiku za moje oko, na tvoje oko... Na taj način na koji si sad naveo. Pa ti imaš optiku da izoštravaš. Na kraju krajeva nije svaki optiku. Magic! I'm on board, boss! Je vid potreban za druge stvari. Tako da, lažno. Sve to lažno. Sve to lažno. Kad čita na laptopu. Koliko je ljudi ovo prevario, evo ti, pa evo i mi ona bi mogli preverio vam. Ono zemlju preko ove. Jebi ga Nenad, on je tamo u rusku vojsku, jeba, nije on sad... Rusiji! Čovjek napad čovjeka pogineš. Dobijali su neke pare. On je te pare uzimao za sebe, a nije dao porodicu. Ama jedno je pilot, jedno ti je ovo. Ali za pilota, brate, imaš dobar vid. Ne smiješ da imaš pokvaren zvuk, ne da nemaš dobar vid. Aj, za nas ne postoji čovjek koji nema pokvaren zvuk, šta pričaš? Mislim, pokvaren. Popravljen. Ne da... Moraš da za pilota, moraš da budeš ekstra. Pogotovo borbenog aviona. I need mid-count rounds. To su priče da ne smiješ imaš... Da ne smiješ imaš pokvaren zvuk. A recimo noće na oči. Za vid, za sunce, za vid. Evi ga, čak i Enemy sniper here. Možda prije 30 godina nismo imali toliko tam nije problem. Imaš naočare, stanješ ide ti onaj helmet. Šta pričaš utakmice? Evo, ni u vojsku ne primaju ako nemaš robe. Evo ne primaju ova što se jebalo sa njom, nisu teli da prime zato što nemaju robe. Šta ti Nenade, ja sam bio u vojsku da imam loš vid, samo sam bio oslobođen straži i piše mi. Loš vid imam čovjek. Ja sam služio vojsku. Djevojku nisu... Čak i vojnu knjižicu stoji da imam loš vid. Kako sam ja služio da vojsku? Bio si. Tebi su Nenade tamo napunili glavu. Ja nemoj da ti slikam vojnu knjižicu, čoveče, piše mi loš vid. Ti piše nesposoban za vojnu službu.
Ne. Ajde, slike nam. Ne piše da sam nesposoban. Piše ograničeno sposoban zbog lošeg videa. Znači nesposoban. Nesposoban si za vojnu službu. Kako kad sam bio uvijek? Kad tamo zaradiš, može da stani, može da kuva, da ljušti krompir, da razumiješ. Samo nisam davao stražu. Sve ostalo, bio sam na KZB-u. Samo nisam davao stražu. Sve ostalo sam normalno radio. I ne može biti snajper. Ali ti HVDES. Welcome to my channel. Sad znamo istinu. Gađenje, sve sam radio što moje četa. Na 6 gađanje smo bili jednu noć. 5. Pucao sam iz RRB-a, pucao sam blok. Ko je ovo, knjiž? Pucao sam nenadno iz RRB-a. Prvo išlo ovako, prvo se puca iz puške, ko šta duže. Na 100, 200, 400, tako. Onda sljedeće onda sljedeće pisanje je, a to isti da, tromblon, sebi onaj govno ono. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Budi govna, bre. Znaš, Milan je još šase. Montažu, demontažu, paštetice. Moving here. Manje rova sa šovom, govnari. To bi ti ne. To pobio. Moving to my left. Dobar sam bio na bacanje noža. Mislim, ja sam znao da bacam dobro nož i sve. I need mid-cal rounds. Ja svakako gađam nožem prve. Ne. A? Ne. Ne? Ne. Na silu, sve sam ti to slao. Ne. Mislim, ba je toga, a nemoguće to nisam slao. Nisi, be. Fire! I'm relocating! Got a visual! Ne mogu tako da ga kupim. Mora biti da nije kaj, da ne pukne. Ipkost može.
need to relocate! Taking fire! I'm relocating! I'm hit! I need to relocate! Ultra One, be advised, radiation is pushing into the area. Recommend you move to an extra Nemam employee. rešenja za ovoga bossa. I need high cal rounds. Enemies stand by here. Moving to my mark. Ali opet ti kažem, ovo nije nož za bacanje, Nenade. Ovo je kuhinski. A, Milane, ovo je Milanovo isključio, Nenade, znaš? Čemo da ga gađaš, to samo da smo jedni. Pa i ovo zna. Ne trebalo, jel? Eto, naučio sam i to. I to još nisam stio jako, ono, znaš, jer, a šta bi ti uradio? Te pogodi. Ovo sam bacio onako, bez veze. Ne mogu ni Evo, jako da ga u bacim. današnje vreme, kad se ima zaštitu, stvarno misliš da bi pustio što bi bacio Ne nož. bi, ali nema veze, mogu da gađim kjera, mogu da gađim, ne znam šta, ispred mene, ako je nož. Može mi na ulicu neko pretit nečim, imam nož kuhinski, bilo šta pored sebe, gađam ga 2 metra, biću rekazec. Gađa bi ga ubio rekazec. Znači ti si kao El Mašete, a? Pa jesi vidio Ilija, a? Nije oštar. Kao i debil. All Ultra, communications we secured. Down there.
Nije nije toliko... A? Ne mogu sad. Nije toliko oštar, ali izbalansiran.
it's an environmental scene. It really just shows the depth and scale of the jungle, which is not really like a place we've ever gone to before within Diablo 4 so far. And it really inspired the team as well when they saw it. Just that feeling of like scale and age, I guess, is a good way to describe that. The idea that these roots are so old that they stretch across the chasms in the area. You can see there's a very small character in the middle of that branch. Very hard to see. Like, yeah, it creates a sense really of don't have a lot to scale show. that allows us to do a lot with the environment, right? So it's not just trees in the area. These trees are actually fixtures or structures of the place as well. You know, we've seen a lot of environments, and I know there's a lot of also architecture here in the haunt too. So can you show us a little bit more about that as well? Yeah, so this is a great image that starts to show how we wanted to integrate a lot of the natural features of the world in with the architecture. And so you can see how the river is flowing with and around this piece right here. All of this starts from a place called Kuros. So for those of you who've been with us for a while, Kuros is an iconic place that sits in the heart of the jungle. And it's not just a town, it's not just a capital, it's a sprawling city. So you can imagine a lot of these structural elements popping up all over the place, spreading across the entire jungle. And this is just one piece that shows the potential of that. So, like, if you what take a look the fuck, at this next one, I love this. Is the level cap going up? This is one of my favorite concepts of the entire package. Are they adding tier sets back? This is a perfect example on how we're folding in Kako that čovjek koristi miša living, i breathing jungle. tastaturu na PlayStation. Na PlayStation, može. Mislim, znam da može, od PlayStationa 2 mogu si da prikačiš tastaturu i miš. A od PlayStationa 2. Možemo sad i na svojku na PC. Ali čovjek piše ono kao igra s konzole i ono nacrtan miš. Znaš, ono kao mouse and keyboard. Bežeš i mišić svoje. Welcome to Al Mazrah. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Cash here. Ultra One, actual. Advise you equip your gas mask in this area, but keep your time on target limited. Ultra One, the chemist is heading your way. Expect contact. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp.
Moving enemy fighter here. Marked an enemy. Took you around. Enemy fighter marked. Marked an enemy fighter. Moving here. K7 lethal. Moving here. Kill me. You lost your survival streak. Redeploy and secure another one. Čovjeku je bila ideja da se popne, znači ne mogu da verujem, na onu kulu, ne perišno. Ne verujem. Botovi nas pucaju, ovaj lik hođe boks meč. Kakav retard, majku ti jebem. Sve je redu. Pare sam dao, to je to. A možemo da igramo. Now we can play. Into the architecture. I gotta give a huge shout out to the team. The level of detail that we put into this is absolutely incredible. They pay attention. Zašto je njima došlo na pamet da uletimo radijaciju, da nas botovi deru po guzici dok nas lik puca snajperom s leđa. Znači, nest. Nisu htjeli da pobegnu nikom, nego su leteli u radijaciju gdje je onaj boss. Leteli su radijaciju sa jednom pločom, onaj pancir. I krenuli kao da se biju sa ovim bossom. Za to vreme nas čovjek tuče snajperom. A otkud znaš da te tuče snajperom kad te boci u kući s 5 uglova, razumiješ? I kao ha 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 ho ho ho, razumiješ? Znaš, doj ga bre. Ja lično ne bi odmah napadao bossa, ali ono, oni su htjeli da napadnu, ja otišao s njima. We're going to start with the dock towns. So you can visit the original Cuirass docks from D2 in Act 3. And through time, it's changed. It's been 72 years since the events of Diablo 2 in the world of Sanctuary. It has been 72 years in real life. So I'm excited to jump in there and see what the denizens have been up to, see if there's anybody that's still around from the past 72 years. Cool. And like Brent and Kaylee were saying earlier, a concept piece like this really gives me this incredible sense of scale in the world of Sanctuary, and I'm super excited to explore areas. Stavio sam random team da bi mogo da im dam kintu, međutim oni su otišli da random poginu. Te ljudi utuvaju sebi glupost u glavu. Ovo ću da ti stavim tamo. Je viršla? Šranjenica i projave. Da. Nisi pojeo celo. Šta? Viršlu. To je Mladenov. Pa ne verujem da je Mladenov. A ne, moje. Nosim ti tamo. Pojao sam što sam ni stigao. I oni je pojeli danas. Pa evo ovo nosim ovamo kad će da greješ. Znaš? I projar i pričan kronik. Kako kad budeš gladan ti će greješ, znaš? Da se znam, mogu si kafu nam iskuš. Šta hoćeš kafu? Da. Ako možeš. A? A dobro.
Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Ultra One, be advised, an operator in your area needs medical. Ultra One, an operator is near your location and requesting medical. Be advised, enemy operators secured a weapons case. Locations are marked on your TAC map. Koga ima? Gdje si, Kecan, šta se radi? Evo, otišao na ručak, malo, onda neko može, posle ručka zalići, pa ajde pogledati neki film. Pa, ne znam da li primeš preporuke. Ne treba ležati poslije jela, ali tako? O ne, to je već lični izvor. A ne? Za film. A za film, za to hoću uvek, ne da i za film i za seriju. Gledao sam sa Nenadom, a i gledao sam sam taj film, veruj mi. Onaj SOV-10. SOV-X, kako se zove. Vidio sam da ga ima. Ima i to je jako dobar. Razmišljao sam o njemu. Odličan. Ja sam mislio, kao SOV-XY, znaš. Koji kurec, ono. Kao, šta možda novo da izmisliš. Pa, dosta su to kreativno uradili. Jel da? Da. Jel su zadržali cijel onaj horror aspekt ili da sad ono više kao thriller, ono nešto su oni tu krenuli? Boga mi, ima scena, ne znam koliko je svega, znači, da. Ne znam koliko je Nenad gleda, ima scene koje su užasno odvratne. Da. Pa to je to, brate, to je. To je ono što ga čini prepoznatljivim. Ja sad ću imati
Kad sam naleteo na prvi film. Znaš, još rekao, šta je ovo, znaš, ono... Još je to bilo na onim diskovima, ja sam to negdje kupili na ulici, ne mogu se sjetiti ni kako sam došao od toga. U svom slučaju nisam mogu da verujem, ono. Da je neko uspio da smisli da snimi. I brzo je film baš ono postao popularan. Znači su svi ljudi pomalo... Sadisti. Ne. Mislim, svako nas je bar jedno zamišljao da neko sveće glavu ili to nešto. Ti to... Ne. Ti to nešto... projektuješ, a? Ne, nikad nisi imao želju nešto da ubijem. Nikad. Teško. Imao sam želju da udaram glavom u zid. Pa ti si mazokist. To nije isto. Ovo je sociopat, ovo je... Ne volim da povređujem druge osobe, ali... Samo one koje me iznerviraju do neke... abnormalno, nenormalne granice. To znači bilo ko s kim igraš Hunt, ili nemoguće da ostaneš čitan u tome. Nije, ja se ne vjerujem na to. A ne nerviraš se na sebe, ali ono što te drugi iznevere, to je druga stvar. Ne, ni na druge. Drugi se ja možda... Ljut je na developer uglavnom. Jedna obična igra i... To je to. Se sad ne vjerujem zbog igrice. Dosta mi što me život jebe, pa ću sad da se ne vjerujem i na igricu. To ja isto kažem. Igricu uvijek, brate, možeš da isključiš ili da pokreneš novo ili da je startuješ iz početka. Ali opet, imati to saznanje u sebi. Naprimjer, krenuo sam juče, to je silno da igram ovaj Dark Tide. Jebote, znači isto ono što me nerviralo u Vermintidu, Kecu i dvojice, to mi se pojavljuje i ovdje, to znaš nije kontent igre kao igre, već ljudi i odluke koje ljudi donose. Znaš, da se neko napravi pametan i samo kao da ode tamo, da farmuje, ne znam, kao killovi ili tako nešto, da glumi sam i znaš ono, normalno ga ubiju, neko hoće što pre da ga spasi i onda i on zagine. I jebi ga. Neću da igri zajedno. Ne svi, ali jedan deo ljudi solira. Da, pa ne vidi. U Vermintidu si mogao da se prevučeš sa tim i range napadače. Tako da nekakav damage uvek primiš. U Vermintidu si mogao da se izvučeš bez damage-a, na primjer. Sa dobrim dodžovima i sa dobrim blokovima. Ovdje nema veze, znači primit ćeš taj range damage. Nema trika. Tako da mi se zbog toga čini da je mnogo teže da nosiš, ali opet kažem... Zavisi ono, vidjet ćemo kako će igra da ono uznapreduje, pošto vidim da ono imaju i druge statistike malo. I daleko veći upgrade, brate, one i 3. Ne znam zbog čega, ali nisam uopšte to očekivao da bude tako. Zadnji update je to uradio. Nije imao to više da se radi. I još da je ono, imaš 3 ova kao ona stabla u jednom, rekao, ali me zajebavaš, ono. Znaš, dok i sad ono kapiram, brate, dok za sve pročitaš, ono, sve, šta je ovo? Zadnji update je to uradio. To što ti izmenili su jer igrice, vjerojatno bio gotovo da umre. A koštava 50 €. Da. Morali su. Morat će da prestane da proizvode AAA naslove, a da je to neka C kategorija igre. Brate, upravo si upisao gaming industriju u zadnjih, ono, 10 godina. Gaming industry našao. Dobro, nije baš u zadnjih 10 godina, to je poslednji možda 3, 4, 5 godina. Ne, ostalo je sve gore možda u zadnje 3, 4. Ali ono, od kad su izumili ceo taj fason da nemaš ono hard copy igara, nego da ti je sve ono downloadable content, tu su dosta opali kvalitet, više sve firme ne u najmu, znaš kao da nisi imao i trkali se, sad lete u svemir.
Znaš, ono, bore se protiv, ne znam, osvetskog terorizma ili, znaš, ono, rekao, brate, šta kada... Ona scena u Dubaju kada bace auto s padobranom, 3 auta bace sa onim vojnim, onim nosačem kroz vazduh i auto leti. I zašto je morao auto da bude uopšte uključen u čitavu scenu, zato što je film kao vozačima što... Pa o tome ti pričam, ono, razumiješ, znaš, ono kao, baš je krenulo da bude to nekih stvari koje, ono, znaš što, samo gledam i prevrćem očima, ono, rekao, brate, šta ja to radim? Hostile UAV in this sector. Ohoho. No, 45 damage-a mi je lik uradio. Iz jednog udarca, fantastično. Da u? Call of Duty? To nisam očekivao. Rekao je možda da ga pustim, vidim koliko će ono štete da mi nanese, znaš, ono kao skinu mi cijel štit i 45 health-a. Da, imaš snajpere koji skidi, ako igraš Call of Duty skidi 3, ili CS igraš. Evo zajebo sam se. Zajebo sam se debelo. Nisam poneo masku za vodu. Šivanje mozga. I, ali dobra muzika i ovi dijalozi, to mi se baš ono sviđa. I verujem, taj dvojko je isto ono ubacila, mislim ubacili su te neke dijaloge između likova i bio je isto ono pun pogodak, ali ih nije bilo toliko da kažeš. Znaš, ono povremeno prokomentariš, ovdje mi se čini da ima mnogo više dijaloga. Ohoho. A isto tako, kako vidim, znate, čini mi se da leveli mnogo više, brate, ovdje znači. Leveli, da. Da. Pasiva. Da. Pasiva, kao što su recimo damage resist, količina bombi koju možeš da poneseš, procenat, ne znam, stamina koju imaš. Da, stamina, drain, damage koji primaš, mislim, oni kao toughness. Znaš, baš mi se čini, znaš, kao, znaš, već imam iskustva sa igrom, postavit ću neku jaču težinu ili to da krenem, međutim, kažem ti ono, čini mi se mnogo više. U ovom verbi taj do ono, ako znaš šta radiš, odmah možeš, brate, da idu fenzom, ono. Zato što je ono, melee. Pa da. A ovdje je range i onda... Ovdje je range, to nešto... Imaš karaktere koji napadaju samo ono, znaš. Imaš karaktere koji napadaju samo melee, nije problem. Ali znaš kao ono... Taj da imao si onu kao sjenu, kao mag, ali čini mi se da su ovdje ovi psajheri mnogo bolji, baš ono, nema šta ne mogu. Znači, gledam, to si pravo.
Mislio sam da krenem sa njim, međutim rekao je kao krenut ću s ovim veteranom, ono. Ne znam zašto. Kapirao sam ono fuzonu ako biram veterana kao imat će najveći taj, ono, zašto imam tih range oružja, to me kao interesovalo. I još neka određena jednoručna. Veteran ti je klasičan ono kao FPS vojnik, znaš. Da, to se meni sad ono čini, znaš kao dobar i u svemu, znaš kao neka sredina zlatra. Mada sad kad gledamo, povrlo mi se priključi neki lik ono kao koji igraju Ogrea. Djeluje mi ono ovako interesantno i zanimljivo. Ja sam igrao sa svim klasama, svaka ima neki svoje, da kažem. Da, pa naravno. Nijedna nije ovo ALP, ne, ima klasa. Doći ću ono do toga. Niko ne može da tankuje recimo Demon Hosta kao Ogren, zaštitu. Aha, Demon... Demon Host je kao ona veštica iz Pomozi. Ona veštica što ubije vada 2 člana i onda nestane. Da, jednog ili dvojicu, to mi se desilo u prve 2 partije kad sam krenuo da igram igru. A to znate da ne dirate, ili tako? Pa naravno da ne, pošto su novi vanila igrači ko i ja i onda smo krenuli, ne znam, spustili smo ga i u oba puta, u obe partije smo spustili Demon Hosta, znači do polovine. I posle toga je samo ono nestao, a dvojicu je ubio, znači kad ubije drugog, onda nestane. Treba ti štit da tankuješ. Mada to neko nije imao. To sa Ogrenom, ne druge klase. Može da proba onaj... Ne znam kako se zove, onaj jebeni Psyker ima foru. Psyker ima foru da Force Sword. Znači to ti mač koji ima kao polje sile, projektuje. I onda kad udaraš blok, on kao drži mač spred sebe i kao štit se stvara. To samo redukuje štetu i dalje prima štetu i možete ubiti, razumiješ, Demon Host. Jedini koji može stvarno da ga tankuje ti Ogren. Ojoj, ljudi moji. Dobili smo Chaos spawna. Ultra One, be advised. Hostile active. Ultra One, you've got hostile... Kad imam granate, vidim ih na svakom ono ćošku, kad ih pobacam, do kraja partije ne vidim nijednu granatu da pokupim.
Da, isto mi trebalo vremena se naviknem na ove healinge, u fazonu što više nemaš kao lične potione. Nego baciš na kao healing station i to je za sve. Ali dobro, zato postoji sad ovi štitovi. A to se nebrže regeneriše kad je čitava ekipa na okupu. Ozbiljno? Kako funkcioniše? Da. Imaš synergy bonus. Znači to je ona četvorka ili dvojka što piše dole, jel tako? To ti je synergy bonus, piše lepo na skillovima, coherency. Znači, bukvalno je dizajn igre napravljen da se vrti oko toga da ekipa igra zajedno. Pa jest. E sad, možeš i da soliraš. No, problem je. To je ono što ljudi voli. O! Dobro. ودع يا امل مين هو؟ نعمة شحاتة نعمة شو اللي عم بيصير؟ O! Stane. Nekako se naučim na nju. Znaš, imaš onaj atak kada ih gurneš pa da ispratiš odmah sa napadom. Sad kako misliš inače? Ne, to je combo. Ne, kad držiš desnik, držiš blok, klikneš i nastaviš da držiš klik u tom, znači posle pusha, on uradi još jedan kao chain napad. Sad ne znam da li moj miš nešto tu najbolje ne valja ili izgleda kad nema stamine, ne možeš da uradiš taj chain napad posle pusha. I da, puši ovdje, kako dodžovao sam jebote. Je, ono kad, ili možda pucaš kroz svoje? Mislim da možeš. Aha. A puš je dosta slabiji. Ja naviku tamo u Vermintide ono gurneš ih, svi se ono raziđu u sekundi. Ovdje ih malo stegeruješ samo. Dodžujem pse, dodžujem onog ogreja što se zaleće, a ima onaj lik što te uhvati u mrežu. Brate, do sad nijedanputa nismo uspjeli da mu izdržim tu mrežu. Ne znam kako ni zašto, ali ono, frame rate-ovi su tu... Možda dođeš u stranu ponekad. Da, to, ali ono, nikad nikako da pogodim taj ono prozor. Menjali su oni to, zavisi od latencije sa serverom. Pa nema servera ovdje je sve peer-to-peer, ja mislim. Pa dobro, onda razumiješ od konekcije. Znači zavisi koji host i kako se ono dogovoriš s njim. Da.
Me presekao čovjek. Stajao je iza mitraljeza. Ma sad igrač, nama ko bez igrača. Stoje pored mitraljeza levo, u mrtvoj tački gdje mitraljez ne može da puca. I brate gleda u mene, ja... Pun gas nazad, brate. Pun gas. There's increased enemy activity in Ultra One. You've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Gotovo. Boją nas atak. Take your guts off the floor. Čekaj, zašto ja mogu da kupujem oružje ovdje? Da. Imaš onaj maket, be. Da, Armory Exchange. Bronze Armory. Ultra One, be advised, threats are moving into the area. Ali to su bela oružje. Imaš i bolje. Samo ređi. Ja sam level 13 pa možda nemam pristup tome. Ovo je neki bronze armori pa... Aha, ima i ovdje skupljenič u boji. I jebi ga, sada sam znao. Sada čekaj da dobim neko oružje pa daš da isprobam nešto drugčije. To mi se sad skoro otvorilo. Nema veze što si bel, dobro je to. Na ovom levelu težini to ne znači ništa.
enemy activity. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Akumulator, mamo mu jebem. Ušao sam bio u ovu laboratoriju da nađem akumulator, ne mogu naći nigdje. Evo. Konačno. O! Kada kreneš da radiš reload, ne možda canceluješ to. Reload cancel da uradiš? Da, znači ono jako nešto ga prekineš, on će ga nastaviti posle. Hidrohlorid. To imam. مين هو اخي كل شيء تمام؟ قديش أول معركة لإلك. مين هو؟
Pa čini mi se da nema više mnogo skupljenja, evo te, znači nema više skupljaš knjigice i one grimoire, ovdje samo je dve stvari možda nađeš. Ima. Nisi pravo. Ima ovih grimoire sa 2 komada, mislim po mapama, samo sam to vidio da... Ima, samo treba da nađeš. Aha! Obično su zavučene. Ne da su zavučene, nego... Pojma nemate se. O! Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Ultra One, actual. High winds are increasing in the AO. Move to an extract point before radiation spreads. الهجوم على الساحل. كنت على السفينة؟ ايه، كنت مع القناصين. سمعت لكم يا شباب قتلتوا أفراد من عائلة كازي بهذا الهجوم. يلا. مين هو؟ Finally, some worthy adversaries! Yes. Ultra One, be advised. Hostile active. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming.
Kakav je zoom, majke ti. Ne vidim razliku u zoomu. Ovo je canted holo i kao optika neka. A nema uvećanja nikakvog. Američka put. Dobro, ja ne znam što gleda čovjek ovo. Ne kapiram, evo sad sam gledao, tapnem shift, kao gledaš ono zoom na onaj kao canted. Vjerojatno da ti samo fokusira. Ma boli me kurac za fokus. Zato ja uvijek koristim samo onaj holo, termo holo. Samo mi mogu na shift da pritisnem da mi kao prikaže Ono je opet dole u onom kočaj kompleksu. Još ako znaš šta radiš. Još samo toliko, a? Pa... Malo pred sam kupio bio 2 ona bomb drona i poslao je prvoga mi skine snajperista, a drugoga uspijem da provučem i da zalepim onome drugom bossu na glavu. Ljubim ga instant. Ti majku da ti jebe majku, ja se izvinjam. Šta je bre, too much weapons. Bukvalno nemam više igla da mi padne u inventar. Radit ću ja, znaš da sam pitala što sam još i nanesu, jer naši su pitali možemo da ne radimo, možemo da radimo. Ne treba mi RPG. Marš. Tule pure, kurat kruve. Da. Ja mislim da ima dosta više municije za pokupiti. Vratno u većim težinama neće biti toliko municije. Nađeš onaj ammo box. Aha. Pa zavisi koliko ideš, na koji nivo težine ideš. Imaš nivo težine koji nisu za neku normalnu. What's going on, legends? Welcome back to the channel. In today's video, I'm researching going down below and smash that like button. Just do hit that subscribe button. On Vondel. Now, part 1 is asking us to find the researcher's notes in the Vondel Zoo veterinary office. Now, the first thing to know here is that you will need the veterinary key in order to get access to this office. And if you guys don't have the key, you will not be able to get access to these researcher's notes. Good news is, at some point during your process to getting to this point in Tier 3, you guys have probably completed a mission that should have given you one of these as a reward. Have access
to a veterinary key, or you guys need access to another one, I definitely recommend going around doing HVT contracts, because typically on any map that you need a key on, this is one of the best ways to get access to a key that you could need, or at least give yourself access to finding more keys and giving yourself more chances at getting the one that you need. But either way, you guys will get access to the veterinarian key, and you guys will be located in the building. If you're further down at that zoo, in the bottom left, there's a building closest to the water. There's really no other buildings further down at that point. You guys will go inside of here, and this will be the animal care spot. It basically says it on the door, animal care. You guys will go in, there's a locked door, it's a veterinarian's office. You guys will go in, and on the counter there will be those researcher's notes. So you guys are then going to be able to pick those up, and part 1 will be complete. Now, part 2 is asking us to place those researcher's notes on the 2nd floor of the church near the castle in the same deployment. So you guys are going to open up your TAC map, and in the top left side of the map is going to be where the castle location is. You guys are going to need to make your way over to this location. Now, you're going to want to be on the more southern part of the castle area, because there is going to be a little chapel there, and once you get close enough to the area, you guys will be able to differentiate what the church actually is. You guys will be able to enter this location. Once you guys go into the church, there will be a ladder that you will need to find, and you guys are going to want to go ahead and climb up this ladder. At the top of this ladder on the floor, you guys should see some more notes. You're going to go ahead and pick up these notes, and around that same spot, obviously, you will see the place to place those researcher's notes. But once you guys actually get up here and place those researcher's notes in this location, the second part will be complete. Now, the third part is asking us to take the false notes from the church and place them in the veterinary's office in the same deployment. So while you're here, obviously you've placed those researcher's notes, you've already picked up those false notes. Now you're Ovo just za going kad to su need se to head bacio back pod over to the noge, location where you to picked up ima the određeno researcher's vreme notes trajanja, over da? in the zoo in that Pa, veterinary office. 25, So head 30 back to that sekundi, nisam location, siguran. go back to where you picked up those notes, be able to place the false notes in that location, and that will complete this last and final part and this mission. That's going to wrap things up for today's quick mission guide. Thank you guys for all the support in today's video, all the support in the channel, and I look forward to seeing y'all in the next one. Peace. Yes, it's been confirmed. Stranger Things is coming back Ovo to Dead by Saker živi svoj Daylight. najbolji Now, život. if you're one of those people on the internet that were hoarding and selling old DLC Radi codes baca for one hundreds nože, and samo hundreds of cepam, dollars, Da, da, this is not a noževe very i good još day for neke you. aloe sa But stafom. for everyone else in the community, this is amazing news. And if you're one of those folks that is considering picking up this chapter, in this video, we're going to highlight everything in it, what makes it so special, so that you can decide whether or not you want to buy it. This is one of the few chapters with 3 characters, so let's break them down. The first survivor is Nancy. She has a relatively small frame and some dark clothes, which makes her quite stealthy, and she's not one of the particularly loud characters, which is great. Her perks are also quite useful for beginners. She has Better Together, which makes any generators that you work on highlighted in yellow for your teammates to find, and also gives you a little bit of information on what your team is doing whenever somebody goes down. Fixated, which shows you your own scratch marks, which are normally only visible to the killer, and also makes your walking speed a little bit higher, which has some benefits for both beginners and advanced players. And her final perk is Inner Strength, a really convenient healing perk. After you cleanse any totem, you can go into a locker, and after a few seconds, you'll come out with full health. Our second survivor in this chapter is Steve. He is less stealthy and quite loud overall, unless you play him with the Jonathan Byer skin, which actually makes him rather quiet. His perks are a bit harder for beginners to use, but can occasionally be alright. Second Wind activates when you heal someone else, and then heals you passively when you become unhooked. It is quite good. Babysitter triggers when you unhook someone else. It shows you the aura of the killer and makes that person a little bit harder to find and catch. Not a strong effect, but not too bad either. And then there's Camaraderie, which allows you to stay on the hook for a little bit longer before the entity consumes you. It's quite situational. Aha, mod zapad. Welcome to the DMZ. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO.
1, enemy threat appears low in this area. Ovo je bilo super. Što kažeš, brate, niko ne tankuje kao ogre sad, hvatio ovog zadnjeg bossa, što se pojavio onaj super elite boss. Tamo došao, brate, smo ga izrokali u, ne znam, ono, 10 sekundi. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Level up, unlock. O, sekirče. Freshness. Freshness. No. Ministrujnes. Enemy fighter marked. Aha. Circle of thrust plan complete. Worker, idemo. Moving here. Pokušam da se uzdržim od cijele ideje da pravim više karaktera. Ja sam napravim svakog karaktera i svakog levela. Da, ali pre nego što izlevelujem jednu klasu, mislim napravit ću naravno sve ono. To da. Nego ono kao da se sam ja radio. Pravilo jedno po jedno. To. Ja obično krenem ono na sve strane prvo. I pokušam da se uzdržim od toga. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Moving to my mark.
moderate near your location. Ultra One, the enemy attack helo is moving in your direction. Ultra One, enemy threat is low in the area. Dok si stigao da ja... 25 je level. 25 level. Mislim ništa posebno, ono, probao sam da uradim neke zaradke. Ultra One, be advised, threat level is high in this AO, expect contact. Uđi u podrum 5-6 puta, tako. Nešto što se brzo odradi, a ovo malo složenije to će... Madi, onako nije šta nije. Koliko traješ sezona? Ja nisam gledao. Do januara negdje. Ma debri, pa me i preći 3 puta. Ma ne, stižeš, brate, ide mnogo brže. Mislim, nije da forsiram da igram nešto brzo. Ma ne, idu leveli dosta brže, brate, i zaista mislim da je to dobra stvar. Mislim, to uopšte ne pogrešno. I itemi isto, pogotovo u ovim Blood Harvestima, čoveče. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ovdje, ja dalje to nemam tu opciju, ali ovdje možda da probaš na drugi nešto s oružjima. Nešto da uradiš sa oružjima, ono koje ne koristiš. Da ih kao prodaš. Da ih prodaš ili da ih rastiš. Bolja, možeš da skineš enchantmente s njih. Aha.
One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Actual to Ultra One, winds are picking up in the AO. Advise you get to extraction before radiation moves in. Ej! Your loot cache. They're tracking your location. Expect contact. Puca se. Uzeti mi onaj dark side. Može i na polje, nešto ne mogu da se skinu. Mislim da ću nešto malo, međutim... Držim igru mnogo više nego sam mislio. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ultra One, extraction is inbound at this time. Ultra One, this is Dino 4. We're moving to the LZ for extraction now. Ultra One, you have enemy operators incoming. Prepare for contact.
This is Dino 4. We're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Actual to Ultra One. ISR confirms the warlord Al-Nar, codenamed Pyro, is near your location. He has a contract on his head. Take it if you want it. Ultra One, Dino 4. We're standing by. Get to the extraction point now. Prvo mi se nešto nije dopalo kako ovdje misije idu, znaš, nije kao u Vermintide, nešto imaš kao one chaptere i te stvari. Ali evo ono sad već, ne znam, stigo sam tu negdje 13. 14. level, sad mi više i ne smeta. Ultra One, actual. Winds are pushing radiation through the area. Advise moving to extraction when able. Lo. Šta se radi, ljudi, šta se radi? Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Be advised, UAV is exiting the AO. Ultra One, be advised, enemy threat is high in the AO. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Ultra One, extraction is inbound at this time. Ultra One, Dino 4 is inbound for extraction. We're racing radiation. It's going to be close. Obey your master.
better is faster. Ultra One, Dino 4. We're approaching the LZ. Get it secure. Tako to ide ovdje. Melody, welcome to my channel. Dino 4 is holding at the extraction welcome to my point. channel. Advise us of your facts. Treće, pa nema 100 botova. Action is inbound at this time. Ubio sam 3 bota. Ubio sam 3 bota da bi nato na četvrtog. Ne, no boli me. Dođi bre. Ovo puto su mi zajebani, da. Ultra One, you were close to a survival streak. Redeployment is standing by. Oh my god. Ćeš da... Meni je piše Dark Tide. Ne, da, pitam ovoga keca. U Dark Tide si sad, da? Možemo, ako hoćeš da te ja... Igraš Vermintide, boostam sa XP-em. Ako hoćeš... A, u Dark Tide misliš? Da, da. O. Nemam pojma, ono, može. Čekaj, kako misliš boost? Pa, ja ću da nosim, ti samo ostani živ. Ma, ostaće živ. A misliš da nekoj veći dužini to? Pa neće biti neka prevelika, ne volim ja da igram preko... Četvorka je maks. Sve preko četvorke imaju previše healtha ili previše su talasi jaki. Treba ti ekipa gdje svi 30 level i svako zna šta radi. Onda možda igraš peticu. Kao da bude izazovno. Dobra i trojka. Trojka ili četvorka. Trojka ako si ti relativno mali level. Ne vezaš se ja 300 level. Ne mogu ih ja... Ja sam sa 14 level. Ma to nije dovoljno uopšte. Pa to ti kažem, nemam baš neke analoge, koliko sam čitao dok se nakupi svega toga. Treba ti... Isto tako imaš da skupljaš oružje i da ga disenchantuješ bukvalno. Kao u Diablu. Da skidaš sa njega one kao enchantmente i kao skladištiš kod oružara i onda kad nađeš oružje na koje ćeš da ga staviš radim sad, na primjer, ovim belim oružjem. Ništa. Imaš kao da držiš dugme da ga kao rasturiš. Aha, ili da onda dobi materijale? Pa kao, nije to materijal, bukvalno dobiješ kredit. Aha, kao pare i to. Dobiješ kredite. A ovo je oružje koje čini mi se preko plavog, koje ima onaj perk kao osobinu. Njega možda disenchantuješ kod onoga oružara i onda on ti da... Da, on ti da osobinu. I tu osobinu možeš kasnije da staviš na drugo oružje. Istog tipa. To malo komplikuje stvari što ti trebaju ti perkovi za, recimo, taj tip oružja specifično. Ne možeš bilo šta da staviš na bilo šta. Tu su već malo to je zbog grinda uglavnom stavljeno. Šta igraš ti? Ti igraš ovoga vojnika, ili tako? Sharpshooter? Da. Start. Vermintide nije loš, ali... Vermintide kao igra je dobra. Zato što je davno izašao i svi koncepti koje su oni naknadno ubacili posle one verzije prve koja je izašla. Recimo imaš da igraš nasumične nivoje, da ideš dungeon po dungeon i sve teže i teže ti je. Recimo to su dodali kasnije igra. Social, da ima 10 ti
Ti si... Neki u loading screenu sam samo sekund. Hoće još neku u ovaj Dark Tide? Ne znam ima li Geko. Ja ga jem. Ali... Znam da ga imaš. Ja sam trenutno zauzet. Igra onaj... Ako si zauzet sa Huntom, bolje nemoj da pomoći. Ne. Dobro. Kako te imam na Steamu? Kao Kecman? Kao Martelu sam mislim. Ne, samo... Imam... Martels... Invite... Zašto ti piše? Sandi. A ti još nisi invite to play. To sam u igrici. Ovo bi trebalo da te pozove u moj party, nisam siguran. Ja ne znam za vas, ali Kaže neki social. Pa evo ga, imam to ovdje. Ovo si on... Aha, čekaj. Samo da vidim, možda nije, online sam ja. Jeste, evo ga, sad. Sad sam se tako priključio, mislim. I meni izgledalo kao da si offline, ali onda u jednom momentu si samo zasvetleo. Yes. Ajmo sad da biram nešto. Kaj ću im to? To sam htio sam pogledao. Aha, operativ, to je to, kozmetik, talent. Input, to. May I be of assistance? Koji je štap ovo što baca munje? Samo vidim. Lightning stuff. Stop snacking hellove. Test, in-game voice. Čujem ti. Da sam to gledao ovdje, vidim da ima in-game voice, to je super. Void Strike 4 stuff, tako se zove. Dobro. Nenade, šta ti igraš, Nenade? Pa to je... Opet si. Čuje se. Ništa ćemo onda treću težinu, Malis. Sad ćemo izabrati. I neki quick play zbog bonusa. Nemoj quick play. Ne uđeš da što bolje optimizuješ proizvodnju. Ubacit ćete nasumično u... Samo sekundu. Zapravo, ajde stavi quick play, ali ima nekad običaj da u quick play te gurne na mapu da imaš dosta specijalista, znaš. Ima recimo boost na specijalista, to ti ne bi uvijek preporučio. Ja mislim da to uvijek random, to je dok bilo random koliko ćeš li spawnova da dobiješ. Nije random, imaš modifajere. Gdje je... Samo da nađem, sekundu samo. Može, ništa ti samo reci kad si ono. Tražim ovoga, ne tražim ovo za kozmetiku, nego tražim... Imaš onoga bradatog čiču, on ti prodaje za debele pare, tačno ono što hoćeš. To ti je Sir Malik, nadstane papir. Kod njega radiš daily ili weekly i on ti za dobre pare prodaje... Za dobre pare ti prodaje ove oružje, ljubičasta. Imamo neki komesari, operativ kozmetik. To je kozmetik, samo ništa, to nije posebno. Izložbu slike pa se vidimo pa... Ajde, Vlado. Slike nam slike da vidimo. Ti izlažiš slike. Ti izlažiš slike. Ne, donesi nam slike da vidimo šta si našao tamo. Šta si nacrtao? Nego nemam mobilni, brate. Nemaš mobilni? Pa ispričat će vam nešto, ja nemam. Znam, ali digitalni fotoaparat. Šta ne?
Pa imam, ali analogni. mnogo stariji i fale mu kartice, nije u funkciji, jevi ga. Znači, u nemogućnosti si za bilo šta, dobro. Da. A jevi ga, a pa se vidimo. A u zdravlju. Ajde, zdravo. Evo, startos. Znate, znaš ovo košta fleška Kingstonovo 128 GB. Koliko? 750 dinara. Džabi. Mnogo. Da, brate, ovo 10. level, 12. level, šta je, bro? Dobro je to. No. Pa da sam znao da može, brate, igru bi ranije, da to već izvijem. Možda pokreneš Warzone sa fleške. Ne može. Ja sad isto hoću da uzem neki fleške. Ne može. Nema to novo. Ne možeš teksture dovoljno brzo da streamuješ. Na flešku 3.0. Dobro, pa naravno pa nije... Dobro, možeš, ne, čuti, možeš. Možeš. Prodaj hard disk, uzmi flash. Da, probaj, instaliraj Han Shodan da vidiš kako to ide. Pa ne, probaj. Izgleda znaš. Probaj! For the Emperor. Da se čuje. Jedan ne proba pa sustra. This wouldn't have been top of my list for a tour of Tasham. I hope you're gone before they flush the system. No, my beloved. Dobro, što se samina promenila? Aha, sad imam više, aha, znači... Imaš više ovih podelka, to? Da, ne, uzeo sam ovaj dagger i imam samo 3 one. Ja rekao, šta je sad ovo? Ima stamina boost. Ili možda je prethodni boss imao. Beloved, guide my aim. Ilija, jel to bi još živo najprenosiviji hard disk? Mislim da ga brat moj koristio. Nosio ga u Kanadu. Rager iza tebe. Twist and turn. Dead. Keep going. This maintenance area makes you on the right path. Help me, beloved. Help me. The enemy surrounds us. Ništa od toga. I always win hide and seek. Ranger confirmed. Charging Ranger. You're souring my dream with blood, Roughneck. I enjoy my work. What's wrong with that? Yes, beloved, they hit it in the head. Ranger! Beloved, shield us! Behind us. Pazi, on je zbostačan plamen iza nas. Yes, beloved, it was angry, wasn't it? I can see you. Ja se izvijam što ovako brzo gazim, ali u suštini... To ne znam drugo i treba tako. Isto je kao u Left 4 Deadu, što ti duže treba da prođeš nivo, Pa tako je, ovdje sam u pointu protiv. Mislim, mora postati neki balans, opet imaš recimo knjige i stvari, one kao resurse zabire, oni su po ćoškovima, sad možda istražuješ, ali nemoj dugo, jer wave-ovi su neograničeni bukvalno. Da, pa to sad ne kažem, ovdje je uvijek bilo ono što brže prođe.
Kažem, recimo, ne škodi da neko ode u neku sobicu sa strani i pogleda da nema nešto. Da. No, beloved. She's one of the good ones. I couldn't possibly do that. Boss. Yes, thank you. Just a philosophical difference of opinion. Evo, ne taj. Fly, my... Catch this, heretic! Legs back! You really should be. Ajš, ne mogu ja to puno da blokiram, mogu malo nešto. Nego je problem što niko ne preuzima sve. No svi biju mobove, niko ne bije bossa. Shield us, beloved! I'll help you. It hurts. Calling the wall! Gazi ga. Jedva živi. Op, diži me, pao sam. Da, sam se eksplodirao, Zato što počne da gleda ruke i ono, znaš da ćeš eksplodirati. Koliko mi se to puta desilo s ovom Sijenom. Heal up. Medication station. Ko je to tamo gledao? You have a one charge of healing. Yes. Doći ja. Ne, gotovo je. Sve sam potrošio. Ja sam bio ljubičast, sa što sam detonirao bio. Zato sam ga iskoristio. Tebi recimo možemo da vratimo health sa onim... sa torbom. Ali ja recimo ne mogu da vratim health. Da. Ne, ja sam izgubio u Bosnu i ono... Znam, iz udara. Ali ja sam baš ono koraptovan bio. Da. Tik tak. You can't hide from me. I'll protect you. Too much cover. We'll have to get closer. Fine, though, for my beloved. No, they're everywhere. I know, a shield. Što ti to blokira projektile samo? Da, energy shield. Moraju da uđu unutra, udare.
Aha, A je ti dovoljno to da ne može ništa niko te gazi? Kako nije, nego je dovoljno, nego je ono... Na primjer imaš onoga sa flamerom, imaš machine gunnere, imaš snajpera, neka znaju dva snajpera da te onaj... Da, ima ono više što si izvučao kod onog kao voza. Kako ti ono snajper tako mi radiš. My dream, my rules, my shield. I do hope you'll protect me during the next attack. No, beloved, she's not really trying, is she? A mi možemo da pucamo u njega. Da, to je dobar fazon. Well, sort of. To ti nije bilo I'm mostly do update listening. zadnjeg. My beloved's doing all the talking. You know, he really Doduše mi smo maksovali sve karaktere, ja i Dracula, i pre update. To je fazon. Oh no, not at all. Sorry. Head on straight through this camp. Can't hide. You can't. Neutralize that gunner! Dogs. Bad dog. No food for you. Plasteel. Edo u pičku, materi. Death is coming for you. Beloved, I'm slipping away. This beloved, a shield is a good idea. Naravno ako si sharpshooter, mora da uđe u barijeru da te udare, razumiješ, da ti možda pucaš ono bez... You can't hide. Ne, super barijera, bukvalno ono ih rašetuje. Jer generalno sav damage koji primaš jeste range damage, ovo sve osnovno može izbući, imaš blok, imaš dodge. The cacophony of mine! Ahoy! For the Emperor! Bude. Jedu skoro. Got a present for ya! What's wrong with a bit of gusto? I'll save you. I'm good like that. Stop shooting! I'm hit! Don't distract me! Ali tracking na ovaj magic missile, ovo je bolest. Oh, shops! Alas, I've no credits. Find them for my beloved. O, Gunner! Yes. to mi deluje opće. Kako gleda ovo, gdje sam 4 specijalista, 5, samo tracking, ništa. I know, a shield! Vidio sam dvojicu i samo sam nastavio spamujem, sam je ovaj trapuo sve ostalo. A imaš ovaj force blade i ako držiš desni klik on drži blok ovako. E sad, ovaj konkretno nema, ali jedan sam imao koji negira full suppression. Ne mogu da ti suppresu uopće da što radi. Guys. Nekad previše kastujem, bacim jedan, samo više projektira nešto. I to je to. Znam, Igor sam ti jedno znam kako to dešava. Medicaid station! What are you thinking about, Roughneck? Me? I'm thinking I should have stayed aboard the Tancred Bastion and taken my chances. That's not a very positive outcome. Moraš malo da, isto kao Verminta, da spamuješ malo, pa onda malo imaš taj cooldown. Enforcer station in sight. Head on inside. Found you. Move through the courthouse. You're looking
Znači, ovo smo za sekundu pretrčali. Ovo inače, žoko se guziš svojim. Ne možda ništa. Found a medic bag. Ovo to ćemo ostati za boss. You leave it for boss. I picked up the ammo pack as well. Okay, okay. And then we've got another medipack as well, so it should be good. Yep, for boss. Are you playing Psycho, by the way? Yeah, Psycho. That's me. Fucking hell, those knives are fucking crazy. Yeah, the tracking is wicked. It's not fair. Well, probably the best ability since the update. Yeah. Oh shit, someone shot that. Wait, get out of the way of that. That's Scab shotgunner. Fuck that dude. That's just a gunner. Oh dear, a pox burster. Medicaid station. Beloved, shield us! Seek the middle ones. I'm not even actively targeting anything, just, you know, spam. You just chuck them around and then they hit everything. Exactly. Oh. Psycho is so OP. Oh shit, I fell down. We're going there anyway. Let's go. Mute. How much longer is this going to take? Hear that? We got a clock watcher on our hands. Feel mercy. Sad ide zatvor, pa Welcome to posle my zatvora channel. ide boss. Whatever comes next, you'll do better as a group. Now it's a prison area, right? And then the boss. Not played this map before, but I think so, yeah. Imaš Why? više varijanti. Imaš žensku stani, da. Jap. Can't hide. You can't. Got me some ammo. From behind. Somehow. Šta si ti dao? Ovo se čekalo da se ugasi vatra. Ma jebi ga. Loše je bilo to gore tamo. Oh, fucking hell. Fuck you! Yeah. I ovi su laki, znači ono, nema šta se zajebaš. My beloved says, kill. How? We're caught in their killing field. Reci mi da smo ih sad oslobodili. Ne. Bili su oni oslobodili. There is a single problem with this projectile. You can sometimes aggro a demon host without knowing. Oh shit, we do not want that. Yep.
We'll get fucking destroyed. We have no Ogren, so there's no point in us fighting that. Impressive work, sibling. See, I'm just as dedicated as you. Scab gunner. Can this guy fucking die? Fucking running off. Shield us, Fuck. beloved. I always win. Are you... that gunner dead? What's it over? Moramo dole. Seek them, little ones. Sorry? I'm kind of surprised we didn't see any demon hosts. Oh, cool. Not this dude. If that was a scab shotgun, I'm glad you didn't have this fucking shotgun out. Ugh. Oh, fuck you, you wet prick. Oh, I hate the gunners. Found you. I mean, depends which class you play. Yeah, but I mean, If you're I've zealot, seen if 3 you're zealot, scab. Yeah, I guess that works. Yeah, it's just mostly the shotgunners, because every now and then I'll just have 3 shotgunners shooting at me and I'm behind everyone else and they'll just down me. I'm like, what the fuck what am I meant to do against that? Like, usually I've turned around and berserkers they've all fuck just me shot up. me at the same time. Yeah, Oh, berserkers are really annoying as well. The marauders as well. Oh yeah. I mean, imagine being hit by the 2 ragers at the same time behind the corner. Oh yeah. I've just had to go these flat grenade things just to get rid of the fucking armored ones. Like, oh shit. Do you want me to chuck down ammo? Nice, hello. Chucking ammo down right in the middle. Got you. Oh, you fucking little prick. Got him. Oh, easy. Look at this. There we go, that one's dead. I'm in. Nice. Oi! This fucking gets thrown across the Twist and turn. Dead. Easy. Easy. Oh. A duše, ovo ti je bio low intensity, znaš. Nije ti toliko bilo puno neprijatelja po talasima, ali brže se završi mapa, znaš. It was nice playing with you, sir. Evo stigana. Ček, samo ću Može. da zamenim oružje sad. Zanimljive noža, ali... No, s nožem se brzo krećeš, ali... Da, ali značno kad nađe ona cela masa, baš... Znaš šta je dobro? Testera. Onaj kao Chainsword. Chainsword, da. On je ono za anti-armor super i ovako može da čistiš talas. Ovako je dobar. Sekira isto. Regularna sekira, onaj Combat Axe. Imaš više varijanti. Combat Axe, svaka klasa je ništa specijalno nema na sekiri, ali ono... Ako ne znaš šta ćeš... Zato što je anti-armor, zbog toga.
Switch. Stuff. Shoot. Lightning. I forgot. 10% damage to an armored enemy. Našao sam pištolj. Svako oružje ima neki bonus. Yes, but name of it. There is like 5 or so. Pet prsta ima ovih gluposti. Thanks. Serb stuff, znači... Stvarno? Da vidim. Nemam. Serb stuff nemam. Many heroes have borne your arms before you. Others will do so after your passing. The machine god is most generous. Hallå? Hallå, hallå? Är det läskigt? Inte råkar bara så enkelt. Da prebaciš na srpski ili na engleski? A kamo ti treba? Jemu ti treba odmah ili... Daj mi samo sekund da resetujem igru. Dok ja završi to sa staffom. Tu treba ono, imaj. Dobro, dobro. Ali mora se čekaš jedno 15-20 minuta. 15-20 minuta. Mora završiti. Splendid. Čekaj, ali imaš craft ovdje, možeš sam da napraviš sebi taj staff? Možeš da uzmeš staff iz prodavnice i da ga upgradeuješ, ali mnogo košta. Odeš kod Armory Exchange i odeš na primjer u Requisition Weapons and Curious i onda gledaš. Ja ne kupujem zelene, mnogo skupo košta. Plave kupiš plavu i vidiš kakvih ima i ako ti odgovara osnovna verzija itema, kupiš ga i onda ga upgradeuješ za resurse. To ti to. Ništa posebno. Svaki put kad ga upgradeuješ dodaje mu jednu osobinu i s tim što kad ga upgradeuješ iz plave u ljubičasto dobije i jednu, kad ga upgradeuješ iz ljubičaste u naranđastu, onda samo kao upgrade ove osobine malo i to je to. I damage. Ti si ispao iz, čini mi se, iz partije. Sad ću te letiti unutra.
početak moraš da prihvatiš, ti stigao invite tamo na social kao za prijatelja. Kad odeš na social imaš invites. I tamo ti piše da sam ti poslao invite za kao friend. Stigao, tako? Čak nisam uvijek. Učitam loading screen. Nema. I can improve your armaments if motivated. Useless. Čekaj, sad sam prihvatio. I sad sam se priključio. I expect great things from you. Došlo sad piše da si kao u meniju za biranje karaktera. Ne, u igri sam ovdje kao ono... Nešto je spora igra, ne znam šta je. Njihovi serveri su spori, ti ja objasnim. Eto to pomažeš. Welcome to my channel. Ovo ti je level 3, ali imaš specijalista onako malo više. Ajde, pravo to. To ti je bala seksi. Ovo ti je SP naš. Treba da... Ovo znači nije bio quick play, ovo se ti sam bilo misije. Da, ja obično vidim šta radim. Možeš na quick play, ali kad sam igrao s ovim s dva neka Nemca i jednim prijateljem Amerikancem, oni stavili quick play i izgleda da nam je bio taj kao high intensity i bukvalno normalnih neprijatelja nije ni bilo, bilo je samo... Aha, evo sad vidim ovdje piše low intensity shock proof, da. Bilo je samo specijalista. Znači ide ti 3 snajpera zajedno, idu ti oni sa dva ona velika s buzdovanima, onaj ogr, onaj veliki. Da. Znači, kad su zadnja soba da su nas istabali, uništili su nas. Or the Emperor. Such suffering, such sin. Or the Emperor of the mankind. Or the Emperor brides. Only law left here has sights and a trigger. What a life. A to su ti ove... Biggie. What you need is cipher IDs. Za velikog I. Velikog imperatora. I can see you. You shall not pass! Red gunner! Or the biggie.
really should stay with us. These stairways were built for maintenance. As you can see, they've been pressed to other things. Find them for my beloved. Niko ovo nije vidio. We're surrounded! Fight your way free! The freak is beyond our control! Leđa. Postoji vatra. Ne znam, ali nije normalno. Šta je odakle vas u neku bombu bacili, šta eksplodira? Ne, burak. Yes, beloved, it's a healing station. Shush. Enemy spotted! Eugene! Our threats no more! Death is coming for you. Lunatics! In cover! Shoot that bastard! Foxburster! Fire consumes the bastard! Grand. I need it more ammo. Plasteel! Fly! Fly, my Boss. Come, abomination! Come and die! Oh, the Emperor! Kill it! Ja sam kao bacio preko letić. Ja, hvala. At last! So much So more fast. peaceful dead than alive. Inače, imali su oni mnogo jači grab, to je nerfon, znaš, u zemlji. I'll save you. I'm good like Znaš that. kakav su trekking imali na taj grab? Prođi pored tebe i samo te zgrabi, gotovo. To je nerfon. Recimo sad za milimetar promašuje čovjeka, a inače ne promašuje. Promašivali nisu. Kerevi su, kerevi te zakucaju, bre. O, da, delu kikerovi koliko vidim možda ih izbjegneš, kažem ti ono lako i ove što se zaleću isto. Jedino ovaj sa mrežom, brate, on mi je... Ma i to može, i mreža može. Ne, čega sigurno se može, nego sam samo da ono, naučiš tajming, da ne bude previše brzo ili previše kasno, ono. Sort of. I'm mostly listening. My beloved's doing it. Viš, ovoga sam... Ovaj je promašio mene i izgrabio tebe. I don't think it's healthy. Nije, ne. Ja sam se pomerio. Oh no, not at all. Sorry. My beloved says... Yeah, that guy. Look, I'm throwing cover. Funny how you get the same sorts of places everywhere. There are places like Traders Row in every city on every well. Kill up. I always been nice. My dreams on fire. All is as the beneficent Emperor's little Evo, majke. There's a hound nearby. Jebeni claimer, ne, pseto.
Da je samo to. Da je samo to, znači bio Flamer, Stepto i ovaj lik. A nemam toliko dodžova za sve. Bukvalno ne možeš tako brzo da, znači, ako izbegneš Kera, morate mrežuvati. Twist and turn. Dead. Oh, brother. Dog. Yes, that. Seek them, little ones. No. Stop. Demon house. Yeah, go left. No death in my dream. Pazim da ga ne. Both serve my beloved. You serve me too, really. Heal up. Mi kill kode. Sniper. Vidim. My hunting is ended, sniper. Proceed. What Emperor doesn't hurt. This beloved, a shield is a good idea. All right. Yes. Vade ovo, 3 minuta. I traper. To je normalno. Ako dođe slučajno za vrba s kasnije... A ne, znam da se na tebe ne može računati. Ja sam vidio, ja sam znao naprijed. Ja sam znao naprijed. To je slava suče. A to si je pronašao, jeli? Odjednom. Jeli? A nisi se setio ranije da ti je slava. To je tvoj problem. Na njega se ne može računati. Ne, sve je u redu, sve je u redu. Ja znam da ne mogu na tebe, ali znam. Ne vredi meni 90. Ja u pola 9 imam zakazan. Go. Sve je u redu, ja sam računao već unapred da idem autobusom, zato sam ti rekao da dođem sa tebe. Ama sve je u redu, ja sam već unapred računao da ne računam na tebe. Tiraš? Ne znam šta ti nije jasno. Ne bi bio ovdje da jesam da računam na ljudi. Moraš uvijek imati contingency plan. Ti si se ponudio da me povezeš, ja sam ti rekao nema potrebe, autobus ide. Sam. Trebam. Da. Za šta? Pa sad čekam na 5 minuta. A već nisam nije. Ja ću. Da, čekam. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Ama, ne računam na tebe, ako zovneš telefonom javit se. A ne možeš na njega da računaš, ti nešto. Pogledaj šta Kja radi, majke.
Šta? Ti možeš da praviš mrtvu slavu na prosjećnom danu. Nije to slava. Zapali svijeću, stavi. To nije slava. A obeležu. Ja to skropo. Ja ne pravim svaku od slave svaku. Get the elevator moving and be ready to defend yourself. Sam mi ovo išao sve. Ovdje, brother. Vidi Vidi ga što me bije. samo da se zove. Vidi ga, majke. Son of a bitch. Seek them, little ones. What cute did that do? Showing off. Тоже бы тебе бежал. Sniper. Stigli. Elevator. Someone. Take that. I shall shed no tears for the water cartel. The Imperium is better off without them. Don't waste your time thinking about the cartel. I tell you there's a better place for their fall. Nije Is as the loš master of mankind has Ili proclaimed. sjajan, ali... Magnum, jel? Ne, ovo je obično. Glasno. I'll protect you. Sve ih isto. Evo Found vi. you. I can see a trapper. What is that thing, beloved? I don't think it's there now. Bukvalno se napravi se čekuš. Sniper! Mrš. Mogu biti to amuniciju, ne treba. Hatred thy shield. Loyalty. Ja metka nisi spalio. Pa i nemaš. Pa mogu da uzmem pušku, znaš, nije problem. Ozbiljno? Ali... Zašto? A još ovo? Ne, nego mislim da ono ne može da koristiš u stvari. Može. Pušku i pištol, no nije plan. Ne možeš, na primjer, shotgun, možeš assault rifle, laser rifle, nešto jednostavno, znaš, autogun, kakav kalaš. Kakav M4. Pričamo o Warhammeru. Beloved, guide my aid. Automat špaginati SMG. Ili SBR. Ako ćeš već da se koristimo terminologijom. SBR. Short Barrel Rifle. Isto kao MP5. Nemački. Ili puška sa skraćenom cevom. Plus kalibar metka nije dobar za neke veće distance. She keeps looking at me as if I'm a bundle of spare parts awaiting A reassignment. namenjen je za čišćenje soba. Pa ni sa automatskim puškama se... Ni sa automatskim puškama se ne gađa 700. 300 više. Pitaj Nenad. Ako ćeš da gađaš snajperom, gađaš na 400 do 2 km. Kako kaže? Ja mogu na 200 metara bez opštike. Oho. For my beloved. Oho. Šta si gađao? U vojsi. Metal To ti je simulacija. Metal Gear je sandwich. Ja i Ilija smo za razliku od tebe. Nisam ja pucao snajperom, zlato moje. M70. Ne, na 100, na 200 i na 400 ja 300, na oko 300 metara. AB2. Na oko 300 metara pucaš, ne daj. Milan voli da se Ne mogu da verujem. My rules, my shield. Kako ti gađaju, Milan? Može bude samo vrlo dobro. Razmisli.
Razbit ćete. Ti spio pa znaš. Ti učiš nas koji smo bili. Dobra, nemoj da ga zajebavaš. Zajebavam. A zajebavaš ga, znaš vrlo dobro da je antidržavni element. Ja šta je on? Ja ti kažem, šta je? Znaš šta mi je rekao da nasilje? On je bio pripadnik Dveri. Nije, kakve Dveri? Nego. Živeli sam ja... Nego. Gibanica. Nego. Čarka na pohrepe obraz. A, obraz. Obraz, to je ogranak Dveri, čovječe. Nije to nego ovo. Nisi mogao da budeš čovjek ono, ja... Just explode. Darkness hiding. Welcome to my channel. Hello. I always. Hello, welcome. Thanks for the raid last night. I didn't caught your stream last night. Today, sorry. Hello. Bomber. There can be no mercy. Smasher! How to broken! Yes, my beloved, a shield is a good idea! Pa jebi ga, ne možemo da to. Beloved, reveal them to me. The barrel! The barrel! Systems green. Upload resuming. As you were. Beauty. It says, kill. That's the big muty dog. Shield us, beloved. Karkin interrogator needs restarting. Interrogator? Ti ćeš da kažeš, da? Ajde. Twist and turn. Dead. Uđu, kilo. Data stream ceased. You are certain you installed the data interrogator correctly? You're almost done. Welcome to my channel. Do not disrupt the flow of data again. Nice. Yep, smooth. Da se mogla se plati, ja bih platio da idem. Idemo vamo na stadion. Da, to ne moraš, ne možeš da platiš jer nema više. Sad ću vam ja reći. Meni je to tako... Možeš, ako te pozovu na vojne vežbe, ti si obavezan da se odgovoriš. A, to, da. Onda možeš da odgovoriš. Bravo je. To. A vidi, ono, uglavnom, dosta ljudi kaže to što ti kažeš, vidi, niko nema problema kao s tim, ali pazi, imaš posao i moraš da napustiš posao i onda, znaš. Ne. A to je nekad bilo. Nemaju pravo. Ma ko ti je bio prijavljen tada? Ko ti je bio prijavljen, jebote? Ja sam u 86. Ja sam služio mart 2005. na 6. Another one. Da. Nije sam išao sa 20, 21, tako. Jebi. Zvuči tako ono na papiru, šta za ove koji su napredniji.
Pa su uspjeli sve to. Pre vojske. Ne, moraš da meni skoči, nemoj ja sam u to vreme radio građevinu, znači ono kod privatnika. Kad sam mogao da izlazim tu do 600 eura mjesečno, što je bilo okej za ovo vreme. I šta, brate, ono, sa 6 otišao na 0. Run. Znaš. Pa naravno da jesam, ono, ali jebi ga tih, ono, to trajanje vojske. Kecmane, nemoj tu, brate. Umrećiš. Vamo. Naravno. Samo neki tako kamena. Ne vidi, da mi kažem, ono, nije loše iskustvo ako možeš da ga priuštiš. Jer ti gledaj ovako za 60, pa to ti kažem, pa... Znaš šta bi bilo? Su oni pitali. Vi možete i ne mora. A onda bi neko rekao, neko bi rekao... Da. Ali nije bilo tako. Kecman, otišao sam da dolediš s Ćaletom. Vraćam se brzo. Pa nije. Ti bato ima da ideš. Slažem se da možda treba da ima tako nešto. Ljudi čestoruš. Znaš šta je po meni, iz ovoga ugla, 6 mjeseci je koja. 3 mjeseca obuke i 3 mjeseca ono malo nešto. Ne možeš ti da se obučiš za tako vreme. Ma možeš, šta? Ne može. Ja mislim da 6 mjeseci... Brate, idu u specijalce, slušaj, Nenad, ti bro, znaš što me nervira? Što ti pričaš nešto gdje nisi bio. Sine, ja znam bolje od... Ti imaš teoriju, mi imamo i teoriju i praksu. Imaš i ti teoriju i praksu. Vidi, nije stvarno koliko ćeš ti da se obučiš, nego mislim za 6 mjeseci, ja mislim da 9 bi trebalo. 9 je možda koliko toliko u nekom realnijem spektrumu. Ja sam služio 9. Za 6 mjeseci mislim da ne možeš da nabaviš taj ono skop puma, da se prebaciš, razumeš, na tu talasnu dužinu. Zato što ti imaš i specijalističke... Ma čovječe, koliko si ima Kecman obuku, kaj ja, 3 mjeseca? Da, dole sam imao nešto malo i duže, pošto sam bio vojna policija. Dobro, ja sam bio nebitno, ja sam imao 3 mjeseca obuke i ja sam mjesec dana bio na kopnenu zonu bezbednosti i 2 mjeseca sam bio u kasarnu kao obučeni vojnik za svoj ves i ladio sam tamo muda i glupira se, nebitno. A brate, nas to oterali i ja sam bio u ministarstvu odbrane. A je, ti si bio u komandu stan ili si bio gore? Pa tamo u Beogradu. A jebi ga, vi ste bili ono to je druga u stvar. Nemanjinoj. Vidi, to je druga stvar, gledaj. Znači, poenta je jedne stvari. Ti ako hoćeš da budeš, da kažemo, specijalist, vojnik tipa 63. padobranska, ne znam ja šta, to bi trebalo da bude 9 mjeseci ili godinu dana. Ne, više možda čak. Vidi, to je već ozbiljan ves. Ves, ili ti, zato šta si. Ali običan pešadinac, da voziš tank, da ne znam, PVO i to, a to pol godine, 3 mjeseca obuke, 3 mjeseca vježba. Ne, to. Pa ja sam, znaš što sam ja bio u vojsku? Ja sam bio radiotelegrafista dešifrer. Ja sam imao 6 časova kao u školu, učionicu, čovječe. Ima sam mjesec dana pešadijske obuke i otišao sam na bazu jer su me prebačili u 63. padobransku, ali ne kao padobranca, no kao izviđač. Koji si ves imao kao izviđač? Ne znam, zaboravio sam te vesu. Ja ne mogu, nemam šanse se setim. Koliko poznat broj za ves? Demon Shark, 11.04. welcome to my channel. Ne znam, a džabe sad ti to znaš, Nenade. To je teorija, to je sad teorija. Mi, ja, Kecman i Snake imamo praksu. Ali dobro, brate, treba neko da oteretiše, znaš, da nam kaže šta da radimo, kako da budemo efektivni. Pazi, pitaj Boga sada dođe u slučaju da me mobilišu za rat, da bi mi dali uopšte. No šta bi ti dali, što bi ti rog rekao bi sebi ovdje. A bio bi obično pešadinac. Ne, drugo pozivac si, ne. Mato si. Ja bi volio da je tako, da ne mora biti. Ma stvarno, ne, da dođe do sranja, da se pozove, brate, iskupali bi nam rov, rekli bi sedi i čekaj. A šta da čekam, nemoj da brineš o tome. Nema veze to što si, šta si ti bio tada? Bio bi tu i to je to. Druže, ja sam imao 2,5 mjeseca
svaki dan kao u školu, ti-ti-ta-ta, ti-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ta, Dole ti-ti-ta-ta-ta. može azbuka. Tako je. I neka to, nego pazi, imaš radiotelegrafista, telefonac, imaš telefonac koji nosi rupovku i imaš radiotelegrafista dešifrer. Znači, ja sam bio onaj debil što prima, pošto ja kao nadprosječno inteligentan, ne kao nego jesam, ja sam primao, brate, ono, ne, imam ja papir od Merse. Usta, hvala te, neka neće niko. Slušaj, i ti-ti-ta-ta to govno i onda ti, na primjer, vataš ta slova i, na primjer, piše ti Galeb je poletio, ima da, ne znam, ja i ti po tome dešifruješ, znaš kao kad napada se nešto, šta, kako, zašto. Znači, učiš nešto, ja sam pizdi, učiš nešto što je izbačeno uopšte iz... To samo koristio 6SOS, ono, na brodove i to, mislim, brodove putničke, ili tako, to... Ta tehnika komunikacije se više ne koristi odavno. Možemo doći će vreme da će se... Ma gdje će doći, to vatrogasci, ono, kada te uče dimne signale, oni indijanci, to da puštaš, da se smeta. I treba da razapinješ ono antenu AT5. I na sistem, kako se onaj sistem zva, Jaguar. Ovo staro, možda upali kamion, nešto. I ti ideš kao nešto. I onda jebi ga, znaš, kao što je vojna policija, vozači, tako su ti radiotelegrafisti, svaki drugi mest treba da ima po par komada, razumiješ? Jebi ga, ja sam onda otišao izviđač. Neko otišao u izbrenjeriju, neko otišao u PVO, u plavce, neko otišao u... ne znam, razumiješ? Ne znam, vidiš, Milan to ništa ne zna. Zna sam promenio 3 kasarne za svoj vojni rok. Prva je bila Niš, bubanjski heroj. Da si bio dobar, ne bi menjao kasar. Ne, pa moraš da menjaš kasar. Ne, dobar vojnik ne menja kasar. Evo viš Kecmane, on zna nije... Samo pokazni. Nenad, ti, Kecmane, on zna nije bio. Samo pokazni ideš. Nije tačno. Samo pokazni. Ne, samo kad te kazne. Ne, ti ideš u jednu kasarnu novu. Brate, ves, ovi vatrogasci što su bili, jo, brate. Pa šta ti je, bre? Moraš ti... Ja sam bio, slušaj, ja sam bio u Niš, 5. nastavni bataljon, tamo sam bio na obuku, 3 mjeseca, 2,5 mjeseca. I onda kad završiš obuku, ti nisi više u tu kasarnu, ideš u drugu kasarnu, čovječe. Ne u Nišnu, u drugom mjestu, totalno. Zavisi gdje treba, potreba za tvojim rodom. E onda sam ja bio, otišao pola mjeseca, već pola godine. Pola mjeseca sam prebačili izviđač u Nišu, drugu kasarnu Pantelejmon i onda odavde sam išao, a ne pune mjesec dana sam bio na kopnenu zonu, dolje i onda, brate, su me vratili, ono da budem bliže kući, vratili su me Novi Sad na tranžament gore, na Petrovaradinu. Tamo sam. Tamo je bila kasarna, mislim... Koliko si ti od Novog Sada? 45 km, 50. Ali sam, brate, za to od Niša 600 km. Pa to htio da kažem, mislim, u svakom slučaju daleko bolje nego Niš, mislim. A kakav Niš sam Niš? Pa da nije meni tamo, nije meni tamo bilo loše, ja si imam... Najbolje gdje može upameš sad je Valjevo. A kaki? Valjevo sad ima najbolje uslove. Kasarna je skoro obnovljena. Znaš šta je meni u Nišu? Nama je taj 5. nastavni bataljon bio top. Mi smo imali centralno grijanje, parno grijanje, kao u škole. Jedna stvar, a jebi ga, ne može sve da bude dobro. Jedna stvar je bila loša, to je bila hrana. Hrana je bila nagrđena. Ali druga stvar koja je bila dobra, ono Niš Leskovac na svaki ćošak roštilj, a nije bio skup. Mislim, nije bio skup. Moga si da kupiš pljeskavicu tipa kao danas, i to dobro, ili 5 ćevapa u lepinji s kajmakom, tipa kao danas za 200 dinara. Tako. To sam se ja spitio kad sam trebao da idem. Interesovalo me hrana. To mi je najbitnije bilo. Valjevo je dobar, recimo, i smeštaj ti je dobar. Ovamo, smeštaj, ko smeštaj spavaš na one vojne krevete. Što je reče, nisu ni loši.
Sve, Milane, u Valjevo je sve obnovljeno. Potpuno je nova kasa, tako reći. A hrana imaš, slušaj ovako. Ali pati, naša nije pet. Žene imaju recimo klime u njihovim spavaonicama, a muškarci nemaju. Nenad, ti, Kecmane, znaš šta je kod nas? Čekaj, je to pošteno, Milane? Jeste. Pošteno da oni imaju klimu, a... Žemsko je to. Slušaj, Pa, nema veze, bože mi moj. smo imali doručak, ručak, večeru, kao 3 zbora hrane, 3 vrste hrane za svaki obrok. Recimo, doručak nam je bio pretežno. Moga si da biraš između čaja i onoga nagrđenoga toboš mlijeka, kao čokoladno mlijeko, to ništa grđe u život nisam pio, i čaj. Čaj, jebe mu mater, nije bio ni loš. E onda ima si slatki doručak, to ti ono 2 parčeta leba, naravno lebo od juče, malo margarina i neka marmelada, ili od kajsi ili šljiva, nije bilo ni loš, to nije bilo ni loš. E, druga varijanta, čuveni CD i kaseta, a Kecman. Ja sam htio kažem kako si imao ovo čokoladno mlijeko za doručak. Ali, znaš ti kakav je to čokoladno mlijeko? To je ono čokoladno mlijeko, nije to normalno kao sad. Domaći. Mi smo dobijali kao ovo čokoladno mlijeko, ali fora je bilo sve bilo čokoladno mlijeko od pola litre i fazon je bio što si morao da ga deliš sa nekim. A dobiš jedno pakovanje i onda kao moraš da nađeš para, pošto znaš ono. Da, kao šolj. E, a slušaj sa ovo. To smo imali kao Kecmane, jesi ti ima CD i kasetu? Za doručak. To ti ona, brate, salama pod rigušom, kine ti je debelo 2... Da, sad se sjećaš. To nisam, to brate nisam. A to? To... Čuti, brate, ja ti kažem, znači, kad su ti viršle, ko doručak. Pa jesu. Znaš, ono što se tiče doručkova... Ja mislim da si dobijao viršlu, 2 viršlu i 2 jaje, ili viršlu i 2 viršlu i 1 jaje, tako je, 2 viršlu i 2 jaje. E, znaš što nije bilo loš? 2 viršle, sad ne mogu sad ti možda su išle i jaje uz to. Je, mi smo imali 2 viršle, 2 jaja. Ali znaš šta je, mamu mu jebem, znaš šta je, to ne mogu da vjerujem. Ladne, brate, viršle. A, to pa da, uvek, ma ne može stignuti. Kako ladne, mamicu vam jebem, pa staviti ih bar u neku vrelu vodu da... To ono, Ma nema toga, znači oni to skuvaju i samo se pretbaci ono. Slušaj, onda druga stvar, to je bio varijanta doručak, onda bila je varijanta, ali to je možda jednom u 20 dana, recimo burek i jogurt, to je ono korektan bio doručak. Burek? Ono da, burek. A SDO? Pa šta je SDO ti konserv, ili dobiješ parizer ili dobiješ... Ma kakvi bre, suvi dnevni obrok, to... Suvi dnevni, znaš šta sam ja jeo iz suvog dnevnog obroka, Kecmane? E, tu sam druži, ima sreće, ne znam kako to ljudi. Dobijali smo onu najgoru moguću ribu u konzervu, gdje imaš 3 ribe. diskonektovan. Onu sredinu, da. Da. I pazi ovo, diskonektovan. I pazi ovo. Moj u četu, dobro su se nam podrigli. Nema nešto. U drugi put. ovu U našem četu je bilo 90 nešto ljudi, brate, 70 njih nije moglo ribu da podnese. Ja sam a ja ribu volim. Iza sebe. Ja sam iza svoje kasete ima naslagan zid te ribe, znaš ti to? Ja sam se trampio sa konzervama ribe, ljudi nisu tali isto dedu ribu. Ja ne mogu da verujem, a znaš šta ja nisam mogao da jedem, Kecman? Pa štetu. Pa ne, pa šteto i narezak je bio top, nego pasulj onaj u konzervu. Ma ne, da, i to se može postati. To nisam mogao da jedem, majku moja, i... Da starta novu. Kad je ratno stanje, kad ne ješ 3 dana, sve ti je dovoljno. Slušaj, Kecmane, a sećaš li se kurtonke čuvene sa one kobasice? Jao, majko moja, ko je to pravio? Majko mu jebe, nekak je to... Znaš šta nije bilo loše, brate? Kupus sa nekim mesom, kao neki drnč.
Jebote, dobar je bio. Znaš šta ti Denč ti mešavina svega ono što je ostalo od prethodnih dana. Tako je. Ili ti makedonski romans, kako ga zvali. Jeste, i to sve bače neki kiseli kupus. Znaš što je bilo dobro? Imali smo kiselo kupus, ja volim te turšija varijante. Toga si moga dedeš ko hoćeš, kiseli kupus, toga je bilo ko hoćeš. Čuj, a Denč je bio ono sredstvo za čišćenje puške. Ali su nadimak dali ovome da je... Nenad, sve u teoriji. Tolkan, pa... Drago mi je što si toliko edukovan. Da. Slušaj... A šta je ceca? Aha! Ceca je ona mitraljez. Pušku mitraljez, da. Sa onim nogicama. Jest. 7.62 teško zrno. A šta je papovka? Aj, dobro, to je lako. To je lako. To je lako, ne? Ne zna, Nenad. Čekaj, kako ne znaš? Dobro, ovo zna tvoj deda. To zna tvoj deda, Luja. To je petelika. Jest, upravo je. Poluautomatska puška. Poluautomatska puška. Nije automatska, već poluautomatska, ono. Ima samo poluautomatski režim. Jer ima kompenzator, je li Ilija trzaje? Ma, ima ti repetirka kompenzator trzaje, nije to problem. Nema automatski režim paljbe, razumiješ? Čekaj, nisam razumio koji puški je reč. Papov. A, papovka, To ti je nešto kao SKS, ne znam, znaš. B2. Mi to nismo duže SKS. B2 i CZ. Vidiš da Mila jesi. A, da, kao vojna policija. A, vojna policija, okej. Beli psači, a. Mada, kako niste dužili onaj... Oga zove ona replika, što su sve vojska koristila... Nisam ja dužio. Čekaj malo. Vojska imala onaj repliku češke zbrojevke. Ne CZ. Pa da, to ti TTS. Kopija, uopšte nije originalno oružje. A čekaj, Ilija, ti dužio pištolj? A ne? Pešadija ne duži to, prosto. Drugi nisu to dužili. Nema potrebe da dužiš pištolj kad imaš, nismo mi komandosi u vojsi. Vidi, ja sam dužio pušku. Znaš šta sam dužio ja? Šta će ti pištolj i nož si dužio, ali? Slušaj, pušku, pušku. On jeste, Ilija, on jeste. Jesu pušku, bajonet, masku, A bajoneti nije obavezan. Bajoneti nije obavezan. Imaš ga, ali nije ti obavezan. Pa ja mislim da moraš da nosiš, moram. A, zavisi šta radiš. A kad si polagao da čekuje ti pa bajonet koje. Pa ne bi trebalo. Jesu te napojili malo sa gasom? A odakle imaš neku fobiju od tih gasova i to? To stavljaš gas masku bez gasa. Nije gas maska, to je zaštitna maska. Zaštitna maska OB2 kako se... Gecmane, sad ću ti stavim general. Well done. Ovo malo djeluje... Brother. Vidjet ćeš na koji se. Vidjet ćeš da nema laža. I'll save you. I'm good like that. A znaš ko je čovjek pored mene? Beloved, sad sam u partiji s... On očekuje da uvijek. Je. Ja šekari. Koji je bio jasno i vidjelo. Streljašica? Ne, strelac. To ne postoji. Strelac postoji. Sudinica, policajka i ta... Ne, to ne postoji. Zubar.
Kapetanica i tako te. Kapetanica, da. Advokatica. Glupost. Baš glupost. Doktorica može, ajde. Može. Doktor nije tradicionalno muško zanimanje, ajde. Okej. Nije. Kao što ti kada završiš školu ti nisi medicinski brat, no si medicinska sestra, druže dobro. Čekaj, isto. It says... Pa ne znam, ja svako peljeski ne bih... Streljašica. Ko te nauči to? A tako se danas kaže. Ma da, ovo je emancipa. Isto kultura, znaš, da bi bilo all inclusive i ta neka stvar. Volkan kultura, da. Brada. No. Guys. Kecma ne pomagaj, brate, ubi me ovaj Da. Pokušam, ufa. Oh lord, that was scary. To mi boli kut. Ne, Thanks. sad imaš jedno. No pass back off. Čekaj. Streljačica. Klikujemo ovako pelječku. I know! A shield! Uj, krenuo, bre. And another one. Još critical strike-ove mu radi, znači kucam ga po glavi i ono... Nevjerovatno. Unbelievable. A, ja bio si. Ja sam bio. Ja bi volao da ponovo imam 25 godina. Ja ti vjerujem. Ja bi ponovo volao da imam 25, ti 25 najbolji skaz. 19, ovdje sam 19 Mogao sam da natovim 6 tona kalička. Sad se ne tona više. Let's go. Mislim... Ovdje ti najlakše da ih pobiješ, samo to da znaš. Oni te čekaju sve dno gore. Nema razloga da se puno mi već ovo. A ne dobijamo ništa. Sad onoga na drugu stranu, znaš. Ozbiljno? Slušaj. Najbolje ti da ga ubiješ kad možeš, a ranije. Jer viš on je sad obišao krug i izaš na drugu stranu. Ne disponuje se, nego samo ode na drugi ulaz. Ne sam uzeo se pomoći. Ne. My dream, my rule, Možda bude okej uspunjena i to. Ali opet, znaš, ono pitanje koliko ti se dobro nešto. Lopove, kjanjice, žomile, kada se vole. I tako. Ja si mogu tebe u vodu bude koji vole da kljami. Vojni moj! Seek the middle of Koliko mene djela ugovorac mom kosiću, ono, mazi telefon. Odi. Ja bi izbavio cijel magazin. Can't hide. You can't. Kad bi mi dali. Skojske bi to... No. Yes, beloved, a shield is a good idea. Izgubio se opet. Slain, beloved, like you wanted. Drugo, krali su dosta pertle.
Pitala. Pa uzmu ti tvoje, ostaviti neke ili... I don't think it's there now. Da. Ono kako ti uzmu tvoje, a dobiješ i neke, ono. Ne. Mislim da idemo napred. Beloved, reveal them to me. Bođe nisu bilo fantastično čovječe, znači ja sam htio da ih iznese. Znači htio sam da ih uzmem. Drop. Not so angry now! Shield us, beloved! I always mean hide and seek. Magazin. Onaj Ben magazin. My beloved says, kill. Oof, this is messed up. Ne znam, Kecman, jeste bili vi na... Hello, over here! Mi smo bili na terenu. 7 dana. Trebali, ali mene generalno nisu jer su morali producirati ove prijavnice i to sve, to ministarstvo odbrane. I onda i ovako, tako nisu bili nekako različiti. A? Pa nemam pojma, meni se to nije svidjelo, brate, mislim ono sedmice, to je ministarstvo odbrane. Mislim ono, nemam pojma, meni se nije dopalo, nisam taj različiti. Dolazi se koje kakve navodno buđe, nemam pojma, tamo jedno zgodno. Sve da buduć ono kao nalickan, strela, uspravljen i znaš ono, bukvalno ko pas ono na izložbi. I pritom tu da smaraš ljude za koje kakve propusnice da ih proveravaš ko šta ima po džepovima ili tako. Vjeruj ti meni, znaš što smo mi radili zadnjih mjesec dana vojske? Mene je to uvatilo, bio je exit gore na traktoru. A to je haos bio. Mi se skinemo dopasa preko dana posle 3 kad ode ono. Da. I fucked you up, Jeff, sorry. Hear that? That is bad news. No, not more of them. My dream, my rules, my shield. Stay alert and you'll make it. I think I need Medicaid. I've got you. Here to go. Tactical nuke. Always trust a veteran to make it rain, body parts. Glad you're on my side, Roughneck. Pressure! I'll save you! I'm good like that! This is fucked up. Hey, when it's weak! Aha. Malo ti možeš čudio sam ih dobro svi s ovim skillom, ali nisam stigao da dođem kako treba. Ma de, brate, dva, ona je velika. Bila se kuća, evo sad će njemu. Previše. Nije strašno, 89 metaka u glavu i ovaj skill upaljen, paš. Da.
Dosta ti ubaš na damage, kažem ti ono po glavi. Evo ti je ono 5-4 godine posljednje. I know! A shield! Šta je tu? Sniper! Se ti kući obuka? Što ti to je? Jebote, kako se sve izmenio za ove 4 godine. Beloved, guide my way. Brate, Yes, beloved, a shield is a good idea. Kako se šiba u štit, a? Gunner, kill it! Kill it! Lovely! I needed more ammo! They're in cover! Flush them out! Red gunner! Hvala ga. No death in my dream! Diamante! Gunner! There was like 5 of them. Jebo majku, bilo ih je 4-5. Dok nisam imao štit, nisam ni tad ide napred. no da. Ili roku. Ali ide za tu municiju ako baš. Ja mislim da ja sam ne mogu ni doći u to... Seek the middle of Walkers! I'm gonna enjoy this! Isto ga je svog gema. Vidi ga, majke. Ja Roni! A možda si nikad tvoj onaj... Ono nešto izvikano, šta je ono... Jelo for you. Oh, it's just a veteran to legendary motherfucker! The Militarum gets the job done. Ga svijet napred. Bože moj, bio imam ja i CZ99. Snajper, ubit ćete snajper. Dobro, odgovor. Shield us, beloved! To će sam mi stignu da bi ga to. Benci šešelja. Šešelju! Don't let the trapper run! Je luto podere No, you won't. My beloved guided me! Why am I in the middle of all this? It's not fair! Ej, šta mi je govore, ja ne znam što na sve imam. Soon have you up! We got you, man. To je mu mate, što ga je odjela tako glupogom. Oh no, but thank you anyway. Where It's do just we my go beloved. now? And of course, all those nasty little self-doubts of yours. Doubts? I don't have Where doubts. do we go? Doubts are for folk who don't live in the moment. What a splendid Kill up, fellas. Dobom ne imao šanse. Keep your eyes open for anything worth snaffling, would you? You do know none of this is real, don't you? 3 godine mogu da izmaširam 4 kilometre po punom jakom opremno za manje. For my beloved. Ajde, prešaš. Evo gdje je prvi pač. Su poskidao nekako. Jo. Ah, boss. Of course. Poskidao se. I'll protect you. Ranger!
Motherfucker. Mi dokažu, zapali. Nemoj se kuješ u život koji nešto dobro. Daj. Sada me već. A neki ti maznuo da vrati, ja? Ovdje municija, samo tako. Ma, samo agresivno s njim. Na bori ti, na bori ti. Te on ne može na Kjevara puno sve vreme eksploatacije. Šta će tu zaustaviti? Behind us. Će da zaustavi taj tvoj nož i to je to. You've got to all get back together before going further. Empty! Reloading! Demon Falls, by the way. A ovo tek para vrijedi ova slika. Pazi sad kako pucaš, jel je čuješ? Nenade. Ali ovo nije za svako. Watch the shadows! There could be anything out there. Ako kova Nenade vredi, gledaj. Beloved, shield us! Ovoga nisam ni vidio, ne znam odakle došao. Iza nas. Behind us. Ne vidim to, probijem se cijelo. Nije zapisano, nego ne gledam u sliku. Zauzeo sam. Bukvalno je spawn bio pored nas, ne? O da! O, vidim što smo stvorili, a tamo sve zatvoreno. Jebin jajima sist. Imate jebin jajima sist, piške! Ko je bio? Nas. Overfuck. Ovi ljubi sebi sa njihovom predikcijom, jebate. A, gotovo. Nice to know you guys. Ne mogu da skrenem levo, a da me ne pogodi oni. Shot her. Gotovo. Nenade. A koliko bi za ovu sliku daneš? Za koju? Emperor shall remember you. Gotovo, svi su gotovi. Ma nema treba. Gledaj. Operlin. Kraj. Trebalo je samo da pretrčimo pored nje dole ni stepenice. Da, ali ovaj lik se vratno ono kao ne znam zbog čega, bio je ono, video je nešto i mislio da je sad pametno. Nego objasniti meni jednostavno. Mislim da je ovaj Tane je to uradio. Šta će tebi M4 kad si ti dužo vidim pušti? Nenade. Vidiš li ti... Ja ću napraviti malo pauzu za ovaj Dark Ja Tide. Ovo me Nenade. izbacilo iz Nego gdje? mozga. Ova je slika... To sam s ovim mojim Prodanovićem bio kad si ima iluzije da ću da idem u Ukrajinu. Ovo je slikano prije 3 godine. Iluzije? Bacao si iluzije? Vidiš da sam ti poslao dolje sliku? Nisam se mora ni brijat kad nosim ovo govno. Milanan je bio u žandarmeriji. Bio sam gdje sam žandarmerac. Artiljerija. Nisam nikad bio žandarmerac. Nego sam sa tim drugom što je MMA fighter Vladimir Prodanović. Opet padež. Će me natjera da odem u komandu Gare i da ponesem u sliku. Ostavku da podneseš. A? Nemoj to radi zato što me taj čovjek, ja sam kao njegov prijatelj ušao tamo i eto, samo tako malo bez veze prošao tamo da išta radi. Ne bi smio ovo da pokazujem. A što pokazuješ ipak?
A šta ako ja... Možeš ti sad da vidiš, Kecmane. Ja mogu, evo Ček, sad ću sad da vidim. A šta ako ja zapravo radim za VBO-om? Jebote, ove slike sve izgledaju isto, čoveče, ja god da sam slike iz vojske pogledao, ja mislim da su sve iste, ovo. A gene su sebe. A čekaj, a gledaj zadnje dvije. Angie jetzt so unentspannt, die hat gerade Schokolade gehabt. Und jetzt? Schrei mich nicht an, Christine. Doch, ich schrei dich einfach nicht will und wie ich dich will. Blöde Kacksau, ey. Das ist immer eine Kacksau. Thank you. Ovdje sam Nenade imao... Gdje, ovo sa maskom, na to misliš? Pa ispod sam ja, ispod maske. Aha, ispod maske. Aha. Ne, je li opet neka fotomontaža, bre? Angie, schrei mal. Ubit će te neko. The favorite team? Me? A šta je ovo slika iznad, ovo sa maskom? To si ti ili šta? Ja, da ist noch Platz, okay. Das ist mein Anfall, da ist noch was nach oben offen. Ne znaš čuo za MMA borca Vladimira Prodanovića? Niko nije čuo za... Nein, Angie. Ja, okay, kannst du gerne machen, Bro, dann wirst du gleich eine Nackenstelle von deinem Papa bekommen. Deswegen lass es. Kao nešto Yeah. malo trenira i onda Yes. smo trenirao u smislu MMA. I onda su tamo bili ti i onda jebi ga ono... Ja rekao, mogu li s tobom ovo, naravno ova puška je prazna. Slika si se sa praznom puškom. Ja, nicht nein. Prazna, pa nemaš puška. Ne bi ni ovo smio, jer ja i taj Prodanović ne skoro, niste smili. Od njega sam i dobio prsluk onaj What do you play at the moment? Nick? Er versucht. Da muss er die Hosen vielleicht doch anziehen, oder? Nee, der feine Herr, der muss jetzt immer dann im Garten und dann bleibt er da stehen, bis entweder Kalete reinkriegt oder er die Muße reinzieht. Ja, So war verwöhnt, ja, okay, gut. Našao sam ovog Prodanovića That is nice. na nekom Megdanu, Megdan Fight, pre 5 godina. Ja, jetzt einfach komplett verwöhnt. Ah. Ich hätte auch gerne jemanden, der mich nach dem Kurs Okay. Wolfi hätte gern jemanden, Dobra, ma da on za meč ima manje, ali... Also einen Tragen, bitte. Yeah. zu schwer hat Bandscheiben. Evo te, ja se šetam između 80 i 85 do 90. No problem. Čovjek je ono me jako ne veš, mogu da obdržam isto kilažu. Čekaj, poslaću ti sliku gdje smo ja i on. A on je sad u Beogradu, Jetzt müssen wir reinkommen, dann können wir starten. Mislim, nije momak kožu, nisu. Bist du überhaupt da? Evo, Kecmane. Ja. Ich bin da. Ja, weil ich Grill habe. In Englisch. Damit mich keiner auslacht, tue ich mich lieber muten. Wer lacht denn dich aus? Oh ja, gibt's einige hier. Wir lachen dich alle nur an. Doch ich. Nee, ich lach Blume aus. Nije ništa stiglo. Yes. Komm zurück. Evo ga sad. I finished the hunt event. Und eine Spinne. Oh Gott. Oder irgendwas. 3,5 ist zu wenig, ja. Nee, keine Ahnung. Voila. Ja, ist ein Käfer, oder? Ja, das ist so ein Hornkäfer. Also fast 4 ist ja, super. Man könnte fast voll machen, denke ich mir auch, ja. Ich hab 3,5 gemacht. Ich hab 3 gemacht und bin dann richtig gesprungen und hab einen Boost bekommen. Ja, und kein Hügelste. Oh. E-Book. Ach, sind das 9 Löcher, okay. Ja, bevor du wieder rausfliegst, weißt du. Ach so, bevor ich wieder rausgeschmissen werde vom Ruf, weil ich zu gut bin. Oder irgendein Yeah. Stoppeln. Mittelloch. Microphone Ovo smo odjeli napolje, ono, ne znam, bilo je proljeće, a ovo se... Ja, Nur dass du einfach nur unter der Brücke dann bist. Also eher rübergesprungen. Was? Wie viel? 2? Bulle war super.
Volle Pulle und dann noch rüberhupfen. Komm hier die Platte. Okay, 3,5. Oh Gott, ja super. Hinter die Steine. 3,5 und ich spring. Ali vidiš, pogledaj, ista kilaža, ista glava. Ah, ja cool. Entschuldigung. Aber ich bin halt gegen die Wand halt gleich gesprungen, ohne dass ich irgendwie bouncen muss. Genau so, Angie. Hab nachgemacht. Ungewollt. Meinst du gewollt? Seid jetzt alle schon drin, oder was? Ja. Ich glaube, es könnte klappen. Sehr naturgebunden. Mal darüber, oder? Na. Gerade mit seinen roten Farben, ja. Ich kann nicht mal mehr gucken. Ich mach's auf die Story. Press the C key for Oh. accessibility. Kann nicht mehr gucken. Scheiße. Jak kao Sepp. Kommst du denn jetzt nicht einfach geradeaus durch die... Ja, einfach an ihm vorbei, da links oder rechts. So, da ist eine Brücke. Ja. Sad kako sam kucao ovo za Prodanovića MMA. Predlažem i ovo za Vasu Bakočevića. Ja, ich setz mal meine Brille auf. Mach mal Monitor an. Hat eine 9, ja, ja? Genau. Was hältst du eigentlich von einem Beamer? Ja. Ja, ne, to me ne gledam Nach mnogo to. draußen beamt, genau, da musst du so gucken, wo... 13-1 ili tako nešto. Mir ist noch mal gefallen. A šta kažeš ti Nenad, odakle mu? Da drüben, oder? Q5. Pa jebote, od pobede na FNC dobijaš 5000 eura. On ima skor 13-1. Kann er da wohl hübsch Znači schlecht. 13 je dobio, jednu izgubio. 13 puta Doch 5000 viel eura. gesagt. I ono je kupio Q5, nije... Yeah, at the moment. He was the last round. Ima i kao žandarmerija. Eine getarnte Hummel als Schmetterling. Ja, Ima platu bre. du bist ein Krapfen. 150.000 plus ako ide. Ja. Ćeša. Ne ome kući, ali brzo ću. Oh nein! Da kann ich nichts für, lass mich raus aus dem Spiel. Oh mein Gott, wer hat mich geschuppert? Oh, wer hat mich geschuppert? Ich war gemutet, verdammt, wer hat mich geschuppert? Ich glaube, ich habe mich gerade mit Kalle und Blumen rumgekämpft. Ja i on se nismo lijepo rastali. 5 godina Mislim, ne pričamo, ne razgovaramo. Nismo se sad svađali i tukli. Yeah. Archie, du krasse Kuh, I think so. I think so. Angie wird aggressiv. Nema mi taj. Außerdem bin ich nicht aggressiv. To. Hello, Niels. Angie, aggressiv. Ich schlage! Oh, ich komm zurück! Oh, nein. 3,5 sind auch scheiße. 3 sind irgendwie auch kacke. Sa nekim koji mora da bude bez Das habe ich jetzt genau richtig gemacht mit 2,5. Ja, okay, super. Zurück, hallo. 2, 7 Fünftel. Oh. 2,75? Ja. 3,75? Ja, nicht auf der Seite, da habe ich 2 neu gemacht. Moj kecma, nekako ti ja prodaš. Kako? Dritte Locke da. Guck einfach da runter. Šta je pesnik htio da kaže? Kako? Bravo, ga si. Ja to se na momentu se pitam, čekam da se hvališ ili žališ. Ne, njemu je teško, znaš. Njemu je teško. Oh, schnell. Kalle kam, hab ich genau gesehen. Nekog čovjeka što nemam kontakt s njim. Pa ne znaju oni to kako ne mogu razumjeti da li jesi ili nisi. A? 5 godina nemam kontakt s njim čovjek. Što si mu dužan pare? Ja, bis jetzt ist alles okay. Und bei dir, Nils? Morgen Fahrstunde? Morgen? Oder hast du heute auch schon nicht? Sve živo, što je moguće. Okay. Weiter!
nije on mene zajebao. Ja stražio veću platu za ono što radim. A da im spričaj za Boki, Nein! Oh, nicht so eine Scheiße schon wieder. Ispričajem ono za Boki, za ono što mu je odbio od plate, pa je čovjek samo naplatio sve. Oh no. Nicht so eine Kacke. Ma jednostavno je ne čovjek gleda posa i to. Fuck hier. Wow. Oh. Hey, ja, Eine Rampe sieht ein bisschen komisch aus, wenn man hin und her guckt. Junge. Hey, na Blume? Ich hoffe, ihr liegt jetzt alle gut. Ach, Scheiße, wo denn doch? Gar kein Problem. Oh, das war zu viel. Hey, Nađi? Imaš ti nešto da bi mi prigovorio ili misliš da bi mogao biti bolji? Pa uvek može bolje. Pa dobro, konkretno šta? Pa ne znam sam baš, ali eto kao malo. A kaže on imaš ti na mene, ja kažem imam. Šta je problem? Hoću veću platu. Kako veću platu, ovo ono? Mala, smatram da mi je mala plata. Kaže on, ja smatram da ti nije mala plata. Ja kažem, ja smatram zato što je meni plata ista. Ja sam njemu radio, kupio pazare, radio neku akcijsku robu i šađe, treba i... Ti si mu bio butler. Butler. Spoljni momak, što se kaže. Pa butler. Trč ovamo, idi umjesto mene. Pa ne, idi umjesto mene. Stavi potpis da sam ja napravio prestup na sudu, a nisam ja, nego si ti. Da, idi ovamo, idi onamo, prebači mi dijete u zabavište, drži mi ovamo, pođi mi onamo, prebači ovo do namo, idi donesi keftrižu ovu radnju, predaj pazaru onu banku, sve što treba. Idi potpiši mjenicu, da ono, razumiješ, da on ne bi gubio vrijeme, ja se išao. Ponesi mi kola na servis. Čekaj, potpisio si se njegovim imenom to. Sa svojim imenom. Pa i što je najgore, ja se potpisiva i njegovim imenom. Ali šta sam htio ti kažem, nije to pojete. Ja sam imao svoje radno vrijeme od 6 do 2 i u tom radnom vremenu... A bilo je da dođe kući u 2, da ga zove u 2:15. Da mu da još, Ne, to smo bili riješili. A to si riješili? Ne, nisam ima tih problema. Nego moje standardne svakodnevne obaveze u toj firmi su bile: odem ujutro, 13 prodavnica obiđem, objekata, pokupim pazare, spremim pazare, odem u banku, predam, vratim se, odem, pogledam je li akcijska roba složena na police, popišem da li nekome nešto fali ili je pri kraju od akcijske robe, pitam radnice da li vam nešto treba, tipa je li vam crkla sijalica, imate li papira za štampanje, fali li vam hemijski, spajalica, otpremnica, blokova, razumiješ, pitam da li kesa, da li nešto fali. Ako fali, popišem, idem u nabavku. U knjižare, ovamo, kad to završim, dođem kod njegu u kancelariju, predam iz banke izvode i pitam ga da li njemu nešto treba. On kaže, znaš šta treba promeniti? Ta 3 vozila zimske gume na letnje. Odi o novom autu, ističe registracija, zakaži registraciju. Pođi u poresku, treba mi ovaj papir, pečatiraj ono. Kad se vratim, treba u poštu predat ove račune. Idi u elektrovozinu, plati struju. I tako dalje. Tako dalje, šta god da treba, do 2 sata. Ti si bio devojke za sale. Tako je. Nisam ja ima sad nekog posla, nisam radio za kasom, nisam utovarao robu, nisam čistio, slagao, bio na inventare, ništa od toga. Ali jebi ga. Čovjek vidio da sve ne te pusti na inventar. Ne, znaš ako, taj posao je meni odgovarao, znaš zašto? Tom su pokret. Pa non stop si u pokretu, možeš jesti u kafići, hoćeš, moga sad idem u restoran da jedem, potpišem se na firmu, nebitno. Razumiješ? Na benzinsku sipam gorivo u svoj auto na firmu i malo je to svojih prednosti. Ali, poenta je bila što je meni plata ista bila kad je on ima 7 objekata radnji i kad je za 3 godine dostiga do 13. Jebi ga, znaš, to je još 5 radi, još 5 pazara predaje. Jeste, ja sam došao posle 3 godine da pričamo o plati. I on je jebi ga meni ćeo da digne platu 2-3 dinara, ja sam tražio 20.000. Jer meni je plata bila... Koliko si bio plaćen za 7 radnji? Ne, ja sam
počeo da radi za njega kad je imao 3 radnje i tada mi je dao platu 45.000. Što je tada bilo okej. Ali posle 3 godine on je došao na 7 radnji, Posao se proširio, ja sam imao istu platu. Ali, ja kad sam imao 45.000, recimo radnica za pultom je imala 35. A kad je on imao 13 radnji, ja sam i dalje imao 45.000 platu, ali radnica je 50 imala platu. Jer je u tom vremenskom periodu prošlo 5 godina. Ja sve mislio, aj sad će čovjek podići platu da mu ne tražim da ovo ono. I onda on meni reka, pa dobro, eto, dignut ću ti platu 5.000. Ne, druže, ti ćeš mi od 7. radnje do 13. za svaku radnju po 5.000. Pa je njemu to odjedan put bilo mnogo da mi digne platu 25.000, kapiraš? Da. Jes, odjednom, što ti nije pomalo dizao platu po 2-3.000. A zamisli da sad njemu reka, sam misli koliko si dobar što mi ove godine, a nisi podizao platu. I onda je on nešto tu reka, ne, kao mnogo je to ono, da sam ja tu popizdio. Da sam ja to puštio pa se mi natežemo, možda bi mi on to iz 2 puta digao za pol godine. Ja sam se bilo kažem ono iz 2-3 puta da je to bilo. Nije hteo zato što se ovaj nije setio već ranije da mu to radi. Što ga već trebalo posticajamo dati. I onda sam ja popizdio kako je on se naša šokiran kako on ja tražim toliku povišicu. On je uređen. I onda sam ja vidio da tu nema natezanja, ja rekao, druže, od jutra ne radi. Kaže, on otkazni rok 15 dana, rekao, ne zanima. Važi. Radi sam. Jesi bio prijavljen i to? Jesi imao ugovor? Ma imao sam sve, boli me kurac. Aha. Samo jednostavno, čovječe, jutra se nisam pojavio. On je mislio se ja zajebao. Ja jednostavno nisam došao na posao. On me zvaja, nisio da se javim i više nikad nije zvao. Ni ja njega. Verovatno mu je 3-4 dana bila frka, mora je verovatno pazare on... Sam, pa nima pogodno. Pa jebi ga kad moraš. Pa verovatno on to riješio za 5-6 dana, našao drugog nekog ili natovario petini moje obaveze, kapiraš? Aj ti ćeš malo ovo, ti ćeš malo ovo, umjesto njega, kapiraš? Mislim da je neka knjigovođa što je radila u kancelariju... A čekaj, šta ti je on zajebao, mislim, sem toga što ste nisi dogovorili za pare? Ništa. Pa kažem, nije me zajebao. Pa čekaj, da ste rekli da te nešto zajebao, ili ne, to je neki drug Ne, ispričaj za Bokije. Aha, drug lika, znači zajebao. Ajde, ispričaj, da ja ne pričam. I one? Ma to isto. A šta ma to, šta ispričaj sad? Za pazar, za odbijenu robu, za višak proizvoda i tako to. Ma jedan moj prijatelj, a taj moj prijatelj je pošteni čovjek od mene. Znači čovjek ono, ja, ako bi za nekog reka njegova riječ ne treba potpisati, to je taj čovjek. I on je odgovoran i radan. On je njemu u pošto ovaj ima magazin, jel Nenade, gdje stavlja robu i tako dalje. Veliki pogon, magazin, onako. I ovaj je njemu bio devojka za sve u tom magazinu. Znači on je dužio magazin robe tipa hemije. Hemije za STR-ove, znači to su ti praškovi, šamponi, vate, ulošci, nebitno šta ide, paste za zube, govna, nebitno. Ali mimo toga, on je njemu menjao sijalice, opravlja radijatore, menjao letve na krov, šrafio prozore, kad pušti ulje u viljuškar, ovaj je popravlja, kad treba da se guraju kola ili nešto da se u magazinu, ovaj je gura, kad treba izmalterisati zid, ovaj je malterisa, kad treba otpušivati WC šolju, ovaj je otpušiva, kad treba čistiti oluke, ovaj je čistio, razumeš? Bio je tu domaćin, što se kaže. I imao je onako, da ne kažemo, plata je bila solidna, ali mogla je za to što sve radi, mogla je više mogu da. Ali da kažeš, okej. Imao je do 60.000 plata. Kad sam ja imao 45. Ali ti čekaj, reci mi samo da, mislim, koje je to vreme, godina da bi ono kao mogao da, znaš? Prije koliko se to dešava? Pa da, u kolikoj godini? Prije 5-6 godina. 5-6 godina, znači 24, znači to je negde 18 možda, aj kažem. Tako, 18, 19, tako. Da, okej. Čisto da razumijem, mislim, ono, u cifru. Da, paritet, pa da. Da, znaš, mislim, jebi ga, danas i 60 i onda 60 definitivno nije isto. Mada nije novac u problem, nego... Izvoli, Bek. Slušaj ovo.
recimo, i ovaj je, recimo, ovaj njemu kaže, Bojane, treba da dužiš kao još jedan kao magazin, kao jeste da pripada hemiji, ali to nije klasična hemija, to su ti salvete, vlažne maramice, ulošci, šta ja znam šta je još tu bilo, ne znam, gume one za ribanje, četke, WC i tako te neke stvari. Nije klasična hemija, ali je propratno hemija. Aha, i? Vileda, krpe, one za suđe i tako te neke stvari. I ovaj ono, okej. Jebi ga sad ono, Bojan malo nije obraćao pažnju. I ne znam kada je došao popis, recimo sad, za godišnji popis. Jebi ga, ovaj je zadužio magazin prije pola godine od nekog drugog tipa, koji isto radi u toj firmi. U istom tom magazinu. Oho. Samo što taj nije bio odgovoran kao Bekin prijatelj. Da, i jebi ga, ispostavilo se da ima pa sad ovo, da su ulošci istekli, da im isteka datum. A to možeš pratiti u pola cene, ali nema veze. Ali ulošci nisu kvarljiva roba, to je jedna stvar, a druga stvar je što im je rok isteka prije 3 godine, a ovaj je zadužio magazin prije pola godine. Znači, nije on kriv. Nije to pomoranđa da vidiš da je pokvareno pa ono baci. I jebi ga, taj poslodavac je rekao Bojanu u jednu ruku ti, tome mom prijatelju, u jednu ruku ti nisi kriv, ali u drugu jesi jer si trebao da pregledaš svu robu kad je zadužuješ. Ovaj kaže, druže, pa znaš koliko u magazin ima toga da ja idem da gledam svaki uložak koji mu je datum, svaku krpu, svaki... To je ono 1000 artikala. Da. Još koliko magazina ima pored toga. Da, slušaj ti ovo. I jebi ga, ovaj kaže, nema šta Bojane, ti se ljutio ni ne ljutio, ja ću ja ti odbijem te uloške. A te uloške, i on njemu, pa sad ovo, sad ide tragedija cijele priče, što kaže Ileš. On je njemu te uloške odbio, to je bilo negdje oko 100 eura. A on je te uloške zvao distributera i zamenio za druge, kao povrat. Naravno. Ma brate. A ovome ih je odbio od plate, kontaž. Kao kazna, penal neki. Da. On je mogao njemu da kaže, dobro Bojane, u redu, zamenit ću ih, ali drugi put obrati pažnju. Pazi da ne može imati problema. Ne, slušaj, dobro, verovatno je on malo se na te dobavljač imal, pošto je onako, da kažemo, velik. Izašli su mu u susret, zamenili su mu, a šta su oni radili s ulošcima? Samo ih prepakovali u drugu kesu za tatuvo, šta može biti uloženo? Ništa. I slušaj, i ovaj je to saznao, slučajno, mislim nije slučajno, nego kad su oni donosili povrat uložaka, nabasali su na ovoga koji treba da zaduži te uloške i rekli su mu nemoj da zadužuješ, to je povrat za neke istekle uloške. I ovaj normalno ukapira, zato što su, kapiraš? I samo rekao u sebi ono, ništa ovome nije rekao, nego ono, aha, a dobro, ako se tako igramo, dobro. I pazi, pošto je moj drug preprecizan i preodgovoran, i on to naravno namjerno radio, posle godinu dana radili su opet inventar u magazinu. Ovog puta? Samo što ovog puta moj drug je imao primjera radi 2 rubela od 12 kila viška, jedno pakovanje Head and Shoulder šampona viška, 2 pakovanja sone kiseline, kapiraš? Da, slažem se. I moj drug to sve fino popisao i prijavi višak. I kaže ovoj šefici, Ljiljo, ovo je višak, viška bilo 30.000. I ona kaže, ok, javit ćemo Aleksandru pa će on to da uknjiži ponovo. Ovaj kaže, ti njemu možeš javit, ne javit, ovaj poša kući, doša sa kedijem u sve firme gdje su kamere, sve to fino natovario i ponio kući. Ovako. Evo, pa kazi... Da, čekaj, nisi čuo epilog, je? Epilog je priče. On kaže Ljilji, ova Ljilja kaže, Bojane, pa ne možeš to da izneseš, on kaže, daj mi taj papir, gdje sam otkucao te viške. Ova mu dala, ovaj uzeo, potpisao, Bojan Stojanović. Samo ti pošalji ovo gore u kancelariji kod gazde
da je ovo Bojan ponio kući više. Ona što će, vidi da ovaj ono je ozbiljan. Zove ovoga Aleksandra, ono slika mu na Viber, pošalje mu, ovaj gleda šokiran, tamo ne može da vjeruje. Zove ovoga, ovaj mu se uredno javlja. Zdravo Boki, zdravo Saša. Šta se radi, evo ništa, završili s poslom, kako je prošao inventar, vič, ovaj odlično. Kaže on, reče mi Ljelja da si ima nekog viška, kao u magazinu. Viče on, jesam, kao, pa... Ostavio sam ti na papir, kao, šta ima viška? Pa viče ovaj njemu kao gazda, a dobro Pojane, a gdje je taj višak? Kaže ovaj, evo ga kod mene, kao. Pa kao, gdje kod tebe? Pa kod mene kući, viče ovaj. Mrtav laden ide razgovor. Pa što da laže, sve legalno. Sve legalno. A čekaj Ilija, jel mu tu skidaš kapu? Ajde, samo pričaj dalje. Slušaj, kaže ovaj, pa šta će to kod tebe kući, kao? Pa viče ovaj, nego šta da radim s tim, kao, da ga ostavim tebi? Pa kaže ovaj, pa kao, to je moje. Pa je. Kaže ovaj, nije to tvoje. To je višak, to je moje. Kaže ovaj, kako to je tvoje kad si to našao u mojoj firmi? Pa kaže on, isto kao što su oni vraćeni u lošci bili moj manjak, tako je sad ovaj višak moj. I pošto ovaj ekstremno dobar radnik, nikom ništa. Ovaj samo reka, pa dobro Bojane, ako ti smatraš da je tako u redu. Kao, nema problema. I nije mu da zbog toga otkaz, znaš. Pa šta mu da otkaz? Samo što je ovaj moj drug posle 3 mjeseca reka njemu da neće više da radi i otišao. Ali nije mu ovaj reka, ako ti smatraš tako, onda ne moraš više dolazi na posao. Ne. Kao u smislu reka mu je, neka ti je na obraz, kao ako ti smatraš da je to tako, ponesti to kući, nema problema. Evo, pazi šta se desilo kod mene. Došao je jednog da radi. Radio on tu pola godine i došao je odmor. On je peo jedan odmor mjesec dana i poslije idemo u Ligu Predaniću na mene koleginicu. Tamo si se zadržao 2 mjeseca. Ona što je bila na Trudničkom, jel' što smo pričali si nam o tome, jel' to? Ne, to je bilo drugo. A, dobro, ajde, izvoli. I u junu se radi popis hemije. Znači ono što ističe, upišeš, vratiš ono što ističe i dobiješ novo, sveš. I ja mu kažem, Miloše, okreni svaku bocu, lepo pogledaj. Nema šta da vidiš ono. Ajde, ja sam ovamo popisao, nije bilo puno, to sam završio začas. Vraćam se ja u augustu nazad. I ja hvala radim da vidim što je radio. I ja nađem da nije popisao kutiju hemije koji ste. Ja ništa pozovem odmah ovoga. Šef, menadžer, kaže ko stavi to sa strane, pa šta uradem. Kažem, ne možeš da budeš, će bude na popisu. Šta, kao neće bude ništa. Ništa, prošla 1 godina, prošla 2, prošla 3, došla 4 godina. 4 godine stajalo. I sad to kao, pa ko će to da plati? Ne znam ko će da plati. Ja sam njemu rekao kako da radi, on je rekao da pozvao tebi, da si mu ti rekao da kako da radi. I ko je sad tu kriv? Pa ko, ti to firma treba da plati. Šta sad neka plati? A čekaj, Ilija? Teško mi da pratim, ali pokušavam. Čekaj, a možda treba da ispričamo nos za kola kad me ćera brzo da vozi. I tu su mi povukli hemiju, ali bolje mi je sine, nema popis hemije. Nema popis jebene hemije. Znaš šta mi tu radio taj, Kecmane? I sad ne pišeš hemiju, a? Ne. Kecmane? Znaš šta mi tu radio taj isti poslodavac? Bivši. A što, reci? On je vozio Opel Insigniju, karavan. Aha. To je bio firmin auto. Mislim njegov. I brate, ovi debili što rade s njim tamo u kancelariju nisu uspjeli da nešto dobro ispune, da on registruje neki kombi. A ističemo registracije recimo u četvrtak, a ono jebi ga petak, subota, nedelja mora se vozi roba iz magacina poradnja, tek u ponedeljak da registruje. I pa sad ovo, recimo sup radi do 2. On mene zove u pola 2. Da kako znam i umijem dođem do kancelarije
uzmem njegov auto jer je bolji i brži od moga, da idem u banku, da tražim da mi daju izvod da je uplaćeno, da s tim izvodom pođem u SUP gdje registruju auta i da mi do 2 uspiju da mi registruju kombi. Ja, brate, uzimam njegov auto. A pazi, treba da prođem od te kancelarije do banke u jednom pravcu 8 km i onda od banke u totalno drugom pravcu 15 km do SUP-a. Ja, brate, dok sam došao u banku, grad je, dok sam parkirao, ušao u banku, nisam prvi, dok sam tražio, još preko reda tražim, on me cijelo vrijeme, svakih 5 minuta zove, Jesse, jesi uspio? Evo mu u banku, a jebote, požuri, reci da je hitno. Ja izađem iz banke u 15 do 2. Znači, treba za 15 minuta da pređem 15 km vožnje kroz grad. Semafori, sve živo. Ja krenem, on je si krenuo, ajde malo daj gasa, brate. Ja rekao, Aleksandar, jebote, ima milicije. Ma neće, ne zajebavaj. Ja ono, malo da gas, kad ja voće, milicija mene. Tap u njegov auto, prekoračenje brzine, dozvoljeno 40, uvatio me na 90, pisa mi bodove, nabio mi kaznu, ne znam, 30.000 tada. On mene 2 put, meni zvoni telefon po 5 puta dok ja se ne beđujem s milicijom, ne mogu da mu se javim. Oni tamo, jebi ga, normalno dok sam ja s milicijom to riješio i dok sam ja došao u SUP, normalno ovi ono ne primaju više registraciju, ovaj se iznevira, piznio, ja se vraćam u firmu, donosim kaznu. Stavljam njemu na stol, viče, što je ovo? Ja rekao, brate, kazna. Kaže on, kakva kazna? Ja rekao, kazna za brzu vožnju. Kaže on, pa gdje su kao, kako? Pa ja rekao, atili su me s tvojim kolima. Pa ja rekao, ovo što si mi rekao da brže stignem u SUP. I on pogleda, kazna 30.000, ja rekao, ništa. Ja rekao, jebi ga, ja, forsiraš me, ja dobih 3 poena u dozvolu, ja rekao, aj komu jebe mater. Ja rekao, ništa, ostavit ću ti ovo, plati ovo za 8 dana, da ne mora da plati 60.000. Kaže on meni, ja da platim? Ja rekao, nego ko će, druže, ja platim? Ti si vozio. Nisam ti ja rekao. Kaže on, pa nisi ti ja rekao da voziš 500. Ja rekao, kako mi nisi rekao? Zoveš me svaka 3 minuta. Ni vozio 500. Pa zoveš me svaka 3 minuta i vičeš požuri. Pa nisam vozio 500 no 90. Pa kao jebi ga, ono, rekao sam ti da požuriš, ali ne da sad voziš ka manija. Ja rekao, čekaj, druže, evo, neš da platiš. Kaže on, ne pada mi, ne pa me ja da platim, ti si vozio. Znaš šta je onda bilo? Platim ja to, kecmane, zamisli. Platim, ja platim to. A znaš šta je onda bilo? Recimo, on mene zove, ja šedim u kafić i pijem kafu. I on mene zove, ja vidim da me zove, ja mu se ne javljam. A on kad me zove, znači nešto mu hitno treba. Ja mu se ne javljam, lagano pijem kafu. On me za 10 minuta 15 puta zove, ja mu se ne javljam. Javi mu se tek za pola sata, kao naravno pošalje nekog drugog. Gdje si ti, što mi se? Ja kajem, vozio sam kola. Pošto se ne javiš? Ja rekao, ne, brate, da me vidi milicija, priča na telefon, 5.000, ne. Ja rekao, platio sam ja školu, ne. Samo ću ti se javiti na telefon kad ne budem bio uložen. Ne znam, prošlo 20 dana, on viče, treba moj auto ponet u Novi Sad na servis. Ja kažem, neću više da vozim tuđi auto. Kaže on, što? Ja rekao, ne znam, brate, zaustavi me milicija, ja sve budu... Ja ne znam da vozim tuđi auto i tako. Zaustavi me milicija, što bi ja da plaćam? Kaže, ne. Mogu da, ako mogu nešto da ti obavim mojim autom, mogu. Pa kaže on, kako tvojim autom možeš da poneseš moj auto na servis? Pa ja rekao, to stvarno nikad. Možeš ga šlepat. Reka, taj sreće, onda ga šlepa. Slušaj ti ovo. Treba si mu tražiti sajlu. Ne, slušaj ti ovo. Ono, ukapiraj da je pojeo govna, ali neće da mi ne platu dodato. Zove mene, Jesse, ja reku u grad, možeš li mi poći po Andriju u zabavište? Ja kažem, rado bih mogu pješke, ali ne mogu kolima svojim jer nemam sit za sjedište. Ako me uvati milicija, kaznit će. Kažu za moj auto. Pa ti mene zajebavaš. Zajebavate. Kako mogu da vozim dijete, jeste, nemaš korpu, jeste, tako je. I onda on ukapira šta god da mi kaže. Ja kažem, ne, kaznit će me milicija.
Pa jeste, brate, pa ne, mislim... Pa ne, to je onda bio, ne znam, onda... Jeftino si ti, ako si ti platio tih 30.000 milicije, onda si jeftino platio tu zebanču. Slušaj ovo, slušaj, on meni kaže, kako se zove, kao treba kedijem, kao hladnjačom ponet u neku prodavnicu ćevape. Ja kažem, Aleksandar, ne vozim tuđi auto. Pa nije to tuđi auto, to je firmi. Znam, ali nije moj. I onda razumiješ, dimi. Ne znam, pođi mi kao žene i mali su mi kod doktora. Neću da, kao, pa dobro, dođi uzmi moj auto, ima kao sedište u moj auto. A ne vozim tuđi auto. Ne, ja sam platio. Ilija, ka ti, to je tvoja škola. Ne, ja sam jedan put platio 30.000 vožnju tuđih kola. Ne, najlakši način da te stvari dojdeš u red ti je samo po protokolu. Pa jest. Pa nema šta, pa ozbiljno ti kažem. Slušaj. Evo zva me, da, izvoli. Ukapiraj i on posle drugog puta kad mi je nešto tražio, da mu ja nabijam na nos one 30.000. Da. O, brate, nije 30.000 mala stvar, pogotovo za nešto što si još njemu učinio i pokušavao i još ti je to tražio, ma ne, brate, mislim, zajebi. Ne. I još sam ja otišao korak dalje. Ja kažem, dobro, Aleksandar, najpoštenije je i to preko da po pola platim. Pa? On kaže, ne, kaže, pa kaže, je li mene uvatila milicija ili tebe? Ja ka Ilija. Dobro, nema problema. Slušaj, Kecmane, ja platit moram. Na mene. Da. Ti nemaš izbora. Slušaj, Ilija, dobro sam rekao. Radio sam ja posle toga za njega još jednog 2 godine tako, on se zaboravi pa me zove, znaš što ja kajem, ne. Nemam ja para ako me zustavi milicija. Posle on govorio, platit ću ja kaznu. Ne, znam kako si platio i prošlo. To. Kao i prošli put i to je. Ma jebi ga, brate, tako je. A čuno, brate, da ti nije nešto najurio ili nešto tako da je bilo, ali... Ne može naći drugog čovjeka za tako male pare, da mu to radi sve. Aha. No ima i toga. Onda je bolji čovjek, on bi zaposlio 3 da mu rade to što mu radi jedan, ako već neće da mu poveća platu. A slušaj, Kecmane, slušaj ovo. Zamisli koliko on ima povjerenja u mene. On ode sa ženom 15 dana na Majorku, da mi ključeve od kuće, ključeve od sefa. Da plaćam, puštam račune, plaćam drugim firmama. Deponovani potpise ima. Moga sam da pođem i kupim novog Mercedesa i potpišem u ime firme. I zamisli za to si ima platu 45.000. Deponovani potpis ima. O je, brate, Samo sam otišao u banku, 5. dan, pošto sam se šetio. Zamisli onda propane ka firmi nešto, šutra bi mene zvali i nas uzmog deponovanog potpisa, znaš? Samo sam, brate, pošao u banku i rekao, ja više ne radim ovu firmu, skinite me s depo kartona. Dao ličnu kartu i oni zvali Aleksandra. Misliš da može da kaže da nije on to potpisao, nego si ti u ime firme? Da. I slušaj, Kecman, i oni zvali Aleksandra iz banke i rekli, tu je kao Milan, rekao je da više ne radi za tebe kao i da hoće da mu skinemo, on je rekao, jeste, skinite depo potpis. Ja sam dao ličnu kartu, potpisao da više nisam deponent i to je to. A moga si ja bi mogao, ja sam mogao poći i da uzmem, da kažem, ispunim nalog i napišem podizanje 500.000 dinara. I uzmem to i kažem Aleksandru, ovo su mi zaostale plate, ovo su mi kasne. Još uvijek sam imao depo potpisa. Da. Mogu si sam sebe da isplatiš. Mogao sam da isplatim samog sebe. Na osnovu čega uzimaš pare, trebaju. To je crvena uplatnica, crveni nalog i potpišem i zdravo, uzmem pare. I ako on pita, šta je ovo, što zdiga te pare, to su mi one zaostale plate,
to mi je ono maltretiranje, to mi je ona kazna za kola, sve to kad saberem i mislim da sam jeftin. Ali nisam, jednostavno sam sam otišao u banku i rekao skinite me i zdravo. A da. Čuje se račun dugo ljubav da se zjevaš. Da. I ovaj me zove da me pita za broj i da li, ako imam broj, da li ja mogu da zovnem njega da ga pitam može li ovaj da pošalje neku... Ja rekao, druže, ja i on smo se... Sad ja pričam šta je bilo. Ali da ne objašnjavam tome. Rastali smo se s poslom i nismo ostali u lijepim odnosima. Nemam broj telefona. Što bi ovaj rekao, izgubili smo kontakt. A, jednostavno nije tako. Pa da, šta sad njemu da objašnjavam ovo što je to, podstaknut priča, on se sad priča. Pa praktično, kad malo pogledaš kecmane i u par navrata me i zajebu. O jeste? Nije da nije. Ali znaš šta će on reći? Njegova verzija će biti priče da ti ja možda nešto nisam dužan osta ili da nisi dobio platu na vrijeme. Naprimjer, on će tako reći. Pa dao si ti meni platu na vrijeme, ali si mi dava kurac od plate, a ne plata. I meni te ovaj menadžer na neko nešto. Kao pa znaš, kao pa plate uvijek na vreme, ono, kaže, možemo, ja sam tu platu zaradio, kako da ne bude na vreme. Pa nisi ti meni to poklonio. To, kad uhvate to ih pričaju kako je ono to neka prenosa, ali, brate, znaš, ja tebi dolazim svaki dan na vreme, razumeš, ono, a ti se hvališ, to i treba da bude tako. Kada ne bude plata bila kako treba i to, se vidimo, možemo. Ali ne, zamisli, pa čekaj, ti njemu kažeš, pa dobro, ako je plata na vrijeme, i sad ja tebi dolazi ono što kažeš ti, a sad ja bio na vrijeme na poslu. Neka što sam bio na vrijeme, no većina nas ostane malo i preko vremena. A ne, ja sam krenuo 7:00, 2:00. Ćao. I to sve zbog ovoga što gledaš od neke malo prave, što guli kurac. I meni je bila plata na vrijeme, 12 godina u industriji mesa to pola. Ali... Samo plata je bila od 28 do 32.000. Ako mi daju otkaz, prvo moram i platim dosta novca. Zašto ti plati dosta novca? Otkazne pare mi one. Kakve otkazne pare? Mogu da kažu da nemaju potrebe za tobom kao radnikom, ne da ti daju otkaz. Ne postoji potreba, ne postoji potreba za tvojim radnim mjestom. Tako. Cena oni moraju da mi plati. To ti misliš. To ti misliš da to tako treba. Da bi ti dobio to što ti misliš, ti treba da ideš na bolovanje, da kažeš da ne znam, auto ti se pokvario, znam da živiš 10 metara od radnog mjesta. Da si zaspao, da ne znam, da ti ideš na sahranu rodbini, tako sve nešto nebulozno. Da bi te oni otkačili, razumiješ, kao tehnološki višak. A ti sam da ono, ne. To sam mi rekao. Ako ti kažem da više nema potrebe za to radno mjesto, to je... Znaš ti moga uzeti pare, Ilija? Uotes. Bravo. A neće ja to da radi. Ne. Trula firma. Ne zbog toga što ti nisu platili platu. No što si se bio povrijedio na radu. Zbog toga, na to ja mislim. Moga si. Onda kad sam rame izgrebana... Da. Moga si fino ima da kažeš... Negdje to ne može, nemam pojma, ali ne znam, mislim, zavisi gdje si, u kojoj si firmi. Mogao sam, nego je tehnolog tražio od mene kao da se ne pravi firmni problem, pa kao da napišem da sam se povredio kući, a ne na radnom mjestu. Ne, slušaj, na šta bi ja rekao... Poenta je što nisu plaćali osiguranje radnicima kako treba i pošto sam se ja ipak povredio u firmi, znači to je problem na radnom mjestu toliko radnog vremena. Moga si ti fino da kažeš tehnologu, može, nije problem, ali reci fino ovome da ima rok, sat, vremen ili ti pođu... 1000 eura. Ko je 1000? 5000. 1000. Ja sam skroman čovjek. Nisam polomio nogu, razumeš? Izgreva se. 1000 eura donesi u kuvertu
Ne, šutra ćemo, nema ništa šutra, ne vjerujem ja nikome. Imate rok 2 sata, ja sam tu uselo, kad donesete pare, ja s kovertom idem kod doktora, kažem, nešto sam ja pobrkan, kući sam ja. Ako ne donesete za 2 sata, ne menjam iskaz iz roka. Nemam ja talent za to, to da ti radiš u takvoj firmi, ti bi to napravio. Ja ih odradim, ali ja ne mogu doći da radim u takvoj firmi. Ti ne možeš doći da radiš nigdje, to je problem. Ti ne možeš da se staviš u situaciju da radiš. U takvoj firmi? Pa, generalno. Zašto? Jesam ti rekao da dođeš da radiš da tortilje tamo pečeš? Ne. Ne sviđa ti se uslovi. Tako je, ne zbog težine posla. Pa posao nije težak, posao je na mozak isključi. Ne, video. Stavio bi ja onu kapicu, boli me kurac. Ali? Treća smena, ne. To. Pa ti si kao Roganović, ona iz Vrbasa. On je zvao, bio čovjek, mogu li kako da ne radim treću smenu, oni kao, ne. Okej, mogu li kako da radim samo prvu smenu, ako već ono, znaš, ili kao da ne radim subotom. Oni kao čekaju, kao da pita ga, kaže mu šefica da nazovem kao management. Ona nazove, kaže on kaže, nažalost, kaže, morate da dođete subotom da radite. I pazi ovo, isto ovaj slepac što ja radim. Ja sam napravio bazu kupaca, ja imam već ljude koji kupuju po 4-5 miliona. I dođe čovjek, dođe, oće kupiti. Kupovat će ti ljudi i bez tebe tamo, znaš. Prebacit ću ih ja na drugo mjesto. Tamo ne budem peš. Ti ćeš ih prebaciti. Kažem, možu ti ponudimo bolje uslove, ovo ono. Pa tako da. Ako stvarno možda ponudiš bolje uslove. Bože moj, ono ove dvije možeš bio koji ponudi bolje uslove. I ja sam s tim čovjekom, ja sam njega, znaš koliko obleđivo? Pa pola godine sam ga obleđivo da on dođe kod nas da kupi. I? Dođe on da kupi, naruči, oko 200 sektornih jedinica. To je bio skoro 4 miliona dinara. Sve to plaćam, lepo. Platio napred, još ni dobio je ovo. Lies in me bubble. Welcome to my channel. Dođe sve to lepo, ove 6 i ja otašem. To je iste godine bilo. I krenuo ovo ludilo sa džubom, ono da skače. Ja kažem, Miloše pozovi ga. I u kafani ga vidiš, kaži mu da možemo završimo džubivo po nekoj boljoj ceni. To će bude dobro za nas, će ovim bolji bonus. Ću mu kažem, hoću. Dolazi čovjek jedan dan kod mene i kaže, ja sam se razočarao na vas, naljutio sam se, svima završavate samo meni ništa. I? Ništa nakon toga nije kupuo više kod nas. Zato što mu ovaj slepac nije rekao za džubu. A kako šta, samo se pozivao na ovdje što je šef. Tako mi je rekao ac, tako mi je rekao ac. Si mu rekao jebote ac. Govno. Hajde, ako količan bio čovjek, nikad.
Mrš! Ilija? Mrš van staze. Znaš šta bi ja treba da uradim, Ilija? Šta? Ja mogu možda da vam riješim problem u čitavoj firmi. Znaš Ko? kako? Pošalješ inspektora. Ma kako? Ne. Odem, brate, na razgovor za posao. Kod Jasmine. I kažem, na primjer, ona kaže svoje slove, ja kažem, dobro, imam ja, naravno ne spominjem tebe, nisam to povuk. Kažem, naravno, imam ja 2-3 prijatelja koja bi sigurno došla da rade, ali da se radi u 2 smjene. Koliko vama treba radnika da dođe da bi se radilo u 2 smjene? Jer sam čuo priču od nekih vaših radnika, nije bitno, da imate u planu, ako popunite dovoljan broj radnika, da se radi u 2 smjene. Ona će ono reći, pa ne znam šta to, kao, kakve sam tu ima veze, mi sad radimo ovako, ako ćeš ti tako. Ja bi rekao, pa znate zašto vam to kažem? Zato što, eto, malo smo tu opština, idu tako neke kuloarske priče da jedan dio vaših radnika svakako, to ću naravno da izmislim, svakako to gleda ne izmišljatina. da odustane, svakako gleda da odustane zbog tih vaših trećih smjena i samo je pitanje vremena mjesec, 2, 3, dok ne nađu neki drugi posao i otiće vam iz firme. E pa ako vam je to u cilju, oni sad trpe možda da prezime ili 2-3 mjeseca, ali čim mi se ukaže prva prilika, oni će vam otići iz firme. Tako da, eto, na primjer, zbog toga vam to kažem, a ja vam nudim rješenje sebe kao radnika i još mogu da nađem 2 ili 3 čovjeka da dođu da rade, ali da se radi u 2 smjene. Da li vam je 3 ili 4 čovjeka dovoljno da popunite kapacitete za 2 smjene? Na primjer. Pa nek se ona Ilija zapita kad ja izađem. Kapiraš? Neka se zapita, žena. Ona će ne zna da to je Ilija, ajde. Ma ne zna ona kako se čuš Ilije. Ne zna ona... Ne zna ona ko se s kim druži ili ko je kome... Aj, si ti normalan. Ne, ništa fukaranje, ništa, no kulturno kažem. Ima u selu zainteresovanih ozbiljnih momaka kao ja i ja mogu da garantujem za njih koji će raditi po tim uslovima taj posao, ali da se ne radi treća smjena. Može subota, ali ne da se rade treće smjene. Ja razumijem da imate vi neki plan i program vaše firme i politike firme, ali isto tako sam čuo da imate u planu da ukinete treću smjenu ukoliko nađete dovoljan broj radnika da pokrije 2 smjene. Koji je to broj radnika koji vam treba? Jesmo li ja i još 3 dovoljni? Ili treba tu 10 ljudi? Ona će reći, pa dobro, zašto to vas zanima, to nije vaš dio posla, vi ste došli za razgovor, da, ako vama ne odgovaraju ovakvi uslovi, vi ne morate pristati, na primjer, to je jedan dio priče, a onda na taj dio priče ja njoj kažem, u redu, ja sam došao lijepo da pitam, ali samo da vam kažem, ste vidi imate probleme jer znam neke ljude, mala smo opština, koji već gledaju da nađu drugi posao, da odu od vas baš zbog te treće smjene. Pa tako da ćete da imate problema za mjesec, 2 do 3, da ćete izgubiti 3 do 5 radnika svakako ukoliko nastavite da radite u treće smjene. A ja vam nudim rješenje, a svi ti radnici koji traže drugi posao su rekli da ga ne bi menjali samo da nema treće smjene. E pa sad vi razmislite, pošto ste za ljudske resurse, kapiraš ili je? Yes. Pa ti razmisli. Hoćeš li mene još 3 čovjeka da radite u 2 smjene, ili ćete ostati bez radnika pa ćete kukulele jer će ovi napuštiti zbog baš treće smjene. Mi bi da bude šef. A pitanje da li mogu toliko da proizvedu, brat, za te 2 smjene, šta ako već sad radi u maksimum kapacitetu u 2 smjene? Ne, ja ne pričam ovo na pamet, ja imam čovjeka koji mi je rekao da oni imaju u planu da maknu treću smjenu, ali im fali radnik. Pa kome se Kecman isplati treća smjena ako možda postigne sve u 2? No, skupo je da se plaća treća smjena. Pa
I njima je jeftinije da rade ljudi u 2 smene, to je to. Drugu smenu ti ne plaća ekstra, druga smena ti je normalna stvar. Da, u 3. smeni još smanjiš produktivnost, a platiš više. Jeste, to si upravo. Ljudi ne rade u 3. smeni ono full kapacitet. Ali njima je to problem, jer im fali im, verovatno im fali po 2 čovjeka u smenu, jel da Ilija? Da bi oni pokrili, recimo sad kad bi primili 4. A koliki je to pogon? Koliko ljudi tu ima u smeni? A možda 7-8 u smeni. Aha. A u 3. smeni isto ili? Isto, pa isto. Recimo možda im fali jedno 4-5 ljudi da bi to pokrili u 2 smene, kapiraš? Ali isto da se ostavi, ali da se plata ostavi ista ili je. Ne da mi smanji platu zbog 2 smene. Da mi svede platu na 52 umjesto na 65. Ne, ostaviš platu na 65, a radi se u 2 smene. Sad već ti previše tražiš od poslodavaca. Vidi, sve mu predočim. Predočim mu šta možemo, šta nudim ja i par mojih prijatelja, nudimo pošten rad, sve, ne postavljamo uslove, došli smo da pitamo da li to tako može. Ukoliko može, ok, ukoliko ne može, vi ćete imati problem jer će vam još par ljudi otići, a mogu slobodno da kažem, a i ja ću im dati sigurno malo podstreka da što prije odu, tako da ćete s 15 radnika doći vrlo brzo na 10. Ja mislim da ovoj neće biti dobro, da će ona biti u šoku kad ja izađem. Ko je ovaj, koga je posla, zašto je doša, jel doša da me provocira, jel doša, kurac je on došao da traži posao, ovako priča, je li uzbunjivač, jel ga neko poslao ime nekoga. Uzbunjivač. Pa da, ono, kapiraš, ona će biti u šoku. Zbunjivač ne može interesantan izbor reći izbunjivač je nešto drugo. Da, ima tu film. Mi smo potpisali ugovor za uzbunjivanje. I ja sam isto potpisao. Ali ja nisam pod ugovorom, ja sam došao da pitam. Dobro, ali uzbunjivač je špijun, bukvalno, ti objasnim. Pa došao si da ispipaš. Pa to je to. Pa to je to. Znaš kako bi se ova malo drugčije ophodila prema vama onda? Ne prema tebi, nego prema svima. Jer ona ne bi znala odakle. Kako ovaj sad? Ko je ovaj čovjek? Pa ne znam, mislim, to može da uspjelo, šta ako ne bude uspjelo i oni vide od toga nije bilo ništa. I možda i smanje platu. Pa nisam ja došao da predstavljam radnike, ja sam došao da im predočim kako stvari idu, da. Nisam reka ja sam ispred Unije ovih radnika, ne. Ja sam običan čovjek koji je... Nije Milan Evropska unija. Ja sam običan čovjek iz naroda. Živim u malom mjestu i čujem tako kuluarske priče i radnike da sve bi bilo okej da se ne radi 3. smena, onda sam čuo i neke i ja se slažem, a boga mi ako se ove 3. smene nastave menjam ja firmu, ono. Da viš kako će da bude. Pa dobro, ako ima, vidi, ako ona pametna, ona će reći, u redu momak, ako dođeš ti još 3, radit će se, ako se po mjesec dana, ako naučite posao i pokažete se kao dobri radnici, ukidamo 3. smenu, radit će se samo 2 smene. Na primjer. Možda bi to reći, Ilija, jel? Dođi ti još 3, radite mjesec dana u 3 smene, ako budemo zadovoljni i primimo vas da radite, ukidamo 3, radit će se samo 2, to u redu. Kapiraš ili je, možda i tako reći. Da vas sve spasi. I na kraj da odem iz firme. Ne možeš me spasiti ako odeš iz firme. Moraš ostati. Učini vam poslove rade i odem. Veliki prevrat Milana Belade. Ne mogu ne! Što ti ne radi? Slušaj, pa ljudi, gledaj. Poci kad se ne gazi na ovu grupu u ovom jebenom faktoriju, 5 sekundi su još u mjestu. Ali slušaj, Kecmane, ja treba da idem kod žene na razgovor koja je zadužena za ljudske resurse, znači, to je njoj posao.
Ako ikome treba to da kaže... Nemaju oni kod nas toliku moć. Oni su tu više kao neko opravdanje. Kretničari. Oni su tu samo da smanje... Da ponose te zaključke da kao brinu u firmi, ne. Da radnici ne dobiju svoja prava. Zato su oni tu. Šta kažeš Ilija, kad mogu da dođem bilo kojeg radnog dana od 8? Kad ćeš i 5 sati? Znači, čuo sam od radnika, tu malo smo mjesto, ne bi imenujem, čuo sam da imate potrebe za radnika. Da li vam treba? Ona ću reći, u redu, treba. Ja ću reći, radio sam nebitno tamo, ovamo, nebitno, ne moram sad papir vaditi koje je stalo. Jer to nije poželjno u takvoj firmi. Nije poželjno da si pametan, jel? Dobit ćeš mjesto direktora. Čekaj, Ilija. Yes. Tamo ne treba neko da razmišlja za prava radnika i to, nego da radiš. Ja ne znam jel mi imamo sindikat u firmi, ako nemamo ne uzem nego ošto. Nema sindikata u Srbiji, radničkih. To je bilo za vreme komunizma, to što ste vidjeli. Ja mislim da ima sindikata, ali mora se... U kojoj firmi? Reci mi u kojoj firmi imaš sindikat, ja imam. Pa imaju kao neki sindikati, ali to nije ono... A to je više da se naruči zimnica paketića. To se htio da kažem. Predstava za novu godinu. Pa hoće li biti Jelka ili će biti Deda Mraz? To. Ko nas, deci to, ovih javnika kupuju paketiće, Deda Mraza i to... A obično, pazi, obično se to tako postavi da su recimo iz sindikata ulizicu vlakanči gazde i rade što im ovaj kaže. Tako da i oni rade protiv radnika. Ma da, oni ti rade za sebe. Samo da mrdnu što više te robe. Ilija, koliko žena ta ima godina što ja treba da dođem na razgovor? Pa od tebe mene starija, ja mislim oko 10 godina. A, oko 50 godina imam. A čekaj, je li fina žena ili neka oštrokonča? Moment. Zavisi da li ustava na levo ili na desno. Ne, je li fina onako mirna žena ili neka... Pa može se. Raspija, kako definišeš raspiju beš? Pa, raspija je ono, žena ono, ako ćemo, tako ćemo, ne, šta ti menjaš, drčna žena. Ne, ljubazna je ona. Ali to ljubazna se može protumačiti na... Aha, rezervisana, namazano ljubazna. Uzdržana i voli je ovo. Da, može ti reći sve ljubazno i fino i onda, znaš. Nema tog konja u toj trci i voli je ovo, drugim rečima. Oni su ti neosađani, znaš. Dobar deo radnika u filmi su ti neosađani, oni su dosta... Kao jebote da pričaš sa Šveđanima, ne sa ljudima. Čekaj, to nisam, viš li ja to nisam zna? To menja sve, a? Jedan poziv menja sve. Reci mi samo jednu stvar, ovo me zanima, ovo je vrlo bitan podatak. Vi ljudi što radite u pogonu tamo, nebitno u te smene, je li 70% radnika iz opštine? Da. To mi se. A ovo iz Novog Sada su šef, magacioner... Da, poslovno. Mislio sam vi u pogon. Pa dobro, imaš viljuškarista, dvojica viljuškarista, jedan ti viljuškarista iz Feketića, drugi ti iz Srbobrana, tako. Dobro, ali već za trakom su većinu naši opštine. Da, ljudi iz... U pogonu, proizvodnju. Imaš, na primjer, oko 30-40% ljudi, recimo, da su iz Novog Sada ili okoline. To ti ono može i Srbobrana ti tu računam. Čekaj, recimo jednu stvar, koliko otprilike vas ima? 50% radnika, sve zajedno. Tako neka, što? To znači 30 radnika iz opštine. Naši. Otprilike, da. Od 50. Da, nek bude 30. Pa to. Bilo ih je više. Da li otkaz? A zbog čega? Pa zbog treće.
Kako beše Janoš i žena mu dali su, oni su dali otkaz. Koji Janoš? A, ne znam, nebitno. Ja sam mislio onaj mali iz Lovša. Ne, stariji čovjek. Oni žene su mu stari radnici, razumeš, oni su radili odavno. Kako misliš stari, radili su tu 5-6 godina, 10? Radili su tu, koliko je firma tu radila, razumiješ? Dobro. Jednostavno, promenili se uslovi, jebi ga, drugačije se radi. Kako misliš drugačije se radi? Drugačije se radi, jebi ga, radi se od 7 dana, radi se 6 dana, razumiješ, cepa se, plata ista. Pa to. Vremena slobodnog nemaš. Pa to. To treba predoći. Šta ti je, ja bi... Pa ja samo da vas mogu okupit, no ne mogu vas okupit tamo. Koga ćeš ti okupit? Pa te radnike, kaže, ljudi. Uzbunjivač. Uzbunjivač. Nije, znaš šta je on je huškač, kako se to zove? Agitator. Huškač. To baš kao što si rekao, da huška vas date otkaze. Ali čekaj, ali ne huškam ja to mog interesa radi, nemam ja od toga ništa. Nego pravde je radi. To najgore od svega što nema tvoj interes tu. Moj interes je tu nula. Batmane. To ti imaš lijepo. Batmane. Bar imaš interes od toga. Čekaj, ali meni je srce milo, ako se vama to uradi, a njima... Što nisi studira pravo, majku mu jebem, jer još ti nije kasno. Jesi. Pravda je slijepa, ili ja? U tvom slučaju je slijepa. Ne, moram ja otići kod te žene, znam da me neće primiti da radim, ako ovu priču iznesem. Ali nadam se da će vama biti bolje i da ćete me se setiti za dan bezbednosti. Ako me se setite, pa ne, znaš kako, onda će, ne, vidi, Kecmane, znaš šta je tu neči što? Da. Ne znam, meni to zvuči nekako previše, Slušaj, Kecmane. Treba da se poklopi da bi neko uspalo toga. Ne, Kecmane, slušaj ovo, Kecmane. Jedan moj prijatelj, nećemo ga imenovati, HVDES. Ne mislim ja na tebe. Welcome to my channel. Pa ja kažem neki tvoji prijatelji, da? Možda mislim i na sebe. Možda misliš i na sebe. Jedan. Nazvat ćemo ga jedan, što ga znamo. Ruan. Da, The One. Zamjerio mu se jedan i onda došao malo da mu potpali kola. Taj. I onda kad mu je potpalio kola, poslao mu je pismo i neka sljedeći kući. Ja sam pomao za kozu, pa sad... Naravno da niti imao uplanu, niti uglavu da mu pali kuću. Ali samim tim što pol godine nije ljudski spavao od straha i plaća ljude ništa nisam opalio. Aj, neka bude da sam ja nisam, isto kao što sam pare ponio. Ajde li, pa tali što je bilo prije 40 godina, 30. Ne, danas sam ponio pare. On ih je uzeo i stavio ih je u kutiju za hleb. Plaču. Nisam, ali nema veze, jes. Ajde, jes. A dobro, ako nisi. Ne, jesam, ne. Možda je Ćale, možda Ma, nema veze ko je, nije ni bitno je da je ugašeno. Sada samo spazi na to. No neki smrad, ne možemo da utvrdimo šta je. I upaljena grijelica. A grijelica pa odgorijevala, pošto nije paljena Ovaj je spreman, ovaj mi je upalio kola, što mi ne bi upalio kuću? Bježi, da. Kapiraš, Kecman? I onda muka. No da, brate, to imaš i neko koji već, brate, podmazana i radi dugo godina, razmislim, znaš. Znaš kako, moj prijatelj je to dobro rekao. Mislim da treba mnogo više tu da bi se to nešto desilo. Pa dobro, naravno, ne, da bi se konkretno promenilo treba mnogo više, ali znaš šta je neče? Da ovaj moj prijatelj što je govorio, ja sam njemu rekao, pa neka on razmišlja. Tako je govore Zaratustra, da. Ne, pa vidi, neka on razmišlja. Prebacio mu loptu, vruć krompir mu bači u ruke, pa neka on razmišlja. Hoće li mu zapaliti ili mu neće? Hoće li mu radnici dati otkaz ili neće? Neka on o tome brine. I neka to. Nego
nego sama činjenica kad ovaj zna da su mu radnici na kap do otkaza i ono što je mislio malo da ih pritegne poslom ili da im ne da platu, neće uraditi. Nego će reći, ujebote, mora malo pripočiti, otiće mi ili ko će mi raditi. A znaš šta je neče? A neče mogu da riješe oni kao radnici. Dovoljno da se njih 15 dogovore da od šutra ako im ne ispune uslove ne dođu na Tako ti je bilo. Tako ti je bilo u Lovćencu, u LTS-u. I čekaj, jesu vam morali da? Morali su. Kad su... zapravo mi smo potpisali otkaz sve. Tu ste se zajebali. Nismo se zajebali. Zašto? Sad firma ne radi više. To je to. Plaćali su sezoncima na ruke. Sad ni to ne radi. Pa sad ko hoće da radi sezonski može biti pare, ali ne pada me na pamet. Pazi ovo bibliotek. Kupe ovi moji neku farmu. To je klanicu. I tvoja rodbina ili... Imaju farme, ali kupili su klanicu. I tu su, recimo, plate bile 60.000. I dođe ovaj naš generalni direktor, njemu se čini da je to ima mnogo. I smanjim na 50.000. Njih 15 ode na bolovanje. I, pa da, njih 15 ode na bolovanje. Baš čudno mi. I tu nije mogu reći, pa te priliči po fizikalce iz naše firme. I na kraju, pazi što su radili, na kraju su plaćali, ima pokupio neke cigane iz Jagodine, plaćali im 70.000 i plus plaćali da ih vozevamo u planu. Da bi oni pokazali kako firma može, ali neće. Na kraju su ih i ti iz Jagodine ostavili. Ja da sam sad na Ilinom mjestu, evo ga. Ja bi sad gdje si sad prešao? Na telefon. Yeah. Ja da sam na Ilinom mjestu, ja bi vuka sad bolovanje do nove godine. A što si ti ne zaposliš pa budeš na mom mjestu? Pa neće me primiti. Mene kad čuju svakom pričom, neće me primiti. Ne može mi one, promijenili su tu 3 dana, možeš maksimalno sad. Pa možeš 30 dana. A znaš šta su radili kod nas obično? To ove žene. Ode recimo 28 dana na bolovanje. 29. dan ode zaključi bolovanje. I ona 30 krene da radi. I ona posle 3 dana ponovo ode na bolovanje. Tako je. Može, sve se može. Ako želiš. Slušaj, šutra. Jes. Nemoj me ti učit. Nemoj me učit. Tražimo ti da bolovanje do 5. Nemoj me učit. Pa nego što... Ne sutra. To ne ide tako. Nego sutra sve polako po redu. I onda kod doktorice u četvrtak. I četvrtak joj kaže, pa dobro, mogli bismo ovo, šta god mi ona prepiše, preporuči uloške, cipele, vitamine, nebitno je to. Pa mogu bi početi da radim, možemo li od ponedjeljka. To je to. Da mi zaključi bolovanje sa petkom. A subota? A pa to se ne računa. Čekaj, mislio da me stavi šef da radim u subotu. Pas da mu ne dođem. Samo ću mu reći dostupan sam u ponedjeljak. Ne, ti reci, ti nisi znao se radi u subotu, kako će znati? Pa to nije moj problem. To. A nemoj me ti učit. I onda, brate, dođeš u ponedjeljak i još kažeš, reka mi je doktor da se mnogo ne znam. Pa je. A čekaj, reci ti mi jednu stvar. Tebi ne možeš jutra ovaj zaključi bolovanje u Vrbas. Tebi mora naš doktor zaključi bolovanje. Jes, viš kako znaš. Ne znam, ali eto sad znam. Nisi ima taj iskustvo. Tvoji lekar opće praktike štrage na bolovanje i vraćate se mogu. Tačno, kako Nenad zna.
Ne. Znaš bolje. Znaš koja bi ti jača finta bila, Ilija? Da ti sutra pođeš u Vrbas, da mi pojedemo bureke, se vratiš, da uopšte ne odeš kod doktora. I da kažeš ovoj da je bila gužva i da nisi stigao. Ne možeš tako. To je zakazano mi one. Ne. Kad si bio kod doktora? Ne možeš, sad ti izmišljaš stvari, nemaš to tako. Dobro, nema veze. Da, šta god da ti ovaj kaže, ti u četvrtak ideš kod ove. Yes. I da ti ova zaključi sa petkom, znači u ponedjeljak da kreneš. Yes. A čekaj, reci mi se jednu stvar. Kako ćeš ti u ponedjeljak znat koja si smena? Samo javim Jasmini da imam... Pošalju mu jednostavno. Ne, ja zaključio sam bolovanje, mogu ponedjeljak početi da radim. Kad radim? To javiš u subotu popodne. Nije, mogu javiti u petak popodne, nije problem. A zamisli da ona kaže, ajde dođi u subotu. Večer. Pa nemam prevoz. Kako nemaš prevoz? Pa nemam prevoz. Zato što najvratnije ova ekipa s kojom radim, oni su nekako zarotirani čudno. Tako da najvratnije ne mogu s njim. Ali ti to ne znaš? Ja mogu i da kažem na kraju krajeva trebam da odem u subotu u Suboticu da uzmem, ne znam, uloške za obuću ili nešto. Ne, slušaj. Nebitno, razumiješ. Ma najbolje ti u subotu popodne pošalješ poruku i zdravo. U ponedjeljak dolazim na posao. Samo u subotu popodne to pošalješ. A ne mogu tako. Ne mogu mi onda napraviti raspored, znaš. To moraš malo raditi. Ja mislim da imamo još jednu dve. Pa dobro, neka ti naprave raspored, onda odu utorak. Već to dobro. 640 konja, V8, 420. A čekaj, reci mi jednu stvar. Šta lično ti misliš? Da li će oni... Pa ovo ću te pitam. Da li će ona znat da si ti ovo malo otega ili neće pitati? To nije moj problem. Jer znaš šta je najveći štos? Ona će uzeti papir da vidi zbog čega si ti bio na bolovanju. Što, da nije ona doktor? Nije doktor, ali će da vidi... Može ona pogleda. Šta ti je bilo? Šta mi je bilo? Pa, zbog čega si nedelju dana odsustvo spustio? Da li je to upala grla, upala krajnika, da li je to... Pa neudobno obući, što ja znam. Nije moj problem. A čekaj, reci mi jednu stvar, da li tebi na papir piše dijagnoza? Kakva je dijagnoza? Da sam lud, šta? Pa dijagnoza, znači nebitno. Ideš kod lekara specijaliste zbog... Oni napišu nešto na latinski pa ti razmišljaj poslije šta piše tamo. 26. A tebe baš zanimaju detalje, a? Pa možda ću doći kod te žene da pitam za posao. Ćeš i ti da probaš, a? Više da vas spasim nego što bi ja radio. A neće ti da dođe da radiš? Pa da se radi u 2 smjene došao. Ili mogu jednostavno da kažem u redu, mogu vam ostaviti broj telefona. Ako se u međuvremenu ne zaposlim, a vi budete imali u planu da radite u 2 smjene, ja sam rad da dođem. Ako to bude u nekom kratkom vremenskom periodu, ja sam rad. Eto, na primjer tako. Tako da se izrazim, jel? Da. Pa da. Ali znaš šta je najveća tragedija od svega? Yes. Što oni na te tortilje jako dobro zarađuju, ne mogu ti reći da nemaju para, jer to je ulaganje kurac, malo brašna i začina, voda, znaš. Oni imaju svoj mešan, to znaš?
Zamisli to tek. Imaju svoju mešanu, svoje začine. Ne plaćaju nikom bez sebe. Zamisli to onda. Znači oni zarađuju puta 5. Jedino što naručuje brašno, razumiješ? A to sva plaćaju svi, ne možeš sad držati svoj silos, razumiješ? A možeš i to? A možeš, a to ti je malo skupo da imaš i taj zadatak. I pazi, oni zarađuju top, a neće plate radnike relativno normalno. Sad hoći. Sad se digni mi malac na 60-70.000. A zašto? Zato što fali... A zato ne fali, nego i to što ima, razumeš? Će otići. Otišli su u zadnjih mjesec i po 2, otišli im je 5-6 starih radnika. I ko nas su kamale izdavale otkaze. Kamale ljudi. A čekaj, Ništa posebno, jednostavno ono, ljudi ne mogu, to je previše posla za ništa para i to. Ne, a na šta je neče, otišlo je 5-6, a pljuni me ako još 5-6 nemaju u glavu da odu do nove godine, isto. Da. Ili da se prebače neki drugi, samo očekuju da im iskrsne prilike za drugi posao. Gdje u 3 smene čoči, gdje to radi? A kaže Simo da je još grđa varijanta u 4 smene. Kako 4 smene? Pa evo nek ti objasni ili. 2 prve, 2 druge, 2 prve, 2 druge, 2 treće, 1 slobodan. To je u 4 smene. Ti ne shvataš šta je u 4 smene, ne? Nisam radio nikad. Ni nemoj. Vidiš, Ilija jest. Nisam ja. Ovi kad sam ja došao u firmu, to su prestali da radi. Ček, 12, pa 24 si slobodan ili kako? 2 prve, 2 druge, 2 treće, 1 slobodan. 1,5 si slobodan. Kao tako neka vremena. 8 sati ne radi. Dobro, ne radiš po 12 sati, radiš po 8 sati. To je jedina olakšica i ništa drugo, nažalost. Pa čekaj Ilija, pa i ti sad radiš 8 sati. Pa ti sad radiš 8 sati. Da, ali tako kao što si ti rekao, 2 prve, 2 druge, 2 treće, to je ono, udjelo mozga. A to je isto po 8 sati. Šta znam, ja po 7 sati radim. A efektivno sat i po 2% imam. Čekaj Ilija, ako se radi u 4 smene, isto se radi po 8 sati, 2 prve, 2 druge, 2 treće. A to je tek ludilo, to je grđeno 3 smene. To je tek ludilo. To ne znaš kas poša, kas doša, gdje ideš, što se radi. Čuš 2 prve, 2 druge, 2 treće, druže. I onda kad završiš 2 treće, onda imaš taj dan slobodan, sutra dan čitav i onda ideš u drugu, ja mislim. Da, 2 druge, 2 prve, 2 treće. Tako ide. I onda kad završiš 2 treće, onda si slobodan, jeli, taj dan do ponoći i sutradan čitav, ja mislim. Ne. Čitav. Sutradan čitav i onda radiš, čini mi se, ne, nisi čitav. Nisi čitav, radiš drugu opet. Sutradan radiš drugu. Znači dan i po si kao slobodan. Da, dan i po si slobodan. Dan i po si slobodan. A od toga spavaš? Da, dan i po si slobodan, a što kažeš ti spavaš. Ono, taj dan kad bi kao slobodan si to pola dana, a pola dana bi trebao ti da spavaš. Od pola dana bi trebao da odeš u krevet, pa onda nije to pola dana, no četvrtina, ali nema veze. 2 druge, 2 prve, 2 treće, da. To ti je ubijstvo. Čekaj, je li to najgori režim rada? No, mislim 10.
Nikad to nisam. Ti, nemoj. To bi stvarno treba da proba, možda da vidim kako je život lijep. Možda, sad ću ti reći, ne daj Bože, da familiji treba zalijek i da nemaš, da ukradeš ili da isprosiš, pa ono moraš da radiš, pa tako da radiš. Jedino to. A ne, znaš šta? Ja bi to treba da probam da kažem, hvala ti Bože kako je život lijep što ovo ne mora da radi. Pa ćeš 2002, 2003, 2001, pa to ne znaš, brate, koju menjač. Ja. Jebeno. Pa ne, pa ja bi, pa zna Ilija mene, ja bi prije, dobro, ja se iz svinjarije pravio onoga tipa. Da, ja prije bi drogu prodavao ili ne znam šta od tima, upada u kuće, no to radi. Ali kod fukare, ne kod normalnog čovjeka. Zna se u svakoj opštini ko je došao do para na... Šta kažeš ti, Kecmane? Kaže, sad ćeš da znaš ko je kakav i ko je kako došao. Pa mala smo mi sredina, relativno se zna. Zna se ko je radom zaradio, ko je manje legalno. Ko je manje legalno došao do novca. Jebi ga, ne znaš šta. Ma šta da kažeš, mislim, ne možeš ništa, mislim, tako kako je, do duše, kažem ti jedino, šta znam, ono... Ali Kecmane, mi smo krivi, znaš zašto smo mi krivi? Mi smo krivi jer pristajemo na takvu uslugu. Ti ne pristaješ, koliko ja znam, ti ne radiš niđe. Pa dobro, ja ne, ali većina da. Vidi, imaš, gle ovo Kecmane, u Srbiji imaš, ajmo podijeliti u 3 grupe ljudi. Ljudi koji su onako bili malo sposobniji, malo drčniji, koji su otišli iz države i rade neđe za neki fin novac. I žive Austrija, Njemačka, nebitno Amerika, tamo ovamo. Onda imaš druga kategorija ljudi, to su ovi kao ja. Neradnici. Ne, relativno im kući imaju para, iščeruju neku pravdu, imaju neke zaleđine od nekih, da kažemo što kaže Ilija, ne, Djedovina. Pa nekretnina, da tako kažemo. I onda može malo da, ne može, nego može solidno da birka. Ovo ću da radim, ovo neću. Ovo ću za ovu platu, ovo neću nikako. Recimo, meni je moj posao, moj džeparac. To što on radi i ne mora da radi. Da. Daće mu se i za gorivo i za džeparac i da ode, ali on ono kao... Kao ajde, glupo je da se ne radi ništa. Nekad. Imaš jebiga treću kategoriju ljudi, njih bi podijelio u dvije grupe. Kao moj kumara. Što se kaže mora se. To ti je moj kum, jebik. Mora se. Mora, bret. A ne mora. A šta hoćeš, da djecu baba i deda rane, ili? Ili samohrana majka, država da ih plaća, šta? Država da ih plaća. Država da podiže djecu. Ne, vidi, mora se raditi, ali ne sve po svaku cijenu. U tom smislu ću da. Jebi ga, ovi te fabrike i to, oni gađaju takvu klijentelu. Jer mene ne može da upeca. Lodovki jesu. Vidi, mene ne može da upeca. Vidi, Tebe sigurno ne mogu. Pa vidi, ja mogu što kažeš ti, ako treba familiji zalijek i to, pa nemam gdje da upanem kod nekog, pa da radim 2-3 mjeseca, ali ne da tu vidim sebe do penzije, ja s tim normalno. Čekaj Ilija, jesi ti radio 3 smjene u Aretol? Jesi tamo radilo 3 smjene? Da, ali tamo je bilo nekako malo manje humano. Čini mi se da kad završiš treću smenu, odeš doma, mislim da je bilo fazona da sam dolazio doma recimo u 6 i da treba da se vratim u smenu u 2. Iz treće u drugu. Bilo je toga, da, bilo je toga. Nije uvijek, ali bilo je.
A to treba, To sam radio pola godine i onda sam rekao ženi... Rekao sam ženi, hvala na svemu. Plaćali su oni korektno, stvarno. Ali nema toga novca koji... A čekaj, kad bi sad uporedio, što se tiče fizičkog rada, je li lakše bilo? Ma nije, isto ti je to sve. Najteže ti je bilo u klanici tamo, to polu. Najviše sam radio za ništa para. Ali si, brate, radio samo prvi. Nema visi, nikakva para. Ja nisam malan, pazi, ne, pazi, ja nisam malan na novac, to znaš. Ako iko se ne buni za platu, ja sam, a stvarno kad više nisam mogao. To jest, vjerojatno ne bi ni dao otkaz. Ja sam dao otkaz. Vjerojatno ne bi ni dao otkaz. Da nije ovo počeo dede govna, pa doćeš ti kod mene danas popodne, kad završiš s poslom, da ti meni ispričaš na tenane zašto ti nisi došao da radiš u subotu. Molim? Šta? Da, čuo si. Da ja, kao na pričešće kod popa, razumeš? Da se ja ispovedim njoj. Nije na pričešće, nego na ispovest. Da se ja njoj ispovedim zašto sam... Đura će ti oprostiti što te tuku. To. Da znaš. Dobro, to je loše. Loše. Loše se poneo kučka. Pa ne, oni su u minusu. Bolje da su ti to uradili 10 godina ranije. Bolje bi tebi bilo. Pa da su me tako turirali u startu, ranije bi dao otkaz i nešto bi drugo radio. To i kažem. A ovako je samo trebalo malo, to je samo malo su me pogurali da se brže odluči. Što ti buniš? Ja? Ti. To na tebe ne utiče. Ček, ne, a stani. A ti misliš, ne, ti misliš da je meni super... Da gledam kako ljudi robijaju, šta? Pa tebi Đuru, Peru, Janku, Marku, ti misliš da je meni super? Što ja znam kako je tebi. Meni se čini da tebi je lepo milo, ne? Meni zvuči kao da je njemu dobro, a? Ne. Ja ako zebavam, po znacima navoda zebavam, ili... Ja ga zebavam, ne bi li ga načera da promeni to stanje. A ne da je meni milo što on je u tome. Tebi se ne sviđaju moji da kažem, okovi. Pa nije meni, čekaj, ja sam... Okovo na firma, ne? Pa meni nije udobno što je tebi neudobno. Ako da se tako izrazi. Ako mogu tako da se nekako iskažem, a? Pa hej, nego da te načeram da ih pošalješ u pizdu mater. A ti mene nateraš. Indirektno. Indirektno. Da kažeš majku li vam jebem. Neka Petar Ivanović. Petar Ivanović protiv sistema. Kecmane. Večita opozicija. Ne znam mog kuma srca. Ja sam radio na silosima. Imao sam mjesečno sam zarađivao od 130 do 150.000 i tražio sam veću platu. Da li ti vjeruješ? A što si radio? Ništa. Uzorke. Ništa. Evo Nenad će ti reći isto. Vadio sam uzorke... To što on radi, to može deda od 100 godina da radi. Vadio sam uzorke i šlepera sondom i sipu aparat koji mi izbači rezultati i ja prepišem u svesku. To se radi. Znači to... Za 130-150.000 mjesečno i tražio sam već... Zavisi koliko imaš dana, je li kiša, nije li... Ima li posla, nema li, od 130 do 150. I tražio sam da mi povećaju platu. Naravno, ovi nisu htjeli. I ja... A ti si znao da ti neće povećati. Nadam se da si bio dovoljno samo svestan shvatiš da nema šanse da se to desi. Nema šanse da se desi. Što bi ti dali više para kad će naći drugog čovjeka za manje da radi? Hoće da radi to u pola čak. Da. I to trčeć je, Lilije. Ima budala. Pa ima budala, pa to je to. I koliko si to radio?
Alo Milane. Nema, izgubili smo kontakt. Ti sad u stvari shvatio šta je uradio. Previše se umorio, pričajući o poslu. Shvatio, sad samo došli izopet u glavu, brate, kako je posao sam stavio. Zvat će on njih opet. Alo? Jesi ti, Kecman, i dalje baviš građevinom ili? Ne, to sam ranije. Pa dobro, ima i tu svojih čari. Imam. Ako možeš, podneseš im. Zanimljivo, ako si konstruktivan. Nije to loše kao neka prelazna kurva. Ali ne brate za Za? Ne na duže ste se. Misliš kao kumara zadnjih 10-15 godina? Pa znaš koga mi još teže kad vidim da to radi? Ivana Lagatora. Bravo, Rusa, kako znaš? A znam, pa se poznajemo je ti. Ja znam ko ti je komšija. Ja znam ko radi sa Petrom Ivanovićem. Ne radi on s Petrom? Radili su i tako to i imaju kontakta, ali ne rade zajedno direkt. I završeno te prekidam kamač. A vidiš, na primjer, Rus mora. Nema tate, nema mame, nema ko. On, na primjer, mora. Sad mora. Znači bio je vremena kada nije mora. Bolje ni loši nego svim okolima. Bilo je, tata mu je držao kladionicu. Bilo je. Kako je zarađivao te kladionice? A ne znam kako je zarađivali, ima je svoje... Malo mi je bilo najteže da dođe i da bude tu par sati i da malo uplaćuje pazar i da bleji, to je to. Čekaj, imali su oni igronicu ili ja neko? A dobro, pazi, to je bila dobra fora. On je imao sportsku kladionicu u jednom delu radnje, a u drugom delu radnje imao je kao PC klub, kao internet kafe i igronicu. Ovo je za tatu, a ovo je za... Ne. Kladionicu je držao u ime jedne veće firme, kao lanca tih kladionica, razumeš? Nije to bilo za njega. A prostor drugi, kao prostorija pored, to je iznajmljivao za sebe, sam, razumeš? I tu je imao svoj biznis. Međutim, struju i sve ostalo ti je plaćala, razumeš, ta matična firma, ta kladionica. Sad, da li su oni... Da, već kapiraš o čemu ti pričam. Da li su oni znali da on kompenzuje? Jedna mi stvar nije jasna, kako ta igraonica je propala? Kako sve propadne? Kako? Ne održavaš mašine ili ne plaćaš struju, prođe interesovanje, tako. Mala sredina, Lovćenac. Bilo je interesantno u početku, posle. Sad svako u selu ima računar. A dobro, ti igronice su ranih 2000-ih je bi ga krenule svuda. Da, tačno. Sad ti ne treba igronici, imaš... Evo nas su igronici, imaš Discord i čeraj. Pa, otprilike. Sad, mislim, u jebigu, u ono vreme su baš krenule. I šta ja znam, brate, već dosta su njih uspjeli da zarade lovu na tome. Ali to je sve... To je sve, kako bih ja rekao, moj Kecman, kratko. Kratko zamah. Za to, znaš, kao tad si imao taj prozor.
To je svuda radilo. Mislim, razumiješ, svuda u svetu je to radilo. Imaš kako čujem čak danas po Aziji, nemam pojma da li Kina, Koreja, koji je dalje popularno tamo. A to je više kao socijalno, mjesto za socijalno druženje. Da. A drugo, ovdje kod mene, da kažeš te neke manje, da kažem, igronice, bilo je neki standard da imaš 10 računara. A s tim što su neki likovi sapirali, pa da, nakon kao da imaš 5-5, taj neki fazon i onda sve se gađalo da svuda uvijek imaš kao nemam pojma, 5 računara, s jedne strane 5 s druge na neki način, kao da bi mogao da se, Counter je bio dosta popularan i to je bila neka računica za vraćanje novca. Da je mnogo lakše isplatiti, ne znam, 10 mašina u koje si uložio i da od toga platiš lokal i struju i sve to, znaš, nego da to radiš sa, ne znam, nešto malo manje. Ali onda, znaš, kao ima su likovi koji su mislili veliko, znaš, kao u fazonu, zašto bi se zabao s tim, zašto ne bi uzeo veliki prostor i uzeo, ne znam, 40... Može, posebno 5-6 tako velike, ali samo jedno ostane. A ne, brate, mnogo. Da li industrija ili ti, ne znam, KGB ili još nešto, ono što je bilo kod Vuka tamo u prolazu. Znaš, tu si imala, da kažeš, te neke veće igronice i, znaš, bilo je ljudi, pogotovo kad neko izađe u grad, smori i oni su radili, na primjer, po 24 sata. I svi su mogli da, znaš, bilo je super, mislim, bilo je super. Dobro se zarađivalo. Sad jebi ga, uvijek je to pitanje, kao, ko vidi gde je lovu i koliko. Ali jebi, kad su doveli ovaj jeftin internet i sve to, mogućnost kupovine računara na svakom ćošku, da je to više nije bilo, nemam pojma, mudro slovo da ne znaš šta kupuješ. Mislim, dobro, bilo zagodno u početku kad kupuješ računar. Šta ćeš da kupiš, kako ćeš da kupiš, gde ćeš da kupiš. Dosta su se prodavalo kao neki, mislim, to se dalje danas prodaje, znači kao gotove konfiguracije koje su brate, golo govno. Znaš, kao jednostavno ne možeš da dobiješ za pare vrednost tog računara. Naravno da ne možeš, ali ako... I to je što su oni radili. I što rade i dalje. A nisu svi se razumjeli u te računare ili nisu svi poznavali nekoga, ko to ima da im, ko to može da im, znaš, nekog kao ja ili je? I onda su svi ga pogljevali likovi koji se u to razumeju i prodaju svoje usluge, znači on bude nakupac za nekoga. Znaš, neko ko će kupi računar, kaže dobro, super, i kao dokoliko para želiš, ja ti to sredim, ugradi se, nemam pojma, na tu cifru toliko i toliko, zato što mu još kao sklopi računar, ako hoće da mu instalira Windows, onda i to naplati. Pa pošteno. Pošteno, pa koliko ga zajebe. Obro mi krenije. I dalje si dobio daleko bolju vrednost za svoj novac i na taj način da ti se neko isima i da ti sve donese sklopljeno i završeno i dalje dobiješ svoj dinar mnogo, mnogo bolje. Viš ili ja to bi mogao da radim, da sklapam računare po narudžbini. Laj mi naruči, brate, ja mu to sklopim, završim. Pa sad ne bi mogao. Sad si zakasnio za to žestoko, jel? Jebi ga, već ti nude, mislim, dobro, možda ti ne nude baš svuda. Ali sad jebi ga, svi to nude već. Pa to je... Znaš, sad jebi ga, ako radiš negde kao prolog gde to može, znaš, to je druga stvar. Ali dobro, ja sam malo... Ti si malo? Malo sam ja perfekcionista za te stvari, mislim, malo bi to skuplje koštalo nekoga. Pa ne bi mogo, pa ti vidi, u ono vreme, ne znam, instaliranje Windowsa bilo... sigurno dobio... Sada ti, brate, instaliranje Windowsa, nemam pojma, dođi možda 1000 dinara ili manje, nemam pojma, ili ti... Manje? Nemam, za manje od 1000 dinara nemam. Pa ne, vidi, ako neko dođeš i sad neko traži tu neku konfiguraciju, te ovo, te ono,
danas je ga, ono, kao to sve ide daleko više, da se ugradiš, ne znam, ono, zavisi ko šta radi. Mislim, ima kao vidi, ako uzmeš firmu, košta će daleko više, ono, znaš. Ali danas nema ko to ne zna da uradi, ono, i znaš, bukvalno nekoga da ga častiš 1000-1500 dinara. Ma ne, ima glupih ljudi ko hoćeš. Ne, nego ne zanima ih. Ma neće da tu troši vrijeme na to. To ima i toga, ali sad ono pitanje je kako ćeš ih naći. Ali onda vidi, ako daš neku reklamu, neki oglas, te ono, bukvalno dođeš na to da ne možeš da mu naplatiš, ne znam, manje. Jer si uložio mnogo više para u sve to. Isto ono kad su krenuli ti web sajtovi, ono. Imao si ono kao te pune cifre, onda si imao klince koji to rade nešto ispod cene, ali opet ono, pitanje je koji kvalitet dobiješ za sve to. Opet i danas imaju ove pošiljke na kućnu adresu. Da sklapim što ono zanimljivo ovako zvuči kao posao i to sve. Ne znam koliko sam puta to sve uradio, ali sebi da sklopim ne da mi se. Ja na primjer sada meni se računar pali na restart dugme. Meni isto. Ono kao za tu mi se kao ono pali, a nemam reset dugme. Krenuo si samo na ploču. Nebitno, skroz nebitno, ljudi. Znači stavio sam to i ono u fazonu, neko bi rekao dobro, jesi onda prebao, rekao ne prati. Znaš, vidio sam da radi, da se pali i to je to, radi. Znači, ne da nisam mogao se zjebati s tim bockanjem. Ja sam se jako jebao sa tim bockanjem. A nije na tako nekom glupovom jebenom mestu. Brate, nije mi jasno zašto ono ne mogu da naprave malo duže, nema razloga da ne bude duže. Imaš jedno i pločama to što ti pričaš. Imaš kao produžetak, kao mali plastični deo na koji nakačiš sve one činčeve. I onda ubaciš u to. Jest, ubaciš u to sve ne male kablice, onda gurneš na ploču. To sam ploču što je kod mene što su uzeo prije 5 godina. Gurneš na ploču i to je to. To ti sad dosta ovih novih ploča, da kažemo, malo skupljih ima. Kao standardnih. Ozbiljnijih. Nećemo reći skupljih, nego ozbiljnijih. Pa to je moja ploča ili je mala prije 5 godina? Ova sa što je kod mene. Koja, by the way, još uvijek radi. By the way, I try to say... Nema razloga da ne radi. Šta? Ili ima razloga da ne radi? A boga mi što se radio ima. Šta si joj radio? A gdje? Druže, ona ima memoriju... Jesi siguran da sve to želiš da pričaš Kecmanu? Možda jednog dana budeš mu probao nešto da mu valjaš. Aha. Pa slušaj, to radi besprekorno, nema tu šta. Vidi ovo, ploča prima DDR memoriju DDR4 do 4000 MHz. A znaš na koliko meni radi memorije? Na 2,5. Na 400. Aha. Da. Procesor, to zna Ilija, dobio sam od tetke iz Amerike i7. 3.6 ili 3.8 je od tetke ili od teče? Da, zbilja od toga. Od tetke znači. Ne bi. Slušaj, fabrički tak mu je 3.6, on od prvog dana zadnje 4 godine radi na 5000. Da, probao si 5.1 ili tako nešto, ali
Tu ga već goriš. Znaš ti šta je Hetmane kad ti procesor radi sa 3.6 na 5.0 overclockovan 4 godine 24/7. Do duše ima vodeno lađenje. Što kaže, jesi siguran da želiš što da pričaš. O dobro, što, procesor jeste namenjen da radi. Procesori, generalno, kad ih uzimaš polovne, oni su ti najmanje briga, tu nema šta da se kvari, da se sjebe. Dobro, normalno da ne. Milan ti je majstor da pokavi procesor. Slušaj, ali znaš šta je što, Skecmane? Ja sam ga tako upucao da kad igram igre, temperatura mu ne pređe 52-3 stepena. Dobro si ga upucao. Znači ne grije se. A koje igre igraš? A nema što ne igram, evo igram Hunt, igrao sam... Ne znam, God of War, igrao sam... To jeste za grafiku, nijedan ne radi na procesor tih igra. Ko? Hunt Showdown, baš je procesor intensivan. Jel da, a? Jesi mislio za grafiku? Ne. Grafički ne, to je 5 godina stara igra. Nisu menjali engine ništa. Sad kad urade malo facelifting pa promene... Nešto će da ga twikuju. Pa koriste 5 godina staru verziju engine-a. Ovo ti je samo update koji bi trebalo da podržava onaj i FSR i DX. Ja mislim DX12 full, ako se dobro sećam. Bolje svetlosne efekte, downskaliranje sa 4K na šta ti treba, na 1080 piksela na 720. Kako hoćeš. To uglavnom sve rade da bi također igre radile kako treba i na generacijama nove konzole, ali kako treba, znaš. Jer ako taj downscaling uradi kako treba, ti ćeš moći na TV-u koji ti razumeš velike dijagonale da igraš to ili u 1080 piksela ili u 720 i neš vidjeti neku veliku bitniju razliku u detaljima. Jer ti kad igraš na konzoli bitno ti je da ti radi na 60 frame-a. Da, ali ako pogledaš Sonic Sport, brate, većinu igara koje je imala, brate, svi su bile na 30. Recimo ukidaju podršku za PS4 i za stariji Xbox. Morat ćeš da imaš PS5 koji je već Xbox One, beše. Šta god. Ne znam, baš ne razumijem. Ne znam, nije više ne pratim korak s konzolom. Znam samo da je PS5 i PS4 su hardverski skoro pa isti. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Neku flašku, neku flašku. Šta te nervira? Ne mogu da nađem u firmi u Srbiji ploču. Pa ti kupi neku... Neću, kupujem na KP, znam zašto. Zato što neku garanciju nema. Ne, to sam kažem, nađi neku pristojnu ploču, kažemo tako. A ne, ja nešto ne kupujem stvar da se viram 4-5 godina, neću se gledati. Neću da uzmem nešto osrednje za 3 godina,
a ne uzmem top za 50. Hoću platim 50, nije problem, ali... Enter the denied area. Stay sharp. Tako ploču 30 ili 50. Ja ne mogu da vjerujem da... Ja ne mogu da vjerujem da firme u Srbiji ne uvoze novi Intelov čip 5.7. Kao, ko će to da kupi? Drugu. Welcome to my channel. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Loot spotted. Alien cat raid. Ultra One, heads Welcome to up. my We're seeing channel. a squad of operators near your position. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Shots missed. Ultra One, be advised, enemy operators are near your position. Ultra One, be advised, enemy attack helo is heading your way.
Ultra One, we're seeing enemy operators near your location. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Battery depleted, recon offline. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Tu se koristite. Koji botovi tabane iznad mene, ovo ludilo. Šta ti je, čovječ? A, vrate, šta mi je, sad ću ti pričam šta mi je, samo da mi da treba, šta će... Ultra One, ISR has located the HVT Bullfrog on your TAC map. He's transporting a valuable weapons case. You're cleared hot. Ultra One, be advised, an operator in your area needs medical. I Paige šta bio s autom. Paige is on the way.
confirms that individual was an enemy informant. Transferring his bounty payment to you now. У них дробовик! Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Fire station marked. Нас так всех порвут на куски! Иди сюда. Укрыть я скажу. Koga će to biti večeras? Šta ima? Ne znam koga da ubijem večeras. Da li iznije napolje pada kiša? Tvoj auto ono stranu ili od tvoje sestre? Od sestre moje. Znaš kakva scena, moram da ti pričam, jebote, pa da, ja jebote to večer nisam ni, brate, došao ovde, ja jebote bio kako se da desilo, pređe? Desilo se to da filter se neki nije menjao, nešto. I nebitno, i ova i zapali se auto. Kaže, Peđa, tamo, meni je jasno bilo kad sam vidio, brate, vatrogase, njih šestoro kako stoje i svoje. Da li nije ostalo ništa, brate. Ultra One, be advised, winds are picking up. Move to an extraction point. Znači, ne da ne postoji, nego je ono... Nema akumulator, sve je iscurelo, sve se raspalo. Ova plače, a ja odem tamo smijem se, brate. Meni je ono GTA 5, brate, bilo. Rekao da jaja, brate. Ali svaka čast, brate, momcima koji su, brate, gasili, majke mi. Stvarno su profesionalni, brate. Bog im dao zdravlje, majke. To što se desilo, ne znam kako je moguće to da se desi. Sva sreća pa nije imala plin. Inače bi završila karijeru. Što bi završila karijeru tako? Što njena kola ne mogu da se otvaraju sa ključem. Ne mogu da se otvaraju sa ključem, nego ide na struju, znate. I zamislite da nije mogla da izađe, brate. Ona to veče, njoj se desio pakao, brate, glavi. To zamisli voziš i, brate, zapaliti se, auto čitav gori, sve gori, brate. Užas, brate, baš sranje. Kukla 4000 kuna, sad još sredila auto, sve, radila mu sve novo. Nema tu pravila, brate. Nema pravila uopšte u nekim stvarima. Ja ću sad da vidim, možda referensira kredit pa uzme nešto. Ne može bez kola, kažem, mora da ima kola pa to ti. Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Kaže majstor, to se kod Peugeota dešava. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Uhvatim te žice.
da, najgora stvar, to se desilo. Street dolazi. Odemo svi na brate Mirjevo kod njega, kod njih. Druga stvar što je on zaboravio kući da zatvori rearnu, to jest upaljen mu šporet bio, brate. Katastrofa i brate njemu kuća zasmrdela znači za malo stan nije čovjek brate brez palio. Katastrofa. A što se tiče Jovane, ona kola ne može ništa s njima da radi i da menja motor i sve, ne isplati se jer ta kola koja su zapaljena više ne može da dobiju miris auta. Ono kad uđeš u brate kola osjećaš zapaljeno i to je to. Znači uništeno skroz. Što nismo spavali to čitavu noć haos ludilo. Mi ide na kurac danas bre na brate poslu ove žene prsle sve da bog da pomrli. Sve žene pomrle da bog da. Feđa, mogu da te pitam jedno pitanje, zašto nisi gore bio, kad ja sam otišao gore, mogo je neko da nam ukrade torbe, nisi bio tu, ludilo, haos, jebe mi majku i peki moj. Ultra One, actual. Winds are pushing radiation through the area. Advise moving to extraction when able. Anđelski, pa đavo, pa anđelski, ne znaju ni one šta pričaju, ne znaju ni one šta rade. Znači, što mi je loš dan bio, to jest loše jutro bilo juče, to jest sinoć, što mi je na, brate, poslu reketiranje, pa onda ladiš se, pa onda si dobar pas, pa onda nisi, pa mrš, jebem vam mater onda svima. Svima, jebem mater u pičku, brate. Ima, bre, da, brate, menjam posao, brate. Jebeš mi mater, brate. Jebote, nikad više u ženski kolektiv. Ajde beži, jebote, 20.000 puta koleginica random neka dođe. Evo sam i došla druga pre, brate, neki dan. Dobila je i kao, vidi dete napolje, i onda kaže, ja želim bebu, boli me kurac što, brate, želiš bebu. Dobila je vatila, Peđa. Pa, ja sam i tu, pa emocije i onda sam ja tu, ja sam tu, trpim svakaka, brate, govna, brate. Čekaj, Peđa, ona je dobila pa je pukla emocije, li Peđa? Strašno, pa da, strašno. Šta viče Peđa javci u bebu, boli me kur. Budala jedna, kretenska. Što, ali ja da ti je napravi? Pa je bio znak da ja tu pa nećeš to brate meni, nisam ja glup. Ti si to Peđa prediktao. Pa ja sam prešao igru, nisam još prešao igru, ali pokušavam da je pređem brate, da se respawnujem još samo svaki put i to je to. A što radi, to prediktao je. Ultra One, you're entering a denied area. Stay alert. Peđa nije tebi lako, nije lako. Možda tako svaka koja bude u PMS-u može naš, nema poente, onda imati žensku pičku mater. Nemaš ti ništa. Se samo piše na papiru da ste vi u vezi. Ti tu nemaš ništa druže moj dobro. Nema tu ništa. Nema poente, ničem. Sad Jovani kad se zapalio ovaj auto, sad mi zove po čitav dan kako si mi živ i zdrav, pita me. Ne, ko da je doživjela ne znam nija šta. U stvari možda je to njoj šok bio, ali... Samo kad se desi sranje nekog... Onda je kako si Peđe, kako si ovo, kako si ovo, piški je prema. Niko te ne pita kak je loše, samo kad... Kad mi se može kad ima. Što da te pitam kad je dobro? Kad ti dobro? Šta si je igra? Ajde malo
Call of Duty, ništa posebno. Ušao mi na Facebooku šta sam pisao od njega. Ko, ja? Ja bre. Kaže on ćao, ona ćao, ne dečka, ne. Zašto? Ma, kaže, koja sam ja krinđara bila kidarska. Evo majki ti, ovo je sramota. Treba me obesiti. Draculizer. Welcome to my channel. Martha. Welcome to my channel. ISR confirms the warlord Al-Nar, named Pyro, is near your location. He has a contract on his head. Take it if you want it. Ultra One, be advised that safe is bringing heat your way. Be ready for a gunfight. Da, otkaz 124 uposlenih. Kako bi poboljšali kolektivnu efikasnost, a u stvari nemaju više inspiracije da radi bilo što ne. Actual. Set security around the site. We're acquiring the signal now. Ultra One, be advised. Ultra One, extraction is inbound at this time. Ultra One, extraction is inbound at this time. Ultra One, Gyno Force inbound for extraction. Be advised, radiation is coming in fast. It's gonna be a tight window. Ljudi uzimaju anege. Ljudi ni ne Ultra One, the safe is open. This is Gyno Force. We're pushing the LZ now. Keep it secure for us. Ultra One, Gyno 4. We're approaching the LZ. Get it secure. Minus, brate, perspektivira s druge strane. Jeli, svi kažu da su mi dosta ovih podataka farmovali i krali sa tim, tako da znaš, ono kao zaradili su oni pare na neki način. Ultra One, Gyno 4, we're standing by. Get to the extraction point now. Tan šodan u pokušaju. We're exiting the AO. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Ultra One, Gyno 4, we're being ordered out of the AO. We can't stay here, I'm sorry. Advokata do kancelarije mi ne reče a ni retardirani advokat koji stanuje pored stadiona mi nije rekao da li možeš da znaš šta sam upao nakon
Dobru guđa. Ujebanje mam. Klasika. Pa šta, tu ništa nije novo, mislim. Da, nek da sam znao da je glupa Euroliga očekivit peške bi Da, ostao do njega. zvezdica igra. Da se to ne bude dolazio kući. Da, Champions League. PlayStation and Heineken. Champions League. Dobro, ljudi gledaju, vole, idu. Znaš, Jebe mi ja mate. neko voli futbol da gleda, ja ne volim. A ne bi sad baš tvoju majku, imam tebe, tako da mi nije potrebna majka. Ti čuo šta kaže ovo moj lik? Što? Ja kažem, jebama mater svima što obožava se futbol, a sad su dodaje, kaže, moju majku odvijem. A, izvinjam se, ne. To je tvoj posao, nego kažem ovima što dolaze, što tamo navijači. Ma i ona navija i ona ti je manija. Ma dobra, ali ona to zna, ali... Ali slušaj, kako se zove, tamo idu ljudi neki jer im dosadno, tako da ima i toga. Istina. Pazi, ali ima nekad ti malo prije, ja sam... Ma i meni prije, pa i brate, ja bi sad išao, volim... Redovno vreme sam išao na Zvezdu u košarci, na Euroligu, znači, i na ove ABA ligu. Idem tamo, berem se, vrištim, to, udri, skoči, jebim ti mater, znači, malo se izresiš, jebi, znači. Kako ne? Realno. Da ima? Ništa. Nešto sam danas baš... Noću sam ti opet sam da me barem nešto udari. Nekoga bi zaklo sad, već. M sranja od sinoć, od jutros, M i na poslu sranja, brate. Ma dobro, čuti da se sestra nije najebala, da se nije desilo nešto.